చూస్ ద కరెక్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ జంబుల్ సెంటెన్సెస్ టు మేక్ ఇట్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్. ఇచ్చినటువంటి జంబుల్ సెంటెన్స్ని కరెక్ట్ పాసెస్గా మార్చమని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి జంబుల్ సెంటెన్స్ని కరెక్ట్ పాసెస్గా చేయాలంటే జంబుల్ సెంటెన్స్లో ఏదైనా ఒక నౌన్ ఉన్నట్లయితే ప్రధానంగా ఆ నౌన్ బేస్ చేసుకొని స్టోరీ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న 5 ఆప్షన్స్లో మనకి ABCDEలో ఇక్కడ సతీష్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది. ఈ సతీష్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి నౌన్ ఉంది. సతీష్ సైకిల్స్ హోమ్ ఆన్ ఏ డార్క్ నైట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే బి అనే ఆప్షన్స్లో సతీష్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి కనీసం ఫస్ట్ వన్ మనకి బి అనే ఆప్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి 1 ఉంది అండ్ 2 ఉంది కాబట్టి 3 and 4 అని మన ఆన్సర్స్ కాదండి. సో కాబట్టి 1 and 2 అని ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 1 or 2 చెక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సతీష్ సైకిల్స్ హోమ్ ఆన్ ఏ డార్క్ నైట్. సతీష్ డార్క్ నైట్లో ఇంటికి వెళ్తాడు. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే BA కానీ BC కానీ ఉండేది మన ఆన్సర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ BA కానీ BC కానీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి C అనే ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. హీ సీస్ సమ్ థీవ్స్ అండ్ దేర్ లారీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ నైబర్స్ ఫ్యాక్టరీ. ఇక్కడ చూడండి, హీ సీస్ సమ్ థీవ్స్ అండ్ దేర్ లారీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ నైబర్స్ ఫ్యాక్టరీ అని. ఈ C అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ చూద్దాం. లేదంటే B ఆప్షన్ ఒకసారి చూద్దామా. వెన్ దే గో ఇన్సైడ్ హీ లెట్స్ అవుట్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద లారీస్ టైర్స్. అంటే మనకి C అనే ఆప్షనే సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో సెకండ్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సతీష్ సైకిల్స్ హోమ్ ఆన్ ఏ డార్క్ నైట్. హీ సీస్ సమ్ థీవ్స్ అండ్ దేర్ లారీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ నైబర్స్ ఫ్యాక్టరీ. సతీష్ డార్క్ నైట్లో ఇంటికి వెళ్తాడు. ఆ సమయంలో అతని యొక్క నైబర్స్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ముందు కొంతమంది థీవ్స్ మరియు అక్కడ ఒక లారీ ఉంటుంది. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సతీష్ అని. ఇక్కడ వెన్ దే గో ఇన్సైడ్ హీ లెట్స్ అవుట్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద లారీస్ టైర్స్. వెన్ దే గో ఇన్సైడ్ హీ లెట్స్ అవుట్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద లారీస్ టైర్స్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు లోపలికి వెళ్తారో థీవ్స్ వెంటనే అతను ఏం చేస్తుంటే ఆ లారీకి ఉన్న టైర్స్కి గాలి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఏంటో చూడాలి. హీ సైకిల్స్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ టెల్స్ ద ఇన్స్పెక్టర్. అతను సైకిల్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి కంప్లీట్గా అక్కడ చెప్తాడు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్కి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫైనల్ D. ద పోలీస్ గో విత్ సతీష్ అండ్ ది క్యాచ్ ద థీవ్స్. సతీష్తో పాటుగా పోలీస్ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి థీవ్స్ని క్యాచ్ చేస్తారు. ఇది మనకున్నటువంటి ఫస్ట్ వన్ అంటారు రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. అంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే జంబుల్డ్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా మనకు అందులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఒక క్లూ వర్డ్ ఉంటుందో ఆ క్లూ వర్డ్ బేస్ చేసుకొని తొందరగా మనం చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. చాలా తొందరగా చేయడానికి ఈజీ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ వన్ గమనిద్దాం. చూస్ ద సినానిమ్ టు ద వర్డ్ అండర్లైన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్. ఇచ్చినటువంటి వాక్యంలో అందులో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ యొక్క సినానిమ్ ఏదో మనం గమనించాలంటే అడ్వర్సిటీ అనేటువంటి వర్డ్ ఇచ్చాడు. అడ్వర్సిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతికూలమైనటువంటి అంటే అనుకూలం కాని దాన్ని ప్రతికూలం అంటారు. దాని యొక్క ఏం చెప్పినాడు సినానిమ్ ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు. సో అడ్వర్సిటీ యొక్క సినానిమ్ మనకు కావాలి. మిస్ఫార్చ్యూన్ అనేటువంటి వర్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫార్చ్యూన్ అయితే ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇల్ హెల్త్ అన్నాడు. సో ఇదైతే కాదు. సో హెల్త్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇదైతే కాదు. సో మిస్ఫార్చ్యూన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దురదృష్టము అంటారు. సో అదృష్టం అయితే దురదృష్టం అంటారు. కాబట్టి మనకి మిస్ఫార్చ్యూన్ అనేటువంటి ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ వన్ గమనిద్దాం. చూస్ ద గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని 4 సెంటెన్స్లో గ్రామటికల్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. చూస్ ద గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. సో గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ హియర్ సిన్స్ 2020 అన్నాను. ఐ హ్యాడ్ బీన్ లివింగ్ హియర్ సిన్స్ 2020 అన్నాను. ఇక్కడ మనం గమనించండి, లివింగ్ అనే పదం యూజ్ చేస్తామంటే సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆమ్ అనే పదం రావాలి. కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ మరి కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అయితే కాదు. ఇక్కడ ఆమ్ అనే పదం రావాలి. బిఫోర్ ఐ కేమ్ హియర్ ఐ హ్యాడ్ స్పోకెన్ టు సునీల్. సో ఈ సెంటెన్స్ గమనించండి, బిఫోర్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఐ కేమ్ హియర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ స్పోకెన్ టు సునీల్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఒక సింపుల్ పాస్ట్ని ఒక పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ని ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక కంజంక్షన్ వర్డ్ ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఏమంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ
రెండు వెంటనే జరిగిపోయిన రెండు పనులు ఉండి అంటే రెండు సింపుల్ పాస్ట్ ఉండదు, రెండు సింపుల్ పాస్ట్ ఉండదు. అలా రెండు సింపుల్ పాస్ట్ ఉండి ఈ రెండు సింపుల్ పాస్ట్ని కలిపి చెప్పడం కోసం మన పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రెండు పనులు ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే రెండు కంప్లీట్ అయిపోయిన పనులు వెంటనే కంప్లీట్ అయిన పనుల గురించి చెప్పడం కోసం మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ మొదటగా కంప్లీట్ అయిన పనిని ఇందులోకి రెండవసారి కంప్లీట్ అయిన పనిని సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఇలానే ఉంచుతాం. ఇప్పుడు మనకి బిఫోర్ అనే పదం ఆఫ్టర్ రెండు కంజంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గర అయితే మనం బిఫోర్ అనే పదము, అలానే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయితే ఆఫ్టర్ అనే పదం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ మనకు కరెక్ట్ అయ్యే ఆన్సర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ జురాసిక్ పార్క్ ఎస్టర్డే అని పదం ఇచ్చాడు కదా అండి. ఇది సింపుల్ పాస్ట్కి మాత్రం, అంటే ఎస్టర్డే అంటే టైం వర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఒకటి, తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టైం వర్డ్స్ అనేటివి కంపల్సరీ ఉంటాయి, ఇక్కడ టైం వర్డ్స్ అనేటివి ఉండవు. కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ అండి ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ జురాసిక్ పార్క్ ఎస్టర్డే అనేటువంటి ఈ సెంటెన్స్లో మనకేమవుతుందంటే చివరిలో టైం వర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ టైం వర్డ్ ఉన్నది మనకు సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అయితే కాదు. ఒకవేళ టైం వర్డ్గా రిమూవ్ చేసినట్లయితే మనం అప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు అంట. నెక్స్ట్ వన్ హీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ హియర్ ఫర్ 5 years బై నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే మనకు కంపల్సరీ ఫ్యూచర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ అంటే మనకు ఫ్యూచర్స్ విల్లు లేదా షెల్ అనే పదాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా హ్యాస్ బీన్ అనే పదం యూజ్ చేస్తాడు. హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ కాబట్టి ఇది కూడా కాదండి. కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. థర్డ్ వన్ ఆప్షన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సెకండ్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్. చూస్ ద కరెక్ట్ వర్బ్ ఫామ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఇచ్చినటువంటి వర్బ్ ఫామ్ ఏదైతే కరెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని కరెక్ట్ ఇమ్మంటున్నాను. ద హౌస్ డాష్ బై 5 last night. బై అనేటువంటి పదం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు. ఇది ఖచ్చితంగా పాసివ్ వాయిస్కి సంబంధించి ఉంటుంది. మన పాసివ్ వాయిస్ గురించి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఈజ్ డ్యామేజ్డ్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడు, లాస్ట్ నైట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజ్ డ్యామేజ్డ్ అనేటువంటిది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు. లాస్ట్ అనేటువంటి సింపుల్ పాస్ట్ సంబంధించి మనకు ఉంటుంది. వుడ్ బి డ్యామేజ్డ్ ఇది మనకి ఏంటంటే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు బి అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్ డ్యామేజ్ అనే సింపుల్ పాస్ట్. ఈ ఆన్సర్ ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ బై అనేటువంటి ఈ వర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు ఎప్పుడైతే బై అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ డ్యామేజ్ అనే పదము ఇది పాసివ్ వాయిస్లో ఉండాలి, డ్యామేజ్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. వాజ్ డ్యామేజ్డ్ ఇది ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి వాజ్ ప్లస్ V3 ఉన్నట్లయితే అది సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క పాసివ్ వాయిస్. అంటే ఏమని అర్థం, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యొక్క పాసివ్ వాయిస్ అయితే ఆమెజర్ ప్లస్ V3 ఉండాలి. సింపుల్ పాస్ట్ యొక్క పాసివ్ వాయిస్ అయితే వాజ్ వర్ ప్లస్ V3గా ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అడిగినటువంటి సెంటెన్స్ లాస్ట్ నైట్ ఉన్నది కాబట్టి వాజ్ డ్యామేజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి 4 అనేది మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి, చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్. The former prime minister dash after a prolonged illness. ఇక్కడ చూడండి, the former prime minister dash after a prolonged illness. ఇక్కడ మనకి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందంటే పాస్డ్ అయినటువంటి పదం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. పాస్డ్ అయినటువంటి పదం కరెక్ట్ ఆన్సర్. పాస్డ్ ఆన్ అనేటువంటి వర్డ్ కాదు, పాస్డ్ ఇంటూ అనే ఈ వర్డ్ కాదు, పాస్డ్ ఆఫ్ కూడా మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు. పాస్డ్ ఆన్ అనేటువంటి వర్డ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. Which of the following is the antonym of the underlined word in the sentence? Mahatma Gandhi is a very austere life. Austere అనేటువంటి పదం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఆస్టర్ అంటే కఠోరమైనటువంటి అని అర్థం, కఠోరమైనటువంటి. దీని యొక్క మనకి ఏం కావాలంటే యాంటోనమ్ గమనించమంటున్నాను. ఈ వర్డ్కి యాంటోనమ్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాను. యాంటోనమ్ ఈవెంట్ఫుల్ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు, కామన్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఎగ్జైటింగ్ అని వర్డ్ ఇస్తాడు, లగ్జరీస్ అని వర్డ్ ఇస్తాడు. కఠోరమైనటువంటి వర్డ్ యొక్క యాంటోనమ్స్ అంటే లగ్జరీస్ అని మన ఆన్సర్ అవుతుంది. లగ్జరీస్ అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో మనకు అండర్లైన్ చేసినటువంటి పార్ట్ యొక్క మీనింగ్ ఏందో, ఎగ్జాక్ట్లీ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏందో చెప్పమని చెప్తున్నాడు.
It is the responsibility of the parents to keep an eye on their children activities. సో టు కీప్ ఆన్ ఐ అనేటువంటి ఈ వర్డ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పమంటున్నాడు. టు లెట్ దెమ్ ఫ్రీ, ఎగ్జామిన్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, టు అండర్స్టాండ్. సో మన ఆన్సర్ టు లెట్ దెమ్ ఫ్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు. సో ఎగ్జామిన్ అయితే కరెక్ట్ కాదు. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, అంటే థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. టు అండర్స్టాండ్ అనేది కూడా మన ఆన్సర్ అయితే కాదు. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్. సెవెంత్ వన్కి ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఇచ్చిన వర్డ్స్లో మన కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏదైతే మనకి ఇన్కరెక్ట్లీ ఉన్నదాన్ని గమనించమన్నాడు. సబ్సిడరీ అనే వర్డ్, రియంబర్స్మెంట్ అనే వర్డ్, ప్రివిలైజ్ అనే వర్డ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ వర్డ్ ఇచ్చాడు. సో రియంబర్స్మెంట్ అనే వర్డ్, రియంబర్స్మెంట్ ఇక్కడ ఆర్ అనే లెటర్ సైలెంట్గా ఉంటుంది. రియంబర్స్మెంట్ అనే ఈ వర్డ్లో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో రావాల్సినటువంటి లెటర్ ఏంటంటే ఐ అనే లెటర్ రావాలి. రియంబర్స్మెంట్ అనేటువంటి వర్డ్లో ఏ ప్లేస్లో రావాల్సిన లెటర్ ఏదంటే ఐ అనేటువంటి లెటర్ రావాలి మనకు. ఐడెంటిఫై ద గ్రామటికల్ కరెక్ట్ పాసివ్ వాయిస్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్ బిలో. ఇచ్చినటువంటి వాక్యాల్లో పాసివ్ వాయిస్ ఏది గ్రామటికల్కి కరెక్ట్గా ఉందో గమనించమంటున్నాడు. యాక్టివ్ అంటే మనకు యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్ రెండు వాయిస్లు ఉంటాయి. మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది, పాసివ్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, బీ, బీన్, బీయింగ్ ప్లస్ V3 అనే పదాల పక్కన V3 వచ్చినట్లయితే దాన్ని పాసివ్ వాయిస్గా పరిగణించాలి. ఇక్కడ మనకి ద ప్లాంట్స్ ఆర్ బీన్ వాటర్డ్ బై ద గార్డనర్. ఇక్కడ చూడండి ద ప్లాంట్స్ అనే పదం ద ప్లాంట్స్ అనే పదం ఏం చేస్తారు, ఆర్ బీయింగ్ బీన్ వాటర్డ్ బై ద గార్డనర్. ఆర్ బీయింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. మళ్ళీ బీన్ అంటే ఇక్కడ బీయింగ్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి బీన్ అనే పదం ఇలా బీ అనే పదం యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అయితే కాదు. సో కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ అయితే కరెక్ట్ అయితే కాదు. సో మనకి కరెక్ట్లీ గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ద ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ మస్ట్ అనే పదం వస్తే మనకు బీ అనే పదం రావాలి, బీయింగ్ అనే పదం రాకూడదు. కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ అయితే కాదు. షోన్ బై ఆల్ విజిటర్స్ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు మనకి. హీ హ్యాస్ బీన్ బీయింగ్ డిఫీటెడ్ బై నన్. ఇక్కడ బాగా గమనించండి, హీ హ్యాస్ బీన్ వచ్చి మళ్ళీ బీయింగ్ అనే పదం రాదు, బీన్ వచ్చి మళ్ళీ బీయింగ్ అనే పదం రాదు. సో కాబట్టి ఇది కూడా మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే కాదు. ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఐ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్ ఇది అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి. చూస్ ద సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్ టు ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో అక్కడ ఏది సూటబుల్ అవుతుందో ఆ ప్రిపోజిషన్ని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఐ అష్యూర్ యూ డాస్ మై ఫుల్ సపోర్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ విత్ ఫర్. ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆఫ్ అనే పదం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఆఫ్ అనే పదం తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. సో విత్ అనేది కాదు, ఫర్ అనేది కాదు. మన ఆన్సర్ అంటే 10th వన్కి ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. Question number 11. Yes, what is given, sir? Question number 11. What is the value of 99 and 11 by 99 plus 99 and 13 by 99 plus 99 and 15 by 99 plus and so on plus 99 and 67 by 99? Yes, what is given, sir? All the fractions are mixed fractions. All the fractions are clearly given as mixed fractions. How we have to add the mixed fractions, sir? Mixed fraction, first of all, we know the definition of mixed fraction. Mixed fraction is a combination of integral value as well as and proper fraction. సో మరి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నిటిని ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఓన్లీ ఇంటీగ్రల్స్ అన్నీ యాడప్ చేయాలి అండ్ ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నిటిని యాడప్ చేయాలి. సో 99 ప్లస్ 99 ప్లస్ 99 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 99 అన్ని ఇంటీగ్రల్ వాల్యూస్ని యాడప్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ని ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ అనేటువంటివి యాడప్ చేయాలి. మరి ఎన్ని 99s అవైలబుల్ అవుతున్నాయి? అయితే ఎన్ని 99s అవైలబుల్ అవుతున్నాయి ఎలా తెలుస్తుంది? ఎస్, హియర్ సో ద సిరీస్ విల్ బీ క్లియర్లీ గివెన్ 11 as well as 13, next one 15 and so on. Yes, what is given, son? And so on 67 is clearly given. So these are all the odd numbers, right? So first of all we should calculate the number of terms should be available here. Number of terms, any terms available అవుతాయి అనేటువంటిది calculate చేయాలి. So the given terms are in arithmetic progression. When the series in arithmetic progression we should calculate number of terms. Number of terms formula should be taken as last term minus first term by individual difference plus 1.
So therefore that is number of terms should be equals to last term is 67 minus first term is 11 by individual difference is 2 plus 1, right? 67 minus 11 is nothing but 56. So 67 minus 11 is nothing but 56. 56 by 2, that is 28 plus 1. So that is 29 terms should be available. So here we are getting 29 terms. Number of terms should be taken as 29 means 99 plus 99 plus 99. So and so on. How many times, sir? 29 టైమ్స్ అనేటువంటిది 99 అనేటువంటిది యాడప్ ఇవ్వాలి. ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ని యాడప్ ఇస్తాం. సో 99 ప్లస్ 99 ప్లస్ 99 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 99 అలా 29 టైమ్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ప్లస్ నౌ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ యాడప్ ఇవ్వాలి. ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది ఎస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అన్నిట్లో డినామినేటర్ 99 అనేటువంటిది కామన్. నౌ న్యూమరేటర్ షుడ్ బి 11 ప్లస్ 13 ప్లస్ 15 ప్లస్ and so on plus up to 67 is available, right? Now 99 99 99 how many times, sir? When 2 times of 99 is added, that means 2 into 99, like that 29 times means the value should be 99 into 29, sir. Now what should be the sum of all the odd numbers? Again the series is clearly given here. Now what we can observe here, sum of the terms చెప్పండి 11 13 15 and so on 67 ఈ terms ని యాడ్ అప్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా n by 2 into first term plus last term will be available. n means number of terms 29. 29 by 2 into first term is 11 and last term is 67. When the series in arithmetic progression, the sum of the terms is nothing but n by 2 into first term plus last term. So that is 29 by 2 into first term is 11, last term is 67. 11 plus 67 is 78. 2 ones 2, 2 39s 78. So the result will be available as 29 into 39. No need to multiply, sir, just you replace here. So the sum of the all the odd numbers should be taken as 29 into 39 will be available is divided by 99, right? Now from these two what should be taken as common, sir? Here 29 is available, here 29 is available. Now I should take 29 as common. When 29 as common, how much left here? 99 is available plus how much left here? 39 by 99. 39 by 99, right? What happened? 99 into 99, 9801, sir. What is LCM? 99 as LCM, sir. That is 29 into, yes, 99 as LCM. 99 into 99, 99 square. That means 9801. 9801 plus 39 will be available, right? 9801 plus 39 which should be taken as 29 into 9840 is divided by 99. Right now 3 table cancellations are 3 3s are 3 3s are here 3 3s are 3 2s are 6 2 left 24 3 8s are 24 with 0. Now 29 into yes 3280 denominator should be 33 only. Yes 29 into 3280 it should be 95,120. So is there option for 95,120 by 33? Yes, 95,120 by 33 which is given in first option. So ఈ ప్రాబ్లం చేసేటువంటి వే ఇదండి. అంటే ఈ ప్రాబ్లం చేసే ముందు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అనేటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆడ్ సిరీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, sir? Right, now the next question. Yes, now the next question, yes, what is given, sir? Cubed root of n. If cubed root of n is lie between, if cubed root of n is lie between,
Yes, 6 and 7 clearly given, sir. 6 and 7, and n is an integer. Then how many values of n can take? Yes, cubed root of n is in between 6 and 7, sir. That is cubed root of n is in between 6 and 7 means, so the number should be in between 6 and 7 cubed root of n. This is the given statement, sir. Now cubing on both sides, sir. So cubing, ఈ inequality మొత్తాన్ని cubing అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేయండి. So it should be 6 cube is less than normally n is less than 7 cube. What should be the value of 6 cube here? 216 is less than n is less than 343. Now n should be an integral value అంటున్నారు. ఇంటీజర్ అంటే అన్ని పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో 216కి ఛాన్స్ లేదు, మోర్ దాన్ 216 ఉండాలి. n షుడ్ బి ఎస్ లెస్ దాన్ 343 ఉండాలి. ఇన్ బిట్వీన్ అనేటువంటిది పాసిబుల్. దేర్ ఫోర్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n, therefore the possible values of n, the possible values of n అనేటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. therefore the possible values of n, possible values of n should be taken as s. ఏమేం కన్సిడర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది? 216 తీసుకోకూడదు, 343 కౌంట్ చేయాలి. 216 కంటే ఎక్సెస్ ఉండాలి, 343 కంటే లెస్ ఉండాలి. అంటే 217, 218, 219 like that up to and so on. Yes, 342 వరకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రైట్, ఫ్రమ్ 217 to 342 how many numbers are available? Therefore number of values should be taken as, సో 217 నుంచి 342కి ఎన్ని వాల్యూస్ అవైలబుల్ అవుతున్నాయి అంటే డిఫరెన్స్ +1 అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్? సో 342 మైనస్ 217, దిస్ ఈజ్ డిఫరెన్స్, +1 అనేటువంటిది యాడప్ ఇవ్వాలి. సో 12 minus 7 which is nothing but 5. సో 5 డిఫైన్ అవుతుంది. 3 minus 1 it is 2, and 3 minus 2 it is 1. 125 plus 1. So the answer should be taken as clearly 126. So how many values are available? In the sense 126 values are available, which is given in third option should be the right answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question, what is given? If the digits of a 2-digit number is reversed, then the number is decreased by 36. Then which of the following statement is correct అనేటువంటిది క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ 2-digit నెంబర్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది? లైక్ సో 2-digit నెంబర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేద్దాం. సో 2-digit నెంబర్ should be clearly in the form of 10x plus y. A 2-digit number in the form of 10 times of x plus y. When the digits are reversed, if the digits of a 2-digit number is reversed, means reverse number should be in the form of, రివర్స్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అంటే ఎస్ డిజిట్స్ రివర్ ఇన్ ద సెన్స్ వై ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో వై జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 10y plus x. నౌ వాట్ షుడ్ బి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? ఇట్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ బై 36 మీన్స్ క్లియర్లీ కంక్లూడ్ దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ 36. సో దేర్ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్, సార్. What is the difference between these two? So the first one is 10x plus y, which is a given number, and the reverse number is 10y plus x. Now the difference between them is clearly given as 36. Right, please observe, it is 10x plus y, minus of 10y means minus 10y, minus of x means minus x, which is given as 36. 10x minus x is 9 times of x, y minus 10y is 9 times of y. So 9 as common, 9 times of x minus y equals to 36. Therefore I can conclude x minus y is equal 9 1s are 9 4s are.
So what is about your conclusion, sir? The difference between the digits of the number should be 4. X minus y, 4 means x is a digit, y is another digit. So let x and y be a number, sir. 2-digit number should be like this. This is a 2-digit నంబర్. మరి ఈ 2-digit నంబర్ అనేటువంటిది XY ఫార్మాట్లో ఉంటే ఇలా ఎందుకు రాశారు సార్ అంటే నంబర్ వాల్యూ చూడండి సార్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ టెన్స్ పొజిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ వన్స్ పొజిషన్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద నెంబర్ షుడ్ బి 10x plus y. 10x plus y, which is the number value, and its reverse number value is 10y plus x. When so the difference between them is clearly given 36. I can conclude the difference between the digits of x and y is 4. X and y ఈ రెండు digits మధ్య difference అనేటువంటిది 4 exist అవుతుంది. రైట్. సో స్టేట్మెంట్ చూద్దాం సార్. The difference of the digits is 4. The difference of the digits is 4. Yes, it is clearly concluded. Difference between the digits will be 4. And the second statement, what is second statement? The value of the number can be 84. The value of the number can be 84. Yes, it is possible. Why? Because in 84 the difference between the digits 8 and 4 is 4. So kabatti 84 number avvadaniki chance untundi. Check cheyandi 84 second statement correct kada? So number is 84 when the digits is interchanged. Interchanged means 48. The difference between them is 36 difference రావాలి. సో 84 minus 48 again it is 36 పాసిబుల్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్. నౌ వాట్ ఈస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్? నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ కాంపోజిట్ నెంబర్. నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇది కంక్లూజన్ చేద్దాం. ఎక్స్ అండ్ వై మధ్య డిఫరెన్స్ 4 ఉండాలి అంటే ఎస్ 9 and 5 తీసుకోవచ్చు. 95 ఇట్ ఈస్ 4. ఎస్ 8 and 4 తీసుకోవచ్చు. 84 ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ 4. 7 and 3 తీసుకోవచ్చు. 73. 7 minus 3 ఇట్ ఈస్ 4. నౌ ప్లీజ్ కంక్లూడ్ హియర్ 95 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్. 95 is a composite number. 84 is also composite number అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. 84 ఆల్సో కాంపోజిట్ నెంబర్. దెన్ వాట్ వీ కెన్ సే అబౌట్ 7 and 3? 73 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 73 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. బట్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్ అన్నారు. నెంబర్ ఆల్వేస్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. సో కొన్ని కేసులో కాంపోజిట్ అవుతుంది కానీ కొన్ని కేసులో మనకి ప్రైమ్ నెంబర్ అనేటువంటిది కూడా అవైలబుల్ అవుతుంది. మరి ఆల్వేస్ కాంపోజిట్ అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రాంగ్. వై? బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆల్సో విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద గివెన్ కండిషన్స్. ఓకే. సో 73 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. రివర్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ 37. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 73 and 37 is 36. Yes, the given condition is satisfied. So we will get one more number which is prime. But according to statement, it is clearly concluded it is a composite number. So obviously మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇవ్వచ్చు. సో సి ఈజ్ ఏ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓన్లీ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. ఓన్లీ ఏ అండ్ బి విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ should be the right answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question. How many composite numbers are there from 53 to 97? Yes, what they are asking, sir? How many composite numbers are there from 53 to 97? First of all, we should count from 53 to 97. From 53 to 97. So totally how many numbers are available? So from 53 to 97. So number of numbers. Totally how many numbers? From 53 to 97. Totally how many numbers, sir? Number of numbers. Number of numbers. The formula should be taken as number of numbers is difference plus 1. 53 నుంచి 97 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయంటే డిఫరెన్స్ 97 minus 53 అండ్ ప్లస్ 1 అనేటువంటిది యాడప్ ఇస్తాం. సో 7 minus 3 4, 9 minus 5 4, 44 plus 1. So overall how many numbers are available? 45 numbers are available. Out of 45 numbers, few of them prime numbers and few of them are
composite numbers. So according to question, what they are asking, how many composite numbers are available? So we have to calculate how many composite numbers are available in the numbers 45 numbers, right? So from 53 to 97. So first of all, list all the prime numbers, sir. ప్రైమ్ నెంబర్స్ లిస్ట్ అవుట్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేద్దాం. ప్రైమ్ నెంబర్స్ లిస్ట్ అవుట్ ఇచ్చేస్తే ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్నో మనం కౌంట్ చేయగలిగితే ఆబ్వియస్లీ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో చెప్పొచ్చు. ఫ్రమ్ 53 to 97, ఎస్ 53 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, 59 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, నెక్స్ట్ 61 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, 67 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, 71 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, 73 ఈజ్ ఏ prime number, 79 prime number, 83 prime number, 89 prime number, and 97 are the prime numbers. So these all are prime numbers. First of all, we should count how many prime numbers are available from 53 to 97. From 53 to 97, yes, 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10. Overall 10 prime numbers are available. How many prime numbers are available? 10 prime numbers are available from 53 to 97. From 53 to 97, total number of numbers, totally how many numbers are available? 45. Out of 45 numbers, 10 of them are prime numbers, means remaining all are composite numbers. Therefore, number of composite numbers from 53 to 97 should be, yes, it should be taken as 45 minus, yes, 10. So total 45 numbers ఉన్నాయి, అందులో ప్రైమ్ నెంబర్స్ 10 ఉన్నాయి. 45లో 10 డిడక్ట్ చేసేస్తే, yes, it should be clearly conclude that 35 numbers are composite numbers should be the right answer. So overall answer should be 35 numbers, yes, which is given in fourth option should be the right answer. Yes, it is clear, sir. So or we'll go with one more different procedure also available, sir. So we should know about the from first 50, from 1 to 50, totally how many prime numbers are available and how many composite numbers are available. From 1 to 50, 15 prime numbers are available, composite numbers will be 34. So already we know about from 51 to 100. From 51 to 100, yes, totally, yes, how many prime numbers are available? 10 prime numbers. Yes, composite numbers are 40 composite numbers are available. So totally from 51 to 100. But they are asking about from 53 to 97. 53 to 97 means 51 is absent, 52 is absent. సో 53 నుంచి కౌంట్ అవ్వాలి, రైట్. అదేవిధంగా 97 వరకు అంటే 98 ఈజ్ అబ్సెంట్, as well as 99 is absent, as well as 100 is also absent. All the numbers are only composite numbers. Those are absent which are all are composite numbers. అంటే composite numbers 5 absentees అవుతున్నాయి. అంటే 51 నుంచి 100 కైతే 40 ఉంటాయి. మరి 53 నుంచి 97 కన్నప్పుడు ఈ నెంబర్స్ కౌంట్ అవ్వవు. ఈ నెంబర్స్ ఓవరాల్ ఎన్ని వచ్చేస్తున్నాయి మనకి? 5 నెంబర్స్ అనేటువంటివి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అనేటువంటివి రావట్లేదు కౌంట్లోకి. కాబట్టి ఇందులోంచి 5 డిడక్ట్ చేసి చెప్పాలి. సో దట్ ఈస్ 40 మైనస్ దీస్ 5 నెంబర్స్. 40 minus 5, clearly I can conclude 35 numbers are composite numbers అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఓవరాల్ 40 ఉంటాయి 51 నుంచి 100కి. మనకి 53 నుంచి 97 కన్నారంటే ఇటు ముందు 2 నెంబర్స్, ఇటు తర్వాత 3 నెంబర్స్, అంటే ఓవరాల్ 5 నెంబర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. అంటే 35 నెంబర్స్ డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is given, sir? When 4 4 4 overall 9 times his number is given, he is divided by 13, what should be the remainder? First of all, we should know about the property. When a digit is repeated 6 times, when a digit is repeated 6 times, so that number is always exactly divisible by 13. When a digit is repeated 6 times, that the number is always exactly divisible by 39. This is the first basic property. So ఏదన్నా ఒక నెంబర్లో
ఒక డిజిట్ అనేటువంటిది 6 టైమ్స్ ఉంటే ఆ 6 టైమ్స్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దేంతో కట్ అవుతుంది, 13 చేత కట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ రిమైండర్ విల్ బి అన్నారు. ఎస్, రిమైండర్ వీ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వెన్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 13. వాట్ ఈజ్ గివెన్ నెంబర్? 4 4 4 4. How many times, sir? 9 times should be clearly given. So 3 3 6 3 9 times should be clearly given. When 9 times is clearly given, we should conclude for every 6 times it is exactly divisible by 13. Exactly divisible by 13 means remainder 0. For every 6 times 2 4 6, for every 6 times it is exactly divisible by 13 means ఇక్కడ వరకు ఎగ్జాక్ట్గా కట్ అవుతుంది. ఇక మనకు కావాల్సింది 444. ఆ 444 అనేటువంటి నెంబర్ని 13తో కట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి నెంబర్ని రిమైండర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 444 అనేటువంటి నెంబర్ని రైట్ చెక్ చేసుకొని చూడండి సార్. హౌ మెనీ టైమ్స్? 13 3s are 39, 5 left 54, 13 4s are 52. How much left, sir? 2 left అనేటువంటిది ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. సో యువర్ రిమైండర్ షుడ్ బి క్లియర్లీ 2. సో 13 టేబుల్, 13 3s are 39, 5 left 54, 13 4s are 52, 2 left. Therefore remainder should be clearly concluded as 2 should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? The question belongs to, yes, indices concept ni base చేస్తూ ఎక్కువగా క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. Yes, what is given, sir? BODMAS యూస్ చేయొచ్చు, ఇండిసెస్ కాన్సెప్ట్, వి BODMAS, parenthesis BODMAS అంటారు సార్. రైట్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎస్, వాట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్? సో దట్ ఈస్ bracket of what is given? 8 minus, again one more bracket is available, which is 4 to the power of 9 by 4 into square root of 2 into 2 square is clearly given, sir. 2 into 2 square is divided by 2 into square root of 2 to the power of minus 2 is clearly given, whole to the power of 1 by 2. Whole to the power of 1 by 2 is clearly given. రైట్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా BODMAS అప్లై చేసిన, సో బ్రాకెట్ ఆఫ్ వి వినికులం ఎక్కడ బార్ లేదు, సో బి బ్రాకెట్స్, సో ఇన్నర్ బ్రాకెట్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఈ ఇన్నర్ బ్రాకెట్ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న వాల్యూస్ అనేటువంటివి వీటిని సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 power 9 by 4. 4 power 9 by 4. 4 can be written as 2 square whole to the power of 9 by 4. What happens, sir? 2 square ante 2 1s 2 2s gets cancelled. It should be clearly taken as 2 to the power of 9 by 2 is clearly available. So for the first one, what we are getting, sir? It is 8 minus of, yes, 8 minus of bracket of 2 to the power of 9 by 2, yes, into 2 square 4, 4 into 2, 8, 8 means 2 square 4, 4 into 2, 8, 8 stands for 2 cube. What about square root stands for? It should be by 2. So 2 power 3 by 2. 2 square into 2 is 2 cube. 2 cube ki square root. 2 cube ki square root ante emautundi, sir? So that is 2 into 2 square is clearly given square root of, that is square root of it is 2 cubes, sir. So that is square root stands for by 2, so 2 to the power of 3 by 2 is divided by, so 2 into what should be square root of 2 power minus 2, so that is square root of 2 power minus 2. 2 power minus 2 can be written as 1 by 4, sir. Square root of 1 by 4 is nothing but 1 by 2. 2 power minus 2 ante 1 by 4 avutundi, so that is 1 by 2. It should be clearly taken as 1 by 2 whole to the power of 1 by 2 and one more closed bracket is available. Right, now the next term, please observe here. It should be clearly concluded as again square bracket of 8 minus of set, I mean open bracket of, so when bases are equal power should be added, so that is 2 to the power of
9 by 2 plus 3 by 2. 9 by 2 plus 3 by 2, 12 by 2. 12 by 2 is nothing but 6 only. Is divided by 2 and 2 gets cancelled. Denominator should be 1 here. Whole to the power of 1 by 2 will be available. Right now, what should be the value, sir? That is closed bracket of 8 minus 2 power 6 is 64 by 1 is 64. 64 to the power of 1 by 2 is 64 to the power of 1 by 2 is 8. 64 power 1 by 2 means root 64. Root 64 is nothing but 8. Or you can take like this. 2 ones, 2 threes gets cancelled. What is 2 cube value? 8. 8 minus 8 should be taken as how much, sir? 0 should be the right answer, which is given in fourth option should be the correct answer. Yes, it is clear, sir. Right now the next question. Yes, 17th question. What is given, sir? A plus B plus C is 3 and then A square plus B square plus C square is 6. Then what is the value of 1 by A plus 1 by B plus 1 by C? So what is given, sir? A plus B plus C is 3 means first of all this question is related to algebraic formula, sir. What is algebraic formula defines? Algebraic formula means that is A plus B plus C equals to clearly given, sir, 3. So what about A plus B plus C whole square? When squaring on both sides, then what happens, sir? A plus B plus C whole square should be taken as, yes, it is 3 square. So what is the formula for A plus B plus C whole square? This is A square plus B square plus C square plus 2 times of, yes, what happened? AB plus BC plus CA is available, sir. A plus B plus C equals to 3 is given, sir. Squaring on both sides, we are getting a formula that is A square plus B square plus C square plus 2 times of AB plus BC plus CA. That should be equal to 3 square means 9. Right now, substituting here, what happened? A square, B square, C square is clearly given, sir. It is 6 as the statement. So it is 6 plus 2 times of, yes, AB plus BC plus CA. What happens, sir? ABC has taken as common. Then what happens, sir? AB common వచ్చేసింది. మరి C కామన్ రాదు కాబట్టి దీన్ని 1/C అనేటువంటిది రాస్తాం. ఇందులో BC కామన్ వస్తుంది, A రాదు కాబట్టి దీన్ని 1/A అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. AC కామన్ వస్తుంది, A అండ్ C, కానీ ఇందులో నుంచి B కామన్ రాదు కాబట్టి 1/B అనేటువంటిది తీయాలి. మూడిట్లో నుంచి ABC కామన్ తీస్తే ఏదైతే టర్మ్ absent అవుతుందో అది డినామినేటర్లో రాయాలి. మళ్ళీ కావాలంటే మల్టిప్లై చేయండి. ABC ఇంటూ 1/C అంటే CC క్యాన్సిల్ అయితే జస్ట్ AB లెఫ్ట్ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అలా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 9. రైట్, అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్, ఎస్, వాట్ ఈస్ గివెన్, సార్? 1/A plus 1/B plus 1/C. అగైన్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1/A, 1/B, 1/C, I can substitute as 1 here. So that is 6 plus 2 times of ABC into this value will becomes 1 here. Now it should be taken as 9 plus 6 here comes, it will becomes minus 6. That means 2 into 1, 2 times of ABC. So 2 times of ABC is equal to plus 6 here comes, it will becomes minus 6. 9 minus 6 is 3. Therefore the value of A into B into C, ABC stands for product of ABC means, so that is 3/2 should be the right answer. Is there option for 3/2, sir? Yes, which is given in third option should be the correct answer. Yes, it is clear. Right now the next question. Yes, what is given, sir? 1.27 over bar. Non-terminating recurring number is in the form of P by Q. Then what should be the value of P plus Q? They are asking, sir. Now what is given? 1.27 bar. So 1.27 bar is a non-terminating and recurring number. Non-terminating recurring number. ఈ non-terminating recurring number ని P by Q format లో ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ visible digits 1 2 7. బార్ లేని digits ని డిడక్ట్ చేయాలి. ఎస్, -1 అనేటువంటిది డిడక్ట్ చేస్తాం. సో 1కి బార్ లేదు. ఈజ్ డివైడెడ్ బై, ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ప్లేస్ 2 digits are having bar means we should take 2 9s. Okay, so 127 minus 1, it should be taken
taken as 126 by 99 here. So 9 table should be cancelled here. 9 11s are 99, 9 1s are 9, 3 left 36, 9 4s are 36. Therefore, which is in the form of P by Q, P by Q should be taken as 14 by 11. Now what they are asking, sir? They are asking about the value of P plus Q. Therefore, the value of P plus Q should be taken as 14 plus 11. So it should be clearly conclude that 25 should be the right answer. Is there option for 25, sir? Yes, which is given in second option should be the right answer. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? A rectangular park of dimension 60 meters by 40 meters. So it is a rectangular park. It is a rectangular park of dimension 60 by 40. Means length should be given as 60 meters, breadth should be given as 40 meters. What is the park area? First of all, I am finding the area of park, sir. So park area, rectangular park area calculate చేద్దాం. So what should be the formula for area of rectangle, sir? Length into breadth. Length is 60 meters, breadth is 40 meters. 60 into 40, it is clearly conclude 2400 square meters will be the area of the rectangle park. After that, what is given? Has two concrete roads running in the middle of the park. ఈ మిడిల్ ఆఫ్ ది పార్క్లో 2 కాంక్రీట్ రోడ్స్ అనేటువంటివి ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్, 2 కాంక్రీట్ రోడ్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. మిడిల్ ఆఫ్ ద పార్క్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. సో 2 కాంక్రీట్ రోడ్స్ అనేటువంటిది క్లియర్లీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. రైట్, సో మిడిల్ ఆఫ్ ద పార్క్, మిడిల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ మోడల్లో తీసుకోవాలి. రైట్, సో అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ హ్యాస్ బీన్ లాన్. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ అంటున్నారు. ఇది ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఇది లాన్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ యాజ్ లాన్. And what is clearly given? So the lawn area is 2109 square meters. The area of the lawn is, right, here clearly conclude area of lawn is clearly given as 2109 meter square will be given. Right, so overall rectangle park area 2400. Out of that, lawn area will be 2109. What should be the area of road? Area of roads. ఆ రోడ్స్ ఏరియా అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? మరి రోడ్ ఏరియా ఏమవుతుంది సార్? టోటల్ రెక్టాంగిల్ ఏరియాలో నుంచి లాన్ ఏరియా తీసేస్తే రోడ్ ఏరియా అవుతుంది. రోడ్ ఏరియా విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ 2400 మైనస్ 2109 అనేటువంటిది డిడక్ట్ చేయాలి. 400 100 300 ఎక్స్ట్రా 9 డిడక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి 291 square meter should be the lawn area. But according to the concept, when 2 roads are middle of the park, so what should be the area of the roads, sir? We'll have a formula for area of the roads, that is W into L plus B minus W. Right, so what is W? I don't know. We have to calculate the width of the road, means we should calculate the value of W. I don't know the value of this one, width one. ఈ width అనేటువంటిది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ width అనేటువంటిది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ width మనకు తెలియదు. సో L B మనకు క్లియర్లీ కంక్లూడ్. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ W into L is 60, B is 40 minus W, it should be clearly 291. So 60 plus 40, it is 100. So W into 100 minus W, that should be 291 square meters. So what should be the value of W? According to options ఇక్కడ conclude చేయండి sir. 291 is the digit sum is 3. So sum of the digits 12 వస్తుంది. 9 plus 1 10, 10 plus 2 12.
12లో 1 + 2 3 డిజిట్ సమ్ చూసినా లేదా సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ చూస్తే 12 అంటే ఖచ్చితంగా 3 మల్టిపుల్ అవ్వాలి అంటే ఇదిగోండి 3 ఇంటూ సంథింగ్ రావాలి, డిజిట్ సమ్ 3 అనేటువంటిది ఉండాలి. సో ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్కి చెక్ చేయండి. డబ్ల్యూ అనేటువంటిది థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం సార్. త్రూ ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ 3 తీసుకుంటే డబ్ల్యూ యాజ్ 3, 100 మైనస్ డబ్ల్యూ మీన్స్ 100 మైనస్ 3, రైట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్? దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ 100 మైనస్ 3 ఈజ్ 97. సో 3 ఇంటూ 97 270 ప్లస్ 21 291 మీటర్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది పాసిబుల్ అవుతుంది. 291 అంటే ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే పాసిబుల్ అవుతుంది సార్? 3. సో విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ కంక్లూడ్ దట్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ షుడ్ be clearly, so 3 meters should be the right answer. Yes, it is clear. According to options we can conclude the width of the path is 3 meters. Right, now the next question. Yes, what is given sir? Question number 20. The area of the square on AC as a side is 128 centimeter square. Then what is the sum of the areas of semicircle drawn on AB and AC as diameters, given that ABC is an isosceles right angle triangle and AC as its hypotenuse? Yes, what is given? ABC is an isosceles right angle triangle and AC as its hypotenuse అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. రైట్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. What is right angle isosceles triangle sir? Right angle isosceles triangle stands for the two sides are equal. సో 2 sides అనేటువంటివి ఎలా ఉంటాయండి? ఈక్వల్గా అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తారు. సో ఈ విధంగా మనం కంక్లూజన్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయొచ్చు. హూస్ 2 sides ఆర్ క్లియర్లీ ఈక్వల్. సో రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అన్నారు కాబట్టి ఇది ఏ అవుతుంది, ఇది ఏ అవుతుంది. సో ఇది హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి √2 times ఆఫ్ ఏ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. ఎస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏసీ యాజ్ హైపోటెన్యూస్? ఏ అనేటువంటిది సి అనేటువంటిది హైపోటెన్యూస్, బి అనేటువంటిది రైట్ యాంగిల్ అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. రైట్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ గివెన్? ద ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆన్ ఏసీ యాజ్ సైడ్. ఈ ఏసీని సైడ్గా తీసుకున్నటువంటి ఒక స్క్వేర్ అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఏసీ అనేటువంటిది స్క్వేర్గా ఉన్నట్టు, సైడ్గా ఉన్నటువంటిది. మరి ఇది స్క్వేర్ కాబట్టి ఆల్ ద సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. అందులో ఏసీ ఒక సైడ్ అన్నాడు, ఈ సైడ్ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్. మరి ఈ సైడ్ √2 times ఆఫ్ ఏ అనేటువంటిది తీసుకుంటున్నాం. ఎస్, హియర్ ఇట్ షుడ్ బి √2 times ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. హియర్ ఇట్ షుడ్ బి √2 times ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో √2 times of a అవుతుంది. Now according to concept what is given sir? Area of square is equals to what should be the formula sir? Area of square means side square అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. సైడ్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ సైడ్? ఎస్. సో హైపోటెన్యూస్ యాజ్ అ సైడ్ అన్నాడు కాబట్టి హైపోటెన్యూస్ లెంత్ని సైడ్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ సైడ్ని ఎస్ √2 times ఆఫ్ ఏ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. √2 times ఆఫ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 128. రైట్. ఫ్రమ్ హియర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. √2 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ 2 అండ్ ఏకి హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ a square, it is 128. 2 1s are 264s are. A square is equals to 64. Now I can conclude the value of a is nothing but √64. So it is nothing but 8 should be 8 centimeters. 8 centimeters will be the, yes, so the sides of right angle isosceles triangle. Now what they are asking sir? They are asking about what is the sum of the areas of semicircle drawn on AB and BC. AB and BC మీద ఈ బీసీ అనేటువంటి సైడ్ని బేస్గా చేసుకొని ఒక సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేయమంటున్నారు. ఏబి అనేటువంటిది సైడ్గా తీసుకొని ఒక సెమీ సర్కిల్ అనేటువంటిది డ్రా చేయమంటున్నాడు. ఈ రెండింటిని సెమీ సర్కిల్గా ఫామ్ చేస్తూ ఎస్ మనం లైన్స్ అనేటువంటిది డ్రా చేస్తాం, సెమీ సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తాం. ఈ సెమీ సర్కిల్స్ యొక్క ఏరియా సమ్ అనేటువంటిది అడుగుతున్నారు సార్. సెమీ సర్కిల్స్ ఏరియాస్ సమ్ అనేటువంటిది
క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అనేటువంటిది క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు. సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ అనేటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. దేర్ ఫోర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్, సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తున్నారు. మరి ఆ సెమీ సర్కిల్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయా డిఫరెంట్ ఉంటాయా అంటే ఈ రెండు సేమ్ సైడ్స్ కాబట్టి రెండు సేమ్ సెమీ సర్కిల్స్ అవుతాయి. మరి వాట్ ఈజ్ ఎడ్జ్ సార్? ఏ వాల్యూ 8 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. దిస్ షుడ్ బి 8 సెంటీమీటర్స్, దిస్ షుడ్ బి 8 సెంటీమీటర్స్. ఈ 8 సెంటీమీటర్లో ఇది రేడియస్ ఎంత అవుతుంది అంటే 4 సెంటీమీటర్స్. ఈ రేడియస్ ఏమవుతుంది 4 సెంటీమీటర్స్. ఈ రేడియస్ ఏమవుతుంది 4 సెంటీమీటర్స్. ఈ రేడియస్ ఏమవుతుంది 4 సెంటీమీటర్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ 2 సెమీ సర్కిల్స్ అంటున్నారు. సెమీ సర్కిల్ ఏరియా ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ రేడియస్? సో దిస్ ఈజ్ డయామీటర్ యాజ్ ఏ. ఏ మీన్స్ 8. diameter as 8. What about radius as? Radius as 4 స్క్వేర్. ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్కి. అలాంటి సెమీ సర్కిల్స్ రెండు ఉంటాయి, రెండు సేమ్. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైట్ యాంగిల్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. 2 sides ఈక్వల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇటు సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ డిఫైన్ చేయబడతాయి కాబట్టి 2 times ఆఫ్. రైట్ నౌ క్యాన్సిలేషన్ హియర్. 2 ones gets cancelled. Right, 4 square is 16 times of 5. 16 times of 5 centimeter square should be the right answer. Therefore, the sum of the areas of semicircle, 2 semicircle areas sum will be 16 pi centimeter square, which is given in second option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? The difference between the difference of perimeter and as well as diameter of a circle is x units. Yes, what is given, sir? Difference between perimeter. Perimeter of circle is nothing but 2 pi r and diameter of a circle is nothing but 2r. In between difference is clearly given, sir. Perimeter and diameter difference is clearly given as x. In these two, what happens, sir? 2r should be taken as common. 2r should be taken as common. Right, what is left here? Pi left avutundi, minus 2r common tiste 1 left avutundi. It should be taken as x into pi minus 1. Here comes, it will becomes 2r is equals to x by pi minus 1 will be available. What is 2r stands for? 2r is nothing but diameter. Therefore, the diameter of the circle should be taken as x by pi minus 1 should be the right answer. X by pi minus 1 will be the units. X by pi minus 1 units will be the right answer, which will be given in first option should be the correct answer. Yes, it is clear. Length kabatti diameter units అనేటువంటిది మెన్షన్ చేయాలి. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given? Yes, question number 22. Yes, from the question number 22, A defines. What is A? The area of the circle is 324 pi square centimeters. Then the length of its longest chord. The length of longest chord is A. అంటే ఆ లెంత్ ఆఫ్ లాంగెస్ట్ కర్డ్ని ఏగా కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ వాట్ ఈస్ గివెన్, సార్? 324 పై. అకార్డింగ్ టు కాన్సెప్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, సార్? పై ఆర్ స్క్వేర్. పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 324 పై. ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్ పై షుడ్ బి క్యాన్సిల్ అవుట్. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 324. R square is equals to 324 means I can conclude radius is nothing but 18. Radius is nothing but 18 centimeters should be the radius of the circle. But from first statement what is A defines? A defines longest chord of the circle. Yes, A defines longest chord. Longest chord is also called as diameter. The longest chord is nothing but diameter. Diameter is nothing but 2r. 2r means 2 times of 18, which is 36 centimeters should be the value of A. So from the first statement I can conclude the value of A as how much?
36 centimeters. Right. Now the statement number 2. What is statement number 2, sir? The circumference of the circle is 176. What is circumference of the circle, sir? That is 2 pi r, which is clearly given as 176. What is 2 pi r stands for? 2 into pi means 22 by 7 into r, I don't know, let it be given as 176. Right, from both the sides I can cancel 2 22s are 44, 44 4s are 176. From here I can conclude the value of r as 7 and 4 is 28 centimeters. From the second statement I can conclude r as 28 centimeters. So what is b defines? What is b defines? B is the length of the radius, sir. So clearly conclude the value of b is 28 centimeters, that is radius. Right. Now what should they are asking, sir? The find the value of a plus b they are asking. So they are asking about a plus b value. A is longest chord. Longest chord is diameter. Diameter is twice the radius. According to question, radius 18. Double of 18, it is 36. And the second statement from the second question, radius is 28. 36 plus 28, it should be clearly conclude that 64 centimeters should be the right answer, which is given in second option should be the correct answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question. Yes, question number 23. Yes, what is given, sir? Question number 23. The area of a rectangle whose one side is a centimeters. So here it is a rectangle. Here it is a rectangle. I don't know about the length as well as breadth, but according to text it is clearly conclude one side as a centimeters. One side as a centimeters. Now I am considering the one side as breadth. Breadth as a centimeters. I don't know about the length value, but according to text what is given, sir? Whose area will be? So the area of rectangle will be given as 2a square. So what is the formula for area of the rectangle, sir? According to text, area of the rectangle, so 2 times of a square. But according to diagram, what is area? Length into breadth, sir. So length into breadth is a, which is nothing but 2 times of a square. Here I can conclude a and a gets cancelled here. Right, what happened? Length should be taken as 2a centimeters. So clearly conclude the value of length as 2a centimeters. Now what is given, sir? What is the area of square having one of the diagonal of the rectangle as a side? So what is the length of the diagonal of rectangle? The length of the diagonal of rectangle calculate cheyali. So length of the rectangle, length of diagonal of rectangle, what is the formula for length of rectangle, sir? Length of diagonal of rectangle, root of L square plus B square. What is root of L and B? L is clearly 2a, so 2a whole square plus B is nothing but so a square. So 2a whole square is nothing but 4a square plus a square root of 4a square plus a square is 5 times of a square, which is length of the diagonal of the rectangle. Now what is given? What is area of square? Square అనేటువంటిది ఫామ్ చేయమంటున్నారు. మరి ఈ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ అనేటువంటిది ఎస్ ఏమని కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు? సో what is the area of square having one of the diagonal of the rectangle as side? Rectangle యొక్క diagonal ని side గా కలిగి ఉండాలి. Rectangle యొక్క length of diagonal root 5 times of a square అనేటువంటిది డిఫైన్ చేసాం. root 5 times of a square అనేటువంటిది డిఫైన్ చేసాం. ఇది స్క్వేర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. స్క్వేర్ కి all the sides should be equal. Now
ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ సార్? సైడ్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది. సైడ్ ఈజ్ √5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్, వాట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్ హియర్? రూట్ అండ్ స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ విల్ బి ద correct answer. 5a square. Is there option for 5a square? Yes, which is given in fourth option should be the correct answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? 24th question. ABC is an equilateral triangle if the area of the triangle is 36√3. So what is the area of equilateral triangle formula, sir? Area of equilateral triangle is nothing but √3/4 times of side square. √3/4 times of side square. Here it is an equilateral triangle whose side is clearly given as A. Whose side is clearly taken as A. Now what should be the area of equilateral triangle? √3/4 a square. According to text it is clearly given as 36 times of √3. From both sides eliminate √3. √3 and √3 gets cancelled. Here I am getting the value of a square is equal to 4 into 36 144. It should be 12 square. Therefore the edge of a side, the side should be taken as 12 centimeters will be the 12 centimeters will be the side of an equilateral triangle. Now what they are asking, sir? Yes, what is the radius of the circle circumscribing the triangle ABC? ఈ ట్రయాంగిల్ కి వర్టిసెస్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి సర్కిల్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటున్నారు. ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క వర్టిసెస్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి సర్కిల్ ఉంటుంది. సర్కమ్స్క్రైబింగ్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఆ అవుట్ సైడ్ రేడియస్ ని క్యాపిటల్ R అంటారు. సర్కమ్ రేడియస్. Circle in the sense circum radius formula is a/√3. What is the relationship between circum radius and the side of an equilateral triangle? R is equals to a/√3. A is 12/√3. 12 can be taken as 4 into 3 is divided by √3. So √3 normal 3 lo how many times cancellation? √3 times cancellation. So which is 4 times of √3. 4 times of √3 centimeters will be the circum radius. Circum circle యొక్క radius అవుతుంది. 4√3 centimeters will be given in third option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? In a building there are 24. There are how many? 24 cylindrical pillars are there. Of radius of each pillar is 28 meter and its height is 4 meters. Find the total cost of painting curved surface area of all the pillars. Curved surface area of all the pillars at the rate of 8 rupees per square meter. Yes, so what is given, sir? A building there are 24 cylindrical pillars. Building ki 24 cylindrical pillars ఉన్నాయి అంటే పిల్లర్స్ కి lateral surface area ఉంటుంది. టాప్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి టాప్ మనము పెయింట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. బాటమ్ బేస్ అయి ఉంటుంది. బాటమ్ కి కూడా మనం పెయింట్ చేయడానికి ఓన్లీ పిల్లర్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పెయింట్ అనేటువంటిది వేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ అబౌట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. So we should calculate curved surface area of a cylinder. ఒక సిలిండర్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ ఈస్ 2πRH. 2 into pi is 22/7 into R is what is the radius, sir? The radius of pillar is 28 meters into H is height is nothing but 4 meters. Right, now cancellation here. 7 1s 7 4s. 4 and 4 16. 16 2s are 32. 32 2s are 64. 64 11s are 704.
So 704 meter square will be the curved surface area of one cylinder. అలాంటి ఎన్ని సిలిండర్స్ ఉన్నాయి? 24 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. మరి కాస్ట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు? పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ 8 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. నౌ వాట్ షుడ్ బి టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ పెయింటింగ్ సచ్ 24 సిలిండ్రికల్ పిల్లర్స్? సో టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? ఎస్, ఒక సిలిండర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 704 అండ్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్స్ 8 రూపీస్ వేస్తున్నాడు. అలాంటిది 24 సిలిండ్రికల్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 24 ఇంటూ 704 ఇంటూ 8 రూపీస్. సో ఆన్సర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయాలి. 24 ఇంటూ 704 ఇంటూ 8 రూపీస్. సో ఆన్సర్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 8. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ 8 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే 8 మల్టిపుల్ 8 డివిజిబిలిటీ రూల్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. 8 డివిజిబిలిటీ రూల్ చెక్ చేయండి సార్. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 8 టేబుల్లో 8 3s are 24, 5 58 నాట్ పాసిబుల్. 8 టేబుల్లో ఆడ్ నెంబర్ నాట్ పాసిబుల్. 8 టేబుల్ 8 5s are 40, 7 లెఫ్ట్ 78 నాట్ పాసిబుల్. ఎస్, ఇది ఒక్కటే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో 1 3 5 1 6 8 మీన్స్ సచ్ 24 పిల్లర్స్కి పెయింట్ వేయడానికి 1,35,168 రూపీస్ అనేటువంటిది ఖర్చు అవుతుంది. ఎస్, ద టోటల్ కాస్ట్ విల్ బి 1,35,168 which is given in fourth option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question, what is given sir? Some lead balls of diameter 6 centimeters. So some lead balls of diameter, so ball should be in the shape of sphere diameter is clearly given as 6 centimeters. Diameter 6 centimeters means radius should be 3 centimeters. ఇలాంటివి కొన్ని balls ఉన్నాయి. Or dropped into a cylindrical beaker ఆర్ డ్రాప్డ్ ఇంటూ ఏ సిలిండ్రికల్ బీకర్. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇలా ఒక సిలిండ్రికల్ బీకర్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది. ఎస్, ఆర్ డ్రాప్డ్ ఇంటూ ఏ సిలిండ్రికల్ బీకర్ ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్. రైట్, ఇట్ ఈస్ హియర్. ఆర్ డ్రాప్డ్ ఇంటూ ఏ సిలిండ్రికల్ బీకర్ కంటైనింగ్ సమ్ వాటర్. ఆల్రెడీ కొంత వాటర్ ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ వరకు ఈ సిలిండ్రికల్ బీకర్లో వాటర్ అనేటువంటిది ఉన్నట్లుగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాం. యాజ్ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ అనేటువంటిది తీసుకున్నాం. ఈ సిలిండ్రికల్ బీకర్లో ఏం చేస్తున్నాం? స్పెరికల్ బాల్స్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నామండి? స్పెరికల్ బాల్స్ని డ్రాప్ చేస్తున్నాం. మరి స్పెరికల్ బాల్స్ని డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతాయి? స్పెరికల్ బాల్స్ అట్ ద ఎండ్ బాటమ్కి మెర్జ్ అవుతాయి. బాటమ్కి మర్జ్ అవుతున్నాయి అనేటువంటిది సబ్మర్జ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. సో కంప్లీట్లీ మర్జ్డ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అయ్యాయి ఆ వాటర్ లోపల అనేటువంటిది. ఎప్పుడైతే అలా ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అయినట్లు అనేటువంటిది ఇస్తున్నారో ఏమవుతుంది సార్? ఆ వెయిట్ అనేటువంటిది, సో ఇలాంటి స్పెరికల్ బాల్స్ ఇందులో డ్రాప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఉన్న వాటర్ యొక్క లెవెల్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వరకు ఉన్న వాటర్ సపోజ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చినట్లుగా కన్సిడర్ అనేటువంటిది చేద్దాం. వాటర్ లెవెల్ ఏమైంది సార్? ఇక్కడ వరకు యాడప్ అనేటువంటిది అవుతుంది. వాటర్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హైట్. సో ఎంత హైట్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయింది వాటర్ అనేటువంటిది క్వశ్చన్. సో వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సార్? ఎస్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్ బాల్స్ టు బి పుట్ ఇన్ ద బీకర్. ఆ బీకర్లో ఎన్ని లీడ్ బాల్స్ వేస్తే సో ద హైట్ షుడ్ బి రైజన్ బై హ్యాజ్ రైజన్ బై 32 సెంటీమీటర్స్ అన్నారు. అంటే ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేటువంటిది ఏమైంది సార్? మళ్ళీ సో ఇక్కడ వరకు ఇంక్రిమెంట్ అనేటువంటిది అయింది. సో ఈ హైట్ అనేటువంటిది క్లియర్లీ ఇచ్చారు. ఈ హైట్ 32 సెంటీమీటర్స్ రైజ్ అనేటువంటిది అయింది అనేటువంటి చెప్పారు. సో ఈ 32 సెంటీమీటర్స్ రైజ్ అయిందంటే ఎన్ని స్పెరికల్ బాల్స్ అనేటువంటిది ఇందులో మర్జ్ చేయడం జరిగింది అనేటువంటిది క్వశ్చన్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్ బాల్స్, number of balls question, number of balls to be required in the sense volume of initial size by volume of required size అనేటువంటిది రాయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ కావాలి కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేటువంటిది బాటంలో రాయాలి. న్యూమరేటర్లో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం.
Yes, what should be the formula given here? So volume of cylinder is pi into r square. Cylinder radius is what is given, sir? So the diameter of the beaker, cylindrical beaker is 9 centimeters. So diameter is 9 centimeters means radius is 9 by 2. So radius is 9 by 2 pi r square into h. H stands for height. So the water level height is 32 centimeters risen. So it should be 32 is divided by volume of sphere. What is volume of sphere formula, sir? 4 by 3 into pi into r cube. What is the radius of a sphere? Is spherical ball's radius will be given as 3 centimeters. It should be r cube means 3 into 3 into 3. Right, then what happens, sir? Please observe here. So 3 and 3 gets cancelled, pi and pi gets cancelled. X, next one, 3 and 3, 9, 1 9 gets cancelled here. Next 2 2s are 4, 4 8s are 32 cancel. Right, again, so 4 1s are 4, 2s are 8 gets cancelled. So therefore number of balls should be taken as here 9 left, here 2 left. 9 into 2 is nothing but 18 balls should be the right answer. What is their option for 18 balls, sir? Yes, which is clearly given in second option should be the right answer. Volume of cylinder by volume of sphere. Sphere తీసుకొని వెళ్ళి సిలిండర్లో మనం డ్రాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో సిలిండర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హైట్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ న్యూమరేటర్ ఎన్ని స్పెరికల్ బాల్స్ కావాలి అంటే రిక్వైర్డ్ స్పెరికల్ బాల్స్ కాబట్టి రిక్వైర్డ్ షుడ్ బి ఇన్ డినామినేటర్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is the total surface area of the cone? Find the total surface area of cone. So total surface area of cone should be taken as pi into r into L plus r should be the formula for total surface area of cone. Right, according to question what is given, sir? The radius will be, according to question, its radius is 2r. So normal r ఉండేది radius 2r అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు into, so slant height will be given as L by 2. Normal L ఉండేది L by 2, radius r ఉండేది 2r అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. Right, now simplification here, pi into, yes, it is 2r into, yes, by 2 as LCM L plus 2 into 2 is 4r అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్, నౌ వాట్ షుడ్ బి క్యాన్సిలేషన్? 2 and 2 gets cancelled. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, సార్? pi into r into L plus 4r should be the answer. So the total surface area of such cone is pi r into L plus 4r. Pi r into L plus 4r, which is given in fourth option, should be the right answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question. Yes, what is given? The radius of sphere I. The radius of the sphere I is equals to the radius of the base of a right cylinder. Means clearly conclude that radius of sphere and radius of cylinder should be equal అనేటువంటిది ఇచ్చారు. The total volume of two solid, ఆ two solids యొక్క total volume means volume of sphere as well as volume of cylinder. Volume of cylinder should be clearly given as 7 by 3 pi r cube will be, according to text it is clearly given, but according to formula what is volume of sphere? So which is 4 by 3 times of pi into r cube. So according to concept question formula, what is volume of cylinder, sir? Pi into r square into h is clearly given. Right, now it is clearly given as 7 by 3 pi times of r cube will be clearly given. Right, according to text both radius will be equal, sir. Right, now cancellate them. What happened? Pi gets cancelled. So r square 2 times here 2 times gets cancelled. 4 by 3 times of r means it is 4r by 3
plus here one h is available, here 7 times of r by 3 is available, right? Plus 4r by 3 here comes, it will becomes minus 4r by 3. So h is equals to 7r by 3 minus 4r by 3 define chestam. So therefore h is equal to 7r minus 4r, it is 3r by 3. So it is clearly conclude h is equals to r. H is equals to how much, sir? R. So what they are asking, sir? They are asking about h by r value. H by r, according to condition h and r both are equal, h as r by r, so r by r it should be taken as 1 unit should be the answer. That is third option should be the right answer. మరి రేడియస్ అనేటువంటిది ఇవ్వలేదు కదా, రేడియస్ ఇవ్వకపోతే బై బేసిక్గా అన్ని రేడియస్ ఈక్వల్ అన్నారు కాబట్టి r. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తేనే కదా ఇక్కడ r వచ్చింది, అంటే అన్ని రేడియస్ r అనేటువంటిది కన్సిడర్ చేయాలి. ఎస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, question number 29th. Yes, what is given, sir? The length and breadth and height of a cuboid are 27 centimeters, 18 centimeters and 21 centimeters respectively. How many cubes of side 3 centimeters be cut from a cuboid? How many cubes? How many cubes? So number of cubes they are asking, sir. So number of cubes should be taken as, number of cubes is equals to volume of cuboid by volume of cuboid by volume of cube అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ cuboid is nothing but L into B into H. L is 27 centimeters, B is 18 centimeters, H is 21 centimeters. What about so cube volume, A cube, A is 3 centimeters, that is 3 into 3 into 3 should be 3 into 3 into 3, 27, 27 gets cancelled, 18 into 21. So that is 378 will be the option. Is there answer for 378, sir? Yes, which is clearly given in first option, means 378 such small cubes can be formed అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. 30. Yes, what is given, sir? Question number 30. The LCM of two numbers x and y is 204 times of their HCF. If their HCF is 12 and their difference between the numbers is 60, then what is the value of x plus y? So two numbers clearly given, sir. Two numbers clearly given, x and y is clearly given. Now what is HCF, sir? HCF of the number should be clearly conclude that 12. Now what about LCM of the numbers? LCM of the number should be taken as 12 times 204 times of their HCF. So that is 204 times of HCF means 12 should be. So therefore HCF is 12, LCM is 204 into 12. Two numbers is x and y will have a relation between, so LCM, HCF and two numbers. So the relationship will be LCM into HCF is equals to product of two numbers అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. Product of two numbers, LCM into HCF is equals to product of two numbers. What about the product of two numbers? X into y will be the product of two numbers. What is LCM and what is HCF? LCM is nothing but 204 into 12, and what is HCF, sir? It is nothing but 12. Right, now please observe here carefully. X into y is 204 into, right, I am doing multiplication. These two numbers are 12 into 12 we will get a clue, sir. 12 into 12 is 144. Here one more clue is statement is given, sir. What about the statement, sir? The difference between the numbers is clearly 60. So the difference between the numbers is 60 అనేటువంటిది ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు x and y 204 into 144 అంటే, yes, what is the
the difference between 204 and 144 sir? 204 and 144 difference 60, akkada difference 60 match ayindi. So got clearly concluded that the numbers are 204 and 144. Therefore the numbers x as 204, y as 144. Right, what they are asking sir? They are asking about the value of x plus y. X plus y is equals to 204 plus 144. Clearly it should be 348 should be the answer. Is there option for 348? Yes, which is given in fourth option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, according to concept, yes, 31st question, what is given sir? LCM of two numbers x and y is p, HCF of that numbers is q if x and y are prime numbers. Right, so here the clue is clearly given, x and y are prime numbers. X and y are prime numbers is clearly given. When prime numbers are given, I can conclude. When prime numbers are given, what should be the LCM of prime numbers, sir? And what should be the HCF of prime numbers, sir? LCM of prime numbers is nothing but their product. X and y are two prime numbers, means LCM is nothing but their product. It should be x into y. HCF of prime numbers is always taken as 1 sir. LCM is x into y, HCF is 1. But according to text, what is given sir? So LCM of the numbers is p, which is given as p, and HCF of that numbers is q. It is clearly given as q. Right, now what they are asking sir? What is the value of p plus q? What is the value of p plus q? Therefore p plus q they are asking here. P plus q is p is x into y plus q is nothing but 1. So clearly I am getting p plus q value will be taken as how much sir? xy plus 1. Is there option for xy plus 1? Yes, which is given in third option should be the right answer. The basic definition, prime numbers LCM is their product, prime numbers HCF is 1. Yes, it is clear. Right, now the next one. As question number 32. As what is given sir? Question number 32. The length of a rectangle is increased by 37.5%. What is 37.5% stands for? 37.5% is nothing but 3/8 of the fraction. It is increased. Right, now what is given sir? Breadth is decreased by 20%. What is 20% value sir? 1/5 decreased. Now what is the percentage change in its area? Area should be length into breadth sir. Length into breadth. What is length? For every 8 points 3 points rise up cheyali, so it is 11. For every, what is breadth? For every 5 points 1 point down cheyali, it is 4. Right, now what happens sir? Cancellation అనేటువంటిది define చేద్దాం. Yes, 4 ones 4 twos 8, so it should be 11 by 2 into 5 is nothing but 10. Then what happens sir? That is 11 by 10 means 10% always in terms of 100 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో 10ని నేను 100 చేయాలి అంటే ఒక 0 యాడప్ చేస్తే న్యూమరేటర్లో కూడా ఒక 0 యాడప్. 100 becomes 110 means I can clearly conclude area will be increased by 10 points. మరి పర్సంటేజెస్లో చెప్పాలి కాబట్టి yes, area will be increased by 10%. The percentage change in its area will be 10% increased అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. Yes, it is clear. Right, now the next question. Two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Then find the ratio between a and b. Right, first what is given sir? 5% of a means 5/100 of a means into a. Sum means plus 4% of b means 4/100
100 of B means into B. Is means it should be equal to 2/3 of. It should be clearly given 2/3 of. Yes, sum of 6% of A. 6% means 6 by 100 of A and 8% of that B. So 8% means 8 by 100 of means into B is clearly given. Right now in all these cases denominator 100 gets cancelled. Now by 3 here comes, it will becomes into 3. 3 into 5 is 15 times of A plus 3 into 4 means 12 times of B, that is equals to 2 into 6A means 12 times of A plus 2 into 8 means 16 times of B is available. Right now 15A plus 12A here comes, it will becomes minus 12A. 15A minus 12A will be 3A plus 12B here comes, it will becomes minus 12B. 16B minus 12B is 4B. Right here I can conclude what is the ratio between A and B. A into B here comes, it will becomes by B. Right now into 3 here comes, it will becomes by 3. Now what should be the ratio between A and B? 4:3. 4:3, or we can say 4/3 also. That is fourth option should be the right answer. Okay, right. Now the next question. Yes, what is given, sir? 34th question. So 34th question will give us, yes, Shivaji has B rupees. Shivaji, so 2 friends will be available. So the first one is, what is given, sir? Shivaji. Yes, Shivaji has B rupees అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. And his friend Vijay Kumar has S rupees. Yes, Vijay Kumar has ఎస్ రూపీస్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. ఎస్ రూపీస్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేశారు. రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, శివాజీ స్పెండ్స్ 12% ఆఫ్ హిజ్ మనీ. 12% ఆఫ్ హిజ్ మనీ. సో ఇందులో 12% సో ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. స్పెండ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్. విజయ్ ఆల్సో స్పెండ్స్ సేమ్ అమౌంట్ యాజ్ దట్ శివాజీ డిడ్. శివాజీ ఎంత అమౌంట్ చేశారో మరి విజయ్ కూడా అంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేశారు. కానీ ఎంత అమౌంట్ క్లారిటీ లేదు కాబట్టి సమ్ X% ఎక్స్పెండిచర్ చేశారనుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, సేమ్ అనేటువంటిది సేమ్ అమౌంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ 12% means 12/100 of B means into B, that is X% means X/100 of S means into S అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్, నౌ వాట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్ సార్? 100 and 100 gets cancelled. Into S here comes, it will becomes 12 times of B by S. Right, it should be taken as the value of X. What is X stands for? What is the percentage of money? What is the percentage of money did Vijay spend? Vijay enta percent spend chesarani assumption chesam, X%. The X% value will be clearly 12B by S. Into S here comes by S at 12B by S. Yes, which is given in third option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? A man sells an article at a gain of 15%. Okay, if he had bought it for 10% less and sold it for 4 rupees less, he would have gained 25%. Then what is the cost price of that article? So we don't know the cost price of the article. Let it be considered as 100 initially. Right, what is given? A man sells an article gain of 15%. So clearly conclude 15% profit. Gain in the sense profit means what should be the selling price, sir? 115 rupees should be selling price. If he had bought it for 10% less, ఒకవేళ 10% లెస్కి అతను దాన్ని పర్చేస్ చేసినట్లయితే 10% less means 10 rupees less 90 and he would have gained 25%. దీని మీద
25% ప్రాఫిట్ వచ్చుండేది అంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ 25% ఆఫ్ 25 90, 25% ఆఫ్ 90, 25% ఆఫ్ 90 చేయాలి. 90లో 50% 45, అగైన్ వన్ మోర్ 50% 22.5. సో 22.5 రూపీస్ అనేటువంటిది ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ 25% ఆఫ్ 90 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 22.5. సో ఈ 22.5 ప్రాఫిట్ యాడప్ చేసుకుంటే 90 + 22.5 112.5 అనేటువంటిది ఫైన్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ హౌ మచ్ రిడక్షన్ విల్ బీ గివెన్ సార్? సో అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ 4 రూపీస్ లెస్, బట్ అకార్డింగ్ టు మై అజంప్షన్ 115 becomes 112.5 means it is 2.5 will be less here according to my assumption, but according to question it is given as 4 rupees. So this 2.5 value as 4 rupees. Now what they are asking, sir, what is the cost price of that article? Cost price should be taken as how much, sir? 100. What should be the value of 100 parts value? 100 parts value how much? Right. So cancellation అనేటువంటి చూద్దాం. 25 అయితే 4 times 100. మరి 25 ఉందా, ఇక్కడ 2.5 ఉందా? ఎస్, 2.5 4 times వస్తుందా? 40 times. 40 times cancel. 40 into 4. Therefore cost price should be taken as cross multiplication. 160 rupees should be the answer. Yes, which is given in, yes, third option should be the right answer. Yes, it is clear, sir. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? Next question. An article is marked at 5,000 rupees. The shopkeeper allows successive discounts of X%, Y% and Z% on it. Then find the net selling price they are asking. Yes, what should be the selling price, sir? Selling price calculate cheyamantunnaru. Mari selling price ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ గెటింగ్ డిస్కౌంట్స్? మరి ఎంఆర్పి అనేటువంటిది ఎంత ఇచ్చారు? 5,000 రూపీస్ అనేటువంటిది ఎంఆర్పి ఉంది. ఈ ఎంఆర్పి మీద 3 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అనేటువంటిది ఆఫర్ చేశారు. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ X% మీన్స్ 100 మీద X డిడక్ట్ అనేటువంటిది చేయాలి. సెకండ్ Y% మీన్స్ 100 మీద Y డిడక్ట్ చేయాలి. థర్డ్ Z మీన్స్ 100 మీద Z డిడక్ట్ చేయాలి. 100 minus Z అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్, నౌ వాట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్ హియర్? సో 2 zeros gets cancelled, 51s 52s gets cancelled. Now the selling price of the article will be taken as, right, how much, sir? 2 into 100 means denominator should be 200. So numerator will be 100 minus X into 100 minus Y into 100 minus Z అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్, విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ థర్డ్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. 100 minus X, 100 minus Y, 100 minus Z. క్లియర్లీ ఆప్షన్ నుంచి డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు, ప్లస్ ఉండదు. డిస్కౌంట్ మీన్స్ రిడక్షన్. సో ప్లస్ ఉండొద్దు, ప్లస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్. డైరెక్ట్గా థర్డ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇదేం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్. రైట్, నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, when the price of an item is reduced by 20%, then its sales will be increased by X%. So first item is price is decreased by 20%. 20% decrease అయిందంటే 80, and its sales will be increased by X%. X% increase means 100కి X% increase means it should be 100 plus X అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. Then what should be the net revenue? రెవెన్యూలో చేంజ్ ఏముంటుంది? దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 60% ఇన్ ద రెవెన్యూ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. 60% రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 100 becomes 160. Right, now simplification here, 100 and 100 gets cancelled. So 81s 82s gets cancelled. So what happens, sir? Here 100 plus X numerator will be available. Right, now the denominator cross multiplication 2 into 100 will becomes 200. Therefore the value of X is plus 100. Here comes minus 100. Therefore the value of X is nothing but how much, sir? 100. So what they are asking, sir? The value of X, so which is given as 100 in third option should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question, question number 38. A sum in rupees is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11.
సో ఎంత అమౌంట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారో మనకు తెలియదు. బట్ ఏ, బి అండ్ సి ఇనీషియల్, ఈ ముగ్గురి మధ్య ఇనీషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. ఇనీషియల్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ in the ratio of 9:6:11. 9:6:11. Then what is given, sir? A gives 500 rupees. So from his share to C, A అనే వ్యక్తి C అనే పర్సన్కి 500 రూపీస్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఏ దగ్గర నుంచి 500 రూపీస్ సికి యాడ్ అవుతాయో అప్పుడు రైట్ నౌ సో రేషియో బికమ్స్ దమ్ ఈజ్, సో ఫైనల్లీ ద రేషియో బికమ్స్ ఏమనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది సార్? అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైనల్లీ ద రేషియో బికమ్స్ 4:3:6 అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ ద రేషియో బికమ్స్ 4:3:6. మరి 4:3:6 అంటే ఏసి మధ్య కాన్వర్జేషన్ అడిగింది, ఏ మరియు సి మధ్య కాన్వర్జేషన్ నడిచింది. అంటే బి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి బి యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఉండాలి. సో 6 ఉండే పార్ట్స్గానే ఫామ్ అవ్వాలి. అలా 6 పార్ట్స్గా ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎస్ ఇట్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 2. Then what happened? So 4 into 2 is 8. Yes, 2 into 3 is 6. Right now 6 into 2 is 12. Now what should be the ratio between them, sir? 8:6:12. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ నుంచి సికి 500 రూపీస్ వెళ్ళిపోతే ఏ వాల్యూ డిడక్ట్ అవ్వాలి, సి వాల్యూ యాడప్ అవ్వాలి. సో చూడండి, ఏ అనేటువంటిది ఎంత పార్ట్ డిడక్ట్ అయింది? ఇనీషియల్ 9 పార్ట్స్ ఉండేది 8 పార్ట్స్ అయిందంటే 1 పార్ట్ డిడక్ట్ అయింది. ఎస్ 11 ఉండేటువంటిది 12 అయిందంటే చూడండి సి వచ్చేసి సికి యాడప్ అవుతాయి. ఇవి ఈ సికి యాడప్ అవుతాయి కాబట్టి సి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. 1 పార్ట్ యాడప్ అనేటువంటిది అవ్వడం జరిగింది. ఎస్ ఎంత పార్ట్ యాడప్ అయింది సార్? 1 పార్ట్ అనేటువంటిది యాడ్ అయింది. ఇక్కడ 1 పార్ట్ డిడక్ట్ అయింది, ఇక్కడ 1 పార్ట్ యాడప్ అయింది. ఎందుకోసం? ఈ 500 రూపీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 పార్ట్ డిడక్ట్ అయితే ఇక్కడ 1 పార్ట్ యాడప్ అవుతుంది. ఈ 1 పార్ట్ వాల్యూ దేనివల్ల? 500 రూపీస్ వల్ల. సో దేర్ ఫోర్ 1 పార్ట్ ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ 500 రూపీస్ అనేటువంటిది డిఫైన్ అవుతుంది. రైట్ నౌ వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ? బి అండ్ సి బిగినింగ్లో బి అండ్ సి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ఎంత? బిగినింగ్లో బి అండ్ సి దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ 6 and 7. సో బిగినింగ్లో బి అండ్ సి సో టుగెదర్ హ్యావ్, సో ఇనీషియల్లీ బి అండ్ సి టుగెదర్ హ్యావ్ సో 6 and 7 parts are 6 plus 11 that is 17 parts అవుతుంది. 17 parts వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 part 500 అయితే 17 parts వాల్యూ ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ 17 into 500. It should be clearly concluded as 8,500 rupees should be the right answer. Is there option, sir? Yes, which is given in first option should be the right answer. Right now the next question number 39. Yes, what is given, sir? Question number 39. The mean proportional between 10.8 and 4.8 is A. Mean proportional between 10.8 and 4.8 is A. Means A is equals to root of. So mean proportional between two numbers is root of xy. So that is root of 10.8 into 4.8 is clearly given. 10.8 means I can conclude, so 108 by 10 and 4.8 is nothing but 48 by 10 with square root. Now therefore the value of A is equals to square root of 108 is nothing but 9 into 12. 108 is nothing but 9 12s are 108 is divided by 10 into 10 denominator, 10 into 10. 48 can be written as 12 into 4 as a 48.
right. Now please observe what should be the value of square root. So please observe here, square root 9 is 3. Yes, 12 square means 144, root 144 12, root 4 is nothing but 2, by root 100 is nothing but 10. Therefore clearly I can conclude A is 3 12s are 36, 36 2s are 72, 72 by 10 is nothing but 7.2, the value of A. Now what is B, sir? So third proportional of 2 and 4 is B. So what is third proportional formula, sir? B value is y square by x. Third proportional of x and y is y square by x. So that is nothing but 4 square by 2. 4 square is 16 by 2. Therefore clearly conclude B is equals to 8. So A is 7.2, B is 8. Now what they are asking, sir? They are asking about the value of A plus B. A is 7.2, B is 8. So therefore it is clearly conclude that 15.2 should be the right answer. 15.2 will be given in third option, should be the right answer. Yes, it is clear. Right, now the next question. Yes, what is given, sir? A sum of rupees 46,800 is divided among A, B, C and D. So total add up cheste A plus B plus C plus D, it is clearly 46,800 rupees is clearly given. After that, so the ratio combine the share of A and D. Yes, what is given, sir? The ratio combined of A and D. A and D versus B and C is clearly given. A and D to the combined share of B and C is 8:5. This is one clue. And the second clue is the shares of B and C is, yes, B and C will be in the ratio of 5:4 is clearly given. This is second clue. Okay, right. A receives 18,400 will be clearly given. 18,400 rupees will be A receives. Then what is the sum of A and B they are asking? A and B కావాలి అంటే మనకి B క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. Right, now please observe here, B and C total how many parts, sir? B and C totally 9 parts. మరి ఇక్కడ B and C 5 parts ఏ ఉంది, అంటే 9 parts రావాలి అంటే 9 మల్టిపుల్ కావాలి. ఎస్, దీన్ని మనం ఏం చేద్దామండి, 9 చేత మల్టిప్లై చేద్దాం. ఎస్, ఇది టోటల్ 9 parts కాబట్టి దీన్ని 9 మల్టిపుల్ రాస్తే 8 9s are 72, 5 9s are 45. రైట్, సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్, A plus D versus B plus C అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయొచ్చు. A plus D and B plus C, what is ratio, sir? A plus D is 72 parts, B plus C is 45 parts. As it is clear. Right, ఇప్పుడు ఈ B plus C 45 partsని B ఎంత C ఎంత ఇండివిజువల్గా డిఫైన్ చేద్దాం. సో ఇండివిజువల్లీ B ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటుంది, ఇండివిజువల్లీ C హౌ మెనీ పార్ట్స్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయాలి. రైట్, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. ఓవరాల్ సో B plus C 45 యూనిట్స్ మనకుంది. B plus C 45 యూనిట్స్ అకార్డింగ్ టు 9 పార్ట్స్. ఇక్కడ B అండ్ C 9 పార్ట్స్ వాల్యూ 45 అనేటువంటిది డిఫైన్ చేస్తే 9 1s are 9 5s are 1 part ఏమవుతుంది, సార్ 5. అప్పుడు 5 parts అంటే ఎస్ 5 into 5 అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయొచ్చు 25 parts. ఎస్ 4 into 5 అంటే డిఫైన్ చేయొచ్చు 20 parts. ఇప్పుడు అన్ని కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి చూడండి. 8:5 రేషియో ఉండాలి. ఎస్ 9 8s are 9 5s are, ఈ రెండింటి మధ్య రేషియో 5:4 ఉండాలి. ఎస్ 5 5s are 5 4s are. Right, now what is given, sir? Yes, so according to concept it is clearly conclude, sir, just we need to calculate the B value. B value calculate cheste answer avutundi. So A B C D total will be given as 46,800. Total how many parts? 72 plus 45. 72 plus 45 117. 72 plus 45, it should be 117 parts. 117 parts value 46,800 rupees. So what is the value of B, sir? 25 parts అనేటువంటిది
ఏమవుతుంది అనేటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్ నౌ క్యాన్సిలేషన్ 117 వన్స్ 117 4s 468 with 00 25 into 4 it is conclude 25 4s are 100 with 00 10,000 rupees. Therefore the share of B is nothing but how much, sir? So 25 4s are 100 with 00 10,000 rupees B share. B share is 10,000 rupees. Now what they are asking, sir? A plus B share. So therefore A plus B share is A is already given, sir, 18,400. B is just 10,000. So totally 18,400 plus 10,000, 28,400 rupees should be the right answer. Is there option for 28,400? Yes, which is given in third option should be the correct answer. Yes, it is clear, sir. Next, question number 41. If a dairy cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has fat 120 by 7% is the combined information. Then what is the ratio of cow's milk and buffalo's milk? So this comes under alligation concept. So alligation method lo solve cheyali. So ikkada by 7 undi kadandi, chinna technique apply cheyandi. Idi 70 by 7 ga marchukondi and ఇది 140 by 7 గా మార్చుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ద డినామినేటర్ 7 అనేది క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. రేషియోలో by 7 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నౌ చెక్ ద డిఫరెన్సెస్. 140 minus 120 is 20 and 70 and 120 difference is 50. So the ratio is 2:5. So 2:5 is clearly given in the first option. Okay, next question number 42. Two blends of a commodity cost rupees 35 and rupees 40 per kg respectively are mixed in the ratio of 2:3 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at rupees 46 per kg and the remaining at rupees 55 per kg, then profit percentage is. So చూడండి ఇక్కడ 2:3 రేషియోలో ఫస్ట్ వెరైటీ 2 kg అనుకుందాం. అది పర్ కేజీ 35 రూపీస్ చొప్పున కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది అంటే 70 రూపీస్. అండ్ 3 kg సెకండ్ వెరైటీ అనుకుందాం. పర్ కేజీ 40 రూపీస్ చొప్పున ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది అంటే 120 రూపీస్ అవుతుంది. సో హియర్ ద టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ కమ్స్ అప్ టు 190 రూపీస్. నౌ కమింగ్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఇది 5 kg కాస్ట్ ప్రైస్ అండి. నౌ కమింగ్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1/5 అన్నాడు. 5 kgలో 1/5 అంటే 1 kg is sold at rupees 46 per kg and the remaining 4 kgs are sold at rupees 55 per kg. So 1 kg 46 rupees selling price and 4 kg into 55 rupees 220 rupees. So what is the selling price? Selling price is equal to 266. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఈ రెండు యాడప్ చేస్తే 266 రూపీస్ వచ్చింది. Now what is the profit percentage? Profit is equal to selling price minus cost price. So 266 minus 190 ఎంత అవుతుంది అంటే 76 అవుతుంది. ఆ 76 190తో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది? జస్ట్ డూ ద కంపారిజన్. 76 upon 190 is what percentage? The answer is exactly 40%. That 40% is clearly given in the third option. 43rd question. What is the product of the average of first 10 positive odd numbers? The average of first n odd numbers is n itself, so that is 10. And the average of first n even numbers is n plus 1. So the average of first 15 even numbers is 15 plus 1 16. The product of these two is 10 into 60. Answer is 160. That is given in the second option. Okay, next. Question number 44. The average of A, B and C is 8 less than D. Average of A, B, C is A plus B plus C by 3 is 8 less than D, D minus 8. Now just do the cross multiplication. You'll get A plus B plus C is equal to 3D minus 24. And coming to the second statement, the average of A, B, C, D is 42. So sum of the elements A plus B plus C plus D, 4 elements ఉన్నాయి కదండి. So average is given as 42. Sum becomes 42 into 4, 168. Okay. Now
యూ కెన్ ఈక్వేట్ దిస్ పార్ట్ a plus b plus c, a plus b plus c. a plus b plus c ప్లేస్లో 3d minus 24 plus d is equal to 168, 3d plus d is equal to 4d, minus 24 అటు తీసుకెళ్ళిపోండి, minus 24 అటు వెళ్తే plus 24 ఏమవుద్ది 192. Then what is the value of d? d is equal to 192 by 4. 4d is equal to 192, d is equal to 192 divided by 4. 4 4s are 16, cancel అయింది, 32 అంటే 4 8s. Now find the average of 3d minus 2 and d plus 5. 3d minus 2 is equal to 48 3s are ఎంత వస్తుంది అంటే 144, minus 2 చేస్తే 142. And d plus 5, d plus 5 value 48 plus 5 is equal to 53. నాకు యావరేజ్ కావాలి, యావరేజ్ అంటే సమ్ బై 2. సో యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ డివైడెడ్ బై 2. సమ్ ఎంత అంటే 195. వెన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ 97.5. దట్ 97.5 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ question number 45. C takes twice the number of days to do a piece of work than A take. A and B together can do it in 6 days. A and B together can do that work in 6 days, and B and C together can do that work in 10 days. Now let us consider the LCM of these two values. So the total work LCM గా ఊహించండి, ఎంత అవుతుంది అంటే 30 యూనిట్స్ అవుతుంది. 30 యూనిట్స్ వర్క్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఆ 30 యూనిట్స్ వర్క్ని 6 డేస్లో చేయగలిగే ఏబి ఎఫిషియన్సీ, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 5 యూనిట్స్, అండ్ బీసీ వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 3 యూనిట్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమన్నాడంటే ఏ ఈజ్ ట్వైస్ ఎఫిషియంట్ టు సి అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాడు. సి టేక్స్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ దాన్ ఏ అంటే ఏ లెస్ టైంలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. సో ఏసీకి డబల్ ఎఫిషియంట్ ఉన్నాడు. సో ఆ డబల్ ఎఫిషియంట్ అన్నప్పుడు సిని 2 అనుకుంటే ఏకి డబల్ 4 అని రాయండి. ఇలా రాయడం వల్ల మీరు ఈజీగా ఈ యూనిట్స్ కనిపెట్టగలుగుతారు. సో 5 యూనిట్స్ రావాలంటే ఏకి 4 + 1 5 కలిపితే ఏ ప్లస్ బి 5 అయింది, బి ప్లస్ సి 3 అవ్వాలి, అడ్జస్ట్మెంట్ సెట్ అయింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో. నౌ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద టైమ్ పీరియడ్ రేషియో ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ లోన్ కెన్ డూ ద వర్క్ అంటే వర్క్ బై వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ద ఫార్ములా. So work by work efficiency 30 by 4 that is equal to 7.5. That 7.5 days is clearly given in the fourth option. Question number 46. The wages of 6 men, 8 women and 4 boys is 520. The wages of 5 men is equal to that of 8. 5 men is equal to 8 women. That implies men is to women wages ratio is 8:5. 8:5. And next 5 boys wages is equal to 4 women. That means the ratio of their wages boy is to women is equal to 4:5. మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్గా గమనించండి, ఉమెన్ 5 సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మెన్ ఎంత 8 పార్ట్స్, ఉమెన్ ఎంత 5 పార్ట్స్, బాయ్స్ ఎంత 4 పార్ట్స్. సో మెన్ 8x అనుకోండి, ఉమెన్ వేజెస్ 5x అనుకోండి, బాయ్స్ వేజెస్ 4x అనుకోండి. నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, 6 men ప్లస్ 6 men అంటే అక్కడ 6 8s ఆర్ 48x అవుద్ది. 8 ఉమెన్ అన్నాడు, 8 5s ఆర్ 40x అవుతుంది. అండ్ 4 బాయ్స్ అన్నాడు, 4 4s ఆర్ 16x అవుతుంది. దిస్ టోటల్ పేమెంట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 520 రూపీస్. దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు కదండి. సో సాల్వ్ చేసి ఒకసారి ఎక్స్ కనుక్కోండి. 48 + 40 88, 88 + 16, 88 + 16 చేస్తే 104x వచ్చింది. 104x is equal to 520. దట్ ఇంప్లైస్ x is equal to 5 రూపీస్. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 5 రూపీస్. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే 7 men అన్నాడు. సో ఇక్కడ 7 men అంటే 7 8s ఆర్ 56x. 6 women అన్నాడు, 6 5s ఆర్ 30x ప్లస్ 10 బాయ్స్ అన్నాడు, 10 4s ఆర్ 40x. ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి? ఎక్స్ వాల్యూ 5 కదా, ఓకేనా. సో ముందు ఇదంతా యాడప్ చేసండి, ఇది యాడప్ చేసి ఇంటూ 5 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది.
30 plus 40, 70, 70 plus 56, 126x is equal to 126 into 5. That is nothing but 630 is the final answer. So 630 rupees is clearly given in the second option. Question number 47. A, B, C can do a work in 5 days. A, B, C, 3 persons together can do a work in 5 days. Next, B, C, D. B, C, D can do that work in 10 days. Next, C, D, A. C, D, A, 3 persons can do that work in 15 days. Next, D, A, B. 3 combinations lo information ichchadandi. D, A, B can do it in 30 days. Now you have to find out in how many days all together 4 persons together can complete the work. దీనికి షార్ట్ కట్ ఏంటంటే 3 persons కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 into LCM రాయాలి by x dash plus y dash plus z dash plus w dash రాయాలి. సో 3 into LCM of 5, 10, 15 and 30, LCM is 30. x dash అంటే కోఫాక్టర్స్ అని పిలువబడుతుంది. కోఫాక్టర్స్ 30 divided by 5, 6, 30 divided by 10, 3, 30 divided by 15, 2, 30 divided by 30, 1. ఓకేనా. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈజ్ 90 డివైడెడ్ బై 12 అండి. ఓకే, 6th ఇది 15 times క్యాన్సిల్ అండ్ 6th ఇది 2 times క్యాన్సిల్. 15/2 వాల్యూ ఈజ్ 7.5 అండ్ దట్ 7.5 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఈ మోడల్ వచ్చినప్పుడు మీకు 2 కాంబినేషన్ ఇస్తే 2 into LCM చేయాలి. 3 కాంబినేషన్లు ఇస్తే 3 into LCM by sum of the cofactors is the direct shortcut formula. Okay, next. Question number 48. Pipe A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. A can fill it in 6 hours and B can fill it in 9 hours. And C is an emptying pipe. C can empty a full tank in 12 hours. Now analysis the total work and their efficiencies. So what is the total work here? 6, 9, 12 LCM ఏం తీసుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి, 36 యూనిట్స్ తీసుకోవచ్చు. LCM ఆఫ్ 6, 9 and 12. అప్పుడు వాళ్ళ వర్క్ ఎఫిషియన్సీస్ ఏమవుతాయంటే ఏ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ +6 యూనిట్, ఫిల్లింగ్ పైప్ కాబట్టి పాజిటివ్ సైన్ అండి, ఎంప్టింగ్ పైప్ అయితే నెగిటివ్ సైన్. ఓకే, B +4 యూనిట్స్ అండ్ C -3 యూనిట్స్. నౌ ద టుగెదర్ ఎఫిషియన్సీ 6 + 4 7 -3 7 యూనిట్స్తో వీళ్ళు ఆ వర్క్ని చేస్తారు. పర్ అవర్ 7 యూనిట్స్ ఎఫిషియన్సీ. నా హౌ మెనీ అవర్స్ 35% ఆఫ్ ద ట్యాంక్ కెన్ బి ఫిల్డ్. మీకు టోటల్ వర్క్ బై వర్క్ ఎఫిషియన్సీ, టోటల్ టైం పీరియడ్, టోటల్ వర్క్ 36 బై వర్క్ ఎఫిషియన్సీ 7 అండి. కానీ చేయాల్సింది ఓన్లీ 35% కాబట్టి మల్టిప్లైడ్ విత్ 35/100. ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. ఓకేనా. టోటల్ వర్క్ టైం పీరియడ్ అడిగితే వర్క్ బై వర్క్ ఎఫిషియన్సీ 36/7 hours is the answer. కానీ అడిగింది ఓన్లీ 35% ఆఫ్ ద టోటల్ టైం. సో వాట్ ఈస్ 35% ఆఫ్ 36/7? క్యాన్సిలేషన్లోకి వచ్చేస్తే 7 5s, 5 20s, 2 10s, 2 18s. 18/10 is nothing but 1.8 hour. That 1.8 hour is clearly given in the fourth option. Question number 49. Pipes A and B can empty a full tank anta. A can empty in 18 hours, B can empty it in 24 hours and C can fill the tank in 36 hours. So రెండు emptying pipes ఒక filling pipe. అంటే ఇది ట్యాంక్ ఫిల్ అవ్వదు, ట్యాంక్ ఎంటీ అయ్యే మోడల్ అనమాట. Now what is the LCM of these 3 values? అంటే total work let it be 72 units. వర్క్ LCM తీసుకోండి 72 యూనిట్స్. అప్పుడు ఏ ఎఫిషియన్సీ -4 యూనిట్స్ పర్ అవర్, ఎందుకంటే 18 4s are 72. B efficiency is 3 units per hour and C efficiency is only +2 units per hour నింపగలదు. ఇక్కడ -4 -3 -7 -7 +2 -5 అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిందంటే ట్యాంక్ ఫుల్ అవ్వదు, ట్యాంక్ ఎంటీ అవుతుంది. ఆ ఫుల్ ట్యాంక్ ఎంటీ చేయడానికి 72/5 hours పడుతుంది. కానీ వాడు అడిగింది ఏంటంటే ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ ఎంప్టీడ్ 5/6 ఆఫ్ ద ట్యాంక్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ 5/6 ఫుల్ అండి, అది మిస్ అయింది. ఇక్కడ 5/6 నిండి ఉంది ట్యాంక్. ఈ 5/6 ఆఫ్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ ఫుల్,
దెన్ ద ట్యాంక్ కెన్ బి ఎంప్టీడ్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ అంటే ఓన్లీ 5/6 టైం పీరియడే కావాలి, అది ఎన్ని అవర్స్ అనేది క్వశ్చన్. సో 5 and 5 gets cancelled, 6th ఇది 12 times cancel. So my answer is 12 hours. The 12 hours is clearly given in the 4th option. Okay, next question number 50. A covers 360 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 10 kilometers per hour more, it would have taken 3 hours less for the same journey. What is the speed of the car? Speed of the car x అనుకోండి, టైంకి ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో లెట్ ద స్పీడ్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే 360 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని ఎక్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు ఫస్ట్ కేస్. అదే స్పీడ్ని 10 పెంచాడు, 360ని 10 పెంచాడు, ఎక్స్ ప్లస్ 10. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 3 hours లెస్ టైం అన్నాడు. ఓకేనా, వెన్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై 10 ఇట్ విల్ టేక్ 3 hours లెస్ టైం. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎలిమినేషన్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఎలిమినేషన్లో ఈ 30 అనేది గమనించండి, 30తో కనుక డివైడ్ చేస్తే 360/30 మైనస్ 360/40 3 hours వస్తుందా లేదా చూస్తే ఇది 12 అండి, ఇది 9 అండి. 12 - 9 3 hours టాలీ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్. అలా ఎలిమినేషన్లో ఈక్వేషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏం దొరికింది? 3rd option ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Find the sum of terms of the series 11 plus 103 plus 105 plus 1005 plus 10,007. ఇది 10 + 1 అని రాయాలి 11ని, 103ని 100 + 3 అని రాయాలి, ఇది 1000 + 5 అంటే అక్కడ ఆడ్ నెంబర్ సిరీస్ వచ్చింది. 1 + 3 + 5 + 7 + so on. సమ్ ఆఫ్ ద ఆడ్ నెంబర్స్ ఫార్ములా ఇస్ n² అండి. n² కాబట్టి ఇక్కడ n ఉంది క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడ n ఉంది క్యాన్సిల్ అయింది. సో దీస్ టూ మైట్ బి ద ఆన్సర్స్. ఆ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉందో అదేంటో తెలియదు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి చెక్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టర్మ్ 11 రావాలి, n బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ 11 రావాలి. మరి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 10/9 ఇంటూ 10 + 1 11 + 1² ఇది కరెక్ట్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ 10/9 ఇంటూ 10 power n 10 - 1 9 + 1² 1 ఇది 11 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 11. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 11 ఉన్నప్పుడు n బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ 11 రావాలి. అలా వస్తున్నటువంటి ఆప్షన్ ఏదైనా ఉందంటే అది సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటే. సో 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయినాయి. ఐల్ గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. The speed of a vehicle in traveling a certain distance is inversely proportional to the square root of the time period. Speed is inversely proportional to the root time period. దీని నుంచి డిరైవ్ చేస్తే వచ్చే ఫార్ములా S1√T1 is equal to S2√T2. ఓకేనా, ఈ రూట్ టీ తీసుకొస్తే S × √T కాన్స్టెంట్, దాని నుంచి డిరైవ్ చేయబడిన ఫార్ములా ఏంటి? S1√T1 is equal to S2√T2. When the speed is 40 kilometers per hour, it takes 4 hours. అంటే S1 40 into √4 2. When the speed is 60, how much time is taken? అది సాల్వ్ చేసి T2 కనుక్కుంటారు. క్యాన్సిలేషన్లోకి వస్తే 23s 22s 4/3 అయింది. స్క్వేర్ చేయాలి కాబట్టి T2 is equal to 4/3 whole square అంటే 16/9 అయింది. 16/9 convert it into mixed fraction, you will get 1 7/9. That is given in the third option. Next, question number 53. A candle of 6 centimeters long burns at the rate of 5 centimeters in 5 hours. చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ ఉంది, దీని హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 6 centimeters. ఇంకొక క్యాండిల్ ఉంది, దాని హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే సెకండ్ వన్ క్యాండిల్ 8 centimeters అని ఇచ్చాడు. చూడండి, 8 centimeters. ఓకేనా, నా ద రేట్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ఈజ్ 6 centimeters ఇన్ 5 hours-లో 5 centimeters. మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసి చూడండి. ఏ క్యాండిల్ విచ్ ఈజ్ 6 centimeters లాంగ్ బర్న్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 5 centimeters ఇన్ 5 hours. అంటే 1 hourకి 1 centimeter అని అర్థం. 1 hourలో 1 centimeter కరుగుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ క్యాండిల్ బర్న్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 centimeters ఇన్ 4 hours. 4 hours-కి 6 centimeters అంటే 1 hourకి 6/4 అంటే 1.5 centimeters per 1 hour. 1 hourకి 1.5 centimeters కరుగుతుంది. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ బై ద ఈచ్ క్యాండిల్ టు రిమైన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఆఫ్టర్ బర్నింగ్ ఫర్ సమ్ అవర్స్?
వెన్ దే స్టార్ట్ టు బర్న్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ యూనిఫామ్ రేట్ ఆఫ్ బర్నింగ్. రెండు ఒకేసారి వెలిగించాం, ఎంత టైం తర్వాత రెండు ఈక్వల్ హైట్లో ఉంటాయి. దీన్ని మళ్ళీ ఎక్సెల్లో ఈక్వేషన్ రాయకండి, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడ్. 1 అవర్ ఉంది, 1 అవర్లో ఇది 1 సెంటీమీటర్ కరుగుతుంది, 1 అవర్లో ఇది 1.5 సెంటీమీటర్ కరుగుతుంది. ఇదేమో రిమైన్స్ 5 సెంటీమీటర్స్, ఇది రిమైన్స్ 6.5. 5 and 6.5 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఎలిమినేటెడ్. అదే 1.5 అవర్స్, 1.5 అవర్స్లో ఇది 1.5 సెంటీమీటర్ కరుగుతుంది, అది 0.25లోకి వెళ్తుంది, అంటే ఇది అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. 2 అవర్స్ అన్నాను, 2 అవర్స్లో ఇది 2 సెంటీమీటర్స్ కరిగి రిమైనింగ్ 4 సెంటీమీటర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. 2 అవర్స్లో ఇది 3 సెంటీమీటర్స్ కరిగి 5 సెంటీమీటర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో ఇది 4 ఇది 5 సమానంగా లేవు. 4 అవర్స్ అన్నాను, చూడండి 4 అవర్స్లో ఇది 4 సెంటీమీటర్స్ కరిగింది, ఎంత ఉంటుంది హైట్, ఇంకా 2 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. 4 అవర్స్లో పర్ అవర్ 1.5, 4 అవర్స్కి 6 సెంటీమీటర్స్ కరుగుతుంది. ఇక్కడ 8లో 6 పోతే 2 సెంటీమీటర్స్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4 అవర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. A motor boat covers a certain distance downstream in a river in 3 hours. It covers the same distance upstream in 3.5 hours. If the speed of the water flow is 1.5 kilometers per hour, what is the speed of boat in still water? దీనికి డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఉందండి. స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఈజ్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈజ్ టు డిఫరెన్స్. 3.5 అవర్స్ 3 అవర్స్ అని ఇచ్చాడు కదా, 3.5 + 3 6.5, 3.5 - 3 half, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 13/2 ఈజ్ టు 1/2. 13/2 ఈజ్ టు 1/2లో బై 2/2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నాకేం తెలుసు అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో తెలుసు 1.5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఎంత? 1 part 1.5 అయితే 13 parts, 13 × 1.5 19.5 kilometers per hour. That is in third option, 19.5 అండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఇన్ ఏ రేస్ ఆఫ్ 1000 meters, A can beat B by 100. A beats B by 100, that means their efficiency ratios is 1000 is to 900, that is equal to 10 is to 9. 100 meters తక్కువతో ఓడిపోయిన B ఎఫిషియన్సీ ఎంత పరిగెట్టాడు? 900 meters. అండ్ ఇన్ ఏ రేస్ ఆఫ్ 400 meters, B beats C. 400 meters రేస్లో B beats C by 40 meters. 40 తగ్గిస్తే ఇది 360 అవుతుంది. క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 10s are 40, 4 9s are 36. Now I want the ratio in between A and C efficiencies. So A 10 × 10 100, C 9 × 9 81 parts. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎంత తేడాతో ఓడిపోతాడు అనేది క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద రేస్ లెంత్ అంటే 500 meters రేస్. ఇప్పుడు ఒక 500 meters రేస్ పెట్టాం అంటే ఏ 500 meters పరిగెట్టాడు, అప్పుడు వీడు 500 పరిగెట్టలేడు, 405 meters పరిగెడతాడు. అంటే ఎంత తక్కువతో ఓడిపోయాడండి? 95 meters తక్కువతో ఓడిపోయాడు. దట్ 95 meters ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద ఇంటర్నల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏబిసి అండ్ యాంగిల్ ఏసీబీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకోండి. ద ఇంటర్నల్ బైసెక్టార్స్ చూడండి, ఇక్కడ యాంగులర్ బైసెక్టార్, యాంగులర్ బైసెక్టార్. దీన్ని మనం ఓతో రాస్తాం అంటే ఇది ఇన్ సెంటర్ అని పిలువబడుతుంది. ఇన్ సెంటర్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటంటే యాంగిల్ బీఓసి 110 degrees అని ఇచ్చాడు. యాంగిల్ బీఓసి 110 అయితే యాంగిల్ బీఏసి ఇది ఎంత అనేది క్వశ్చన్, యాంగిల్ ఏ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. దీనికి మీకు తెలియాల్సిన రిలేషను యాంగిల్ బీఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees ప్లస్ యాంగిల్ A/2 అనేది జామెట్రీలో ఒక ప్రాపర్టీ. ఇది ప్రాపర్టీ తెలిస్తేనే మనం ఈ క్వశ్చన్ని చేయగలం. సో బీఓసి 110 degrees, ఈ 90 ఇటు తీసుకొచ్చాను, -90 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ A/2. ఓకేనా? 20 × 2 యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 degrees × 2 ఆన్సర్ 40 degrees ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. ABC are in the ratio 18:14:22 and BCD are in the ratio 21:33:44. Very simple logic. ఇక్కడ B and C remain same. 22 × 3 చేయండి 66 అవుద్ది, 33 × 2 చేయండి 66 అవుద్ది. ఇప్పుడు ABCD రేషియో చూస్తే 18 3s are 54,
నెక్స్ట్ 14 3s are 42, 22 3s are 66, అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి 21 2s are 42, 33 2s are 66, 44 2s are 88 వచ్చింది. దాన్ని 2తో కనుక క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమవుద్ది, 27:21:33:44. సో 27:21:33:44 is clearly given in the second option. Question number 58. A started a business by investing some money and B invested rupees 5,000 more than A. A remained in business for 5 months and B remained in business for 1 more month, అంటే 6 months. Out of the total profit of rupees 26,000, B got 6,000 more than A. సో ముందు ప్రాఫిట్ రేషియో రాయండి. ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఏంటంటే 26,000లో బీకి 6,000 ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాం, ఆ ఎక్స్ట్రా పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ ఈక్వల్గా పంచుకుంటారు. 26,000లో 6,000 కాకుండా 20,000ని ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తే ఏకో 10,000, బీకో 10,000, ఖాతాడికి 6,000 మోర్ కాటి 16,000గా రాయాలి. 5:8 అయింది. అండ్ టైం పీరియడ్ రేషియోకి వస్తే ఏ రిమైన్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ 5 months అండ్ బి 1 month మోర్ 6 months. Now what is the investment ratio formula? Investment ratio formula is profit by time. Investment ratio formula కి మోడల్ 2లో చెప్పుకుంటాం. పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ 2లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, ప్రాఫిట్ బై టైం. సో ప్రాఫిట్ 5 బై టైం 5, ప్రాఫిట్ 8 బై టైం 6. 1 టైం క్యాన్సిల్, 2 4s 2 3s క్యాన్సిల్, ఏమొచ్చింది 3:4 వచ్చింది. మీకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడంటే బి ఇన్వెస్టెడ్ 5,000 మోర్, అంటే ఈ డిఫరెన్స్ 1 part ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 5,000. 1 part 5,000 అయితే ఫైండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ 3 parts ఎంత అనేది క్వశ్చను. 1 part 5,000 అయితే 3 parts 3 into 5,000 ఎంత అవుతుంది, 15,000 rupees అవుతుంది. దట్ 15,000 ఈజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. Question number 59. 2 partners investments rupees 26,000 and 16,250. AB investment ratio ముందు కనుక్కుందామండి. 26,000 is to 16,250. 0 0 cancel. 5 5s are 25 అండి. 5 5s 25. 10 అంటే 5 2s are 10, 0. మళ్ళీ ఇక్కడ 5 3s are 15. పోతే 12 రిమైండర్, 5 2s and 5s. మళ్ళీ 5తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 104 is to 65. 13తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 13 8s, 13 5s. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి. అండ్ అగ్రీ దట్ 40% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ గెట్స్ rupees 450 మోర్ దాన్ ద అదర్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చూడండి. 3 parts ఎంత డిఫరెన్స్, 450 మోర్ దాన్ ద అదర్ అన్నాడు. అప్పుడు 1 part వాల్యూ ఏమవుతుంది, 150 అవుతుంది. ఓకేనా, 150. టోటల్ సమ్ ఎంత అంటే 13 parts. సో 13 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 into 150, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,950 rupees అవుతుంది. కానీ 40% అనేది ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకున్నారు. డిఫరెన్స్ వచ్చేది ఎక్కడ వస్తుంది, డిఫరెన్స్ ఓన్లీ 60% దగ్గరే వస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? ఐ కేమ్ టు నో దట్ 60% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1950. ఓకే, 3తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 20% ఈజ్ ఈక్వల్ 20%. 3తో క్యాన్సిల్ అయితే 3 6 are 18, 5 0. 100% కావాలి. 100% అంటే ఇంటూ 5 చేయండి. ఇంటూ 5 చేస్తే 3250 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. ఆన్ ఏ సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ లెంట్ అవుట్ ఎట్ 16% per annum, the difference between the compound interest for 1 year payable half yearly and the simple interest for 1 year is rupees 56. Then the sum is. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం హాఫ్ ఇయర్కి ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే పర్ యానం 16%, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ 8% వస్తుందండి. మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్ 8% ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ 8% మీద మళ్ళీ 8%, 0.64% వస్తుంది. ఇది సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్కి. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఫుల్ ఇయర్కి 16%, హాఫ్ ఇయర్కి సగం 8%, మళ్ళీ సగం హాఫ్ ఇయర్కి 8% కాక
ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పడుద్ది. అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి వచ్చేసరికి 1 ఇయర్కి 16% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 8 + 8 16 క్యాన్సిల్, ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 0.64%. That 0.64% value is given as 56 rupees. You have to find what is 100% value. Okay na, 100% value kavali principal. So 100% ante 100 into 1% value 56 by 0.64 అంటే 64 by 100ని into 100 గా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్లోకి వస్తే 8 మల్టిపుల్స్, 8 8s are 8 7s are 4 2s 4 25s and 2 50s. So final answer 50 into 7 into 25 175, that is also equal to 5 5s 25 2 carry 35 కి 2 కలిపితే 37 3 carry 5 1s are 5 కి 3 కలిపితే 8750 అనే ప్రిన్సిపల్ వచ్చింది. దట్ 8750 is clearly given in the third option. Next, the compound interest on a certain amount for 3 years at 6.25% per annum is rupees 4085. Then find that amount అన్నాడు. ముందు 6.25%, 6.25% అంటే 1/16. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు రేషియోస్ మెథడ్లో వెళ్తే 16 increases by 1 becomes 17, again 16 increases by 1 becomes 17, 16 increases by 1 becomes 17. ఈ మూడింటి ప్రోడక్ట్ 4096 అనేది ప్రిన్సిపల్, అండ్ ఈ మూడింటి ప్రోడక్ట్ 4913 అనేది అమౌంట్ అనమాట. చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద అమౌంట్. ఈ రెండింటి డిఫరెన్సే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ రెండింటి డిఫరెన్స్ చూడండి, 13 - 6 7, 10 - 9 1, 1 క్యారీ వెళ్ళింది, 817 పార్ట్స్ వచ్చింది. That 817 parts is given as 4085 rupees. That means one part value is 5 rupees. If one part value is 5 rupees, I want to calculate the principal amount 4096 parts. So 4096 parts principal is equal to 4096 into 5 cheyandi. 6 5s are 30, 3 carry. 9 5s are 45 plus 3 48, 4 carry, 4 and 4 5s are 20. 20,480 rupees is clearly given here in the second option. Question number 62. A borrows rupees 800 at the rate of 12% per annum simple interest and B borrows rupees 910 at the rate of 10% per annum simple interest. In how many years will their amounts be equal? Amounts 1 and amount 2 are equal. Amount ante principal plus interest malli. P1 plus I1 is equal to P2 plus I2. I की फार्मुला PTR by 100 అండి. I ఫార్ములా ఏంటి? PTR by 100. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రిన్సిపల్ 800 ఉంది. PTR by 100 అంటే 800 ఇంటూ టైం పీరియడ్ సేమ్ ఉండాలి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ 12 ఉంది. అండ్ సెకండ్ పర్సన్ ఇన్వెస్టెడ్ 910 రూపీస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ 910 ఇంటూ టైం పీరియడ్ T ఇంటూ 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ by 100. క్యాన్సిలేషన్ జాగ్రత్తగా చేయండి. 2 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఓకేనా? మీకు ఇక్కడ 12 8s are 96T, అక్కడ 91T. 96Tని మైనస్ 91T 5T. 910 minus 800, 910 minus 800 110. సో వాట్ ఈస్ ద T అంటే 5T 110 అయితే T యొక్క విలువ 110/5. 110/5 వాల్యూ ఎంత అంటే 22 years. The 22 years is given in the third option అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. A sum of money at a certain rate per annum of simple interest doubles in 5 years. కొంత డబల్ అయింది అంటే 100కి 100 యాడ్ అయితే డబల్ అవుతుంది 200. అంటే ఇంట్రెస్ట్ 100 రూపీస్గా తీసుకోవాలి. ఆ 100 రూపీస్ 5 ఇయర్స్లో కలెక్ట్ చేసాం అంటే ఫస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 100కి 100 కలిస్తే డబల్ అవ్వాలి. కాబట్టి 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ని 5 ఇయర్స్లో కలెక్ట్ చేస్తే ఇది 20% అవుతుంది. And according to the second rate of interest, the amount becomes 3 times in 12 years. 3 times అన్నాడు. ఇందా డబల్ కాబట్టి 100కి 100, ట్రిపుల్ అంటే 100కి 200 ఇంట్రెస్ట్, ట్రిపుల్ అవ్వాలంటే 300 రావాలి.
సో అంటే 200 ఎక్స్ట్రా రావాలి. అది ఎన్ని ఇయర్స్? 12 ఇయర్స్. 12తో డివైడ్ చేయండి. 12తో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఇది సమ్ 16 2/3% వస్తుంది. ఓకేనా? సో 16 2/3%. నాకు ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ కావాలి. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే నథింగ్ బట్ 3 1/3% ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. 3 1/3 కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్ యాజ్ 3.33%. The 3.33% is given in the third option. Question number 64, x by 4 plus y by 3 is equal to 5/12. డినామినేటర్లో 12 LCM తీసండి, 12 క్యాన్సిల్ చేసండి. 12 LCM తీస్తున్నప్పుడు ఇది 3x అవుద్ది, ఇది 4y అవుద్ది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఇక్కడ బై 12, ఇక్కడ బై 12 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? x by 2 ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే దాని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఎల్సిఎం 2 తీసి క్రాస్ మల్టిప్లై చేశానండి. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 - 2 3 వచ్చింది. దాని నుంచి x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు? 3/2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద 3/2 ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మోడల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 to 68. ఓకేనా? సో డేటాలో ఏమడుగుతున్నాడో ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఇన్ ల్యాక్స్, ఇది ఒకసారి గమనించండి. యూనిట్స్ ఇన్ ల్యాక్స్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 65లో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఆల్ ద కంపెనీస్ టుగెదర్. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అంటే ఈ వైట్ బార్స్ అండి. 35 lakhs, 27.5 lakhs, 30 lakhs అండ్ 32.5. ఓకే, ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే 32.5 27.5 కలిపితే 60 అండ్ ఇది 65. 60 + 65 125 lakhs అండ్ lakhs అంటే 5 zeros. I want average. You have to divide the total sum by 4. 4తో డివైడ్ చేయండి. 4 3s are 12, 4 1s are 4 10, 4 2s are 8 20, 5 and 000. So 31,25,000 is the right answer and that is clearly given in the third option. And next, question number 66, the units of goods sold by company S are approximately what percentage of units of goods manufactured by the same company S? S అండి. S ఇక్కడ చూడండి 25/32.5% వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 25 out of 32.5 is approximately what value? సో ఇది అప్రాక్సిమేట్గా మీకు 76% దాకా తీసుకెళ్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే 5తో క్యాన్సిల్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే 76%. మరి ఆప్షన్లో మీకు ఏమి ఇచ్చున్నాడు? అప్రాక్సిమేట్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి దాని దగ్గరలో వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 75%. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ బై ఆల్ ద కంపెనీస్ టుగెదర్? సోల్డ్ అన్నాడు కదా, అంటే 22.5 20 షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా అండి సోల్డ్ అంటే. ఓకే, ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తారు. 25 25 50 50 + 20 70 + 22.5 92.5 lakhs is the units. So 92.5 lakhs is clearly given in the fourth option. Question number 68, what is the difference between the units of goods manufactured by companies P and Q together and the units of goods sold by the same companies? P and Q అండి. ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ సమ్ అడుగుతున్నాడు. 35కి 22.5కి డిఫరెన్స్ 12.5, 27.5కి 20కి డిఫరెన్స్ 7.5. యాడప్ అయితే వచ్చేది 20 lakhs. That 20 lakhs is clearly given in the first option. Okay, next, questions from 69 to 70, data sufficiency. Give your answer as option 1 statement 1 alone is sufficient, option 2 if statement 2 alone is sufficient, option 3 if both 1 and 2 together are necessary, option 4 data information is not sufficient, additional information is necessary. చూడండి, ఓన్లీ 1 అయితే 1, ఓన్లీ 2 అయితే 2, బోత్ రిక్వైర్డ్ 3, డేటా ఇన్సఫిషియంట్ 4. 69 క్వశ్చన్, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ 5 women కంప్లీట్ అవర్
2 women, 5 boys, 3 men. ఇక్కడ boys men information అనవసరం. Question number 2, 6 women can complete the same work in 16 days. చేయొచ్చు కదా. If 6 women can do that work in 16 days, in how many days 5 women can do the same work? M1 D1 is equal to M2 D2 concept, chain rule ప్రకారం చేయొచ్చు. So only 2 is sufficient. I'll go with option 2. Only from second statement we can solve that question. Next, what is the 2-digit number? The sum of the 2 digits of the number is 6. Sum 6 అంట, అంటే 2 digitsని 1 5 అని రాయొచ్చు, 5 1 అని రాయొచ్చు, 2 4 అని రాయొచ్చు, 4 2 అని రాయొచ్చు, 3 3 అని రాయొచ్చు. 5 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అంటే ఓన్లీ 1 ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. యూ షుడ్ గెట్ ఏ యూనిక్ రిజల్ట్. ఒకటే నెంబర్ చెప్పగలగాలి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని కూడా క్లబ్ చేద్దాం. ద నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 7. The number is divisible by 7. 15 cancel, 51 cancel, 24 cancel, 33 cancel. The only number which is divisible by 7 among these 5 is 42. So I am able to say the answer is 42 with the help of both the statements. So both are required ante A option ki vellali. Third option is the right answer. Okay? 71. Identify the Venn diagram which best represent the relation between parallelogram, rectangle, rhombus and a square. So if you observe the diagram of parallelogram, rectangle, rhombus and square, total we have 4 lines. But the rectangle, rhombus and square all form with parallelogram. Based on parallelogram we can form the diagram of rectangle, rhombus and square, right? So here that represent the parallelogram like this. Parallelogram, and this middle one circle that is called rectangle, right? And this is a rhombus. Next, and this circle indicates a square. So as per that one given diagram, the first one is represent the Venn diagram of this parallelogram and a rectangle, rhombus and a square, right? So actually square we have all sides are same. Rectangle opposite sides are opposite lengths are same, and same parallelogram also opposite lengths are same. Rhombus all sides are same. All sides are same. Rhombus all sides are same. So rhombus we can turn into 45 degrees. We get that all squares or rhombus, all squares we can form a rectangle, and these all are belongs to parallelogram, right? Now 72. Each statement is followed by 2 arguments numbered 1 and 2. Decide which of the argument is strong argument and which is a weak argument. Statement given, should higher education be completely stopped for some time? So higher education ఏదైతే ఉందో అది some time కొంత టైం వరకు స్టాప్ చేయాల్సి ఉందా? Argument, no, it will hamper. Hamper means damage. It will damage the country's future progress. Second one, yes, it will reduce the educated unemployment. So definitely if you stop higher education, it's damage the country's future progress. So the first argument is right, but there is no related statement regarding this unemployment reduction and unemployment increasing, because if you stop the education. So second one argument is not right. So only first argument is the correct one, because if you stop the higher education, definitely that depends on the India future, I mean country's future, or and also person's attitudes or a person's future also. So only the first argument is right answer and the second one is wrong. So only one argument is strong. Your option is 1. So option 1 is the right answer. Now 73. A person starts from a point A and travel 3 kilometers towards B. A person starts from a point and travel 3 kilometers eastwards to B, and then turn left and travels thrice the distance to reach C. He again turn left and travels 5 times the distance he covered between A and B, and reaches his destination D, the shortest distance between the starting point and the destination in kilometers, right? Now if you see, a person start, always we have to take your right hand side is east, opposite is west, and top direction is north, and bottom is south. And if you take this is left, and this will be left, and this is right, and this is north, and this will be left, and this will be right. So west means left and right like that.
A person starts from a point A and travels 3 kilometers towards east, 3 kilometers eastwards to B. So first of all, I'm taking the point, this is A, right? From this point, a person walks 3 kilometers towards B. So 3 kilometers towards B, let us assume the point, this is B. And then turn left and travels thrice the distance to reach C, thrice that distance to reach C. So from this east, he turned left, the person turns left. Turns left means the person has to walk in the north direction. So, and reaches the point to C. So the distance he travelled thrice dimension. Thrice means you just multiply with 3. 3 3s are 9 kilometers. The distance of B and C is 9 kilometers. Now the person facing towards north direction, he again turns left and travels 5 times. Again turns left. From this direction he turns his left. Left means that is west direction, and how many times that is? 5 times. 5 times he covered between A and B. A and B, the distance is 3 kilometers. He covered 5 times means 3 into 5, 15. Total distance of this C and D is 15 kilometers. The total distance of C and D, that is equal to 15 kilometers, right? Now, the shortest distance between the starting point and the destination in kilometers, right? The starting point is A, and here we need to find the distance of A and D. The distance of A and D we need to find. So, if you take a parallel line exact B and C, so this distance will be 9 kilometer, and out of these 15 kilometers, already they given the distance of AB is 3, so we can write this is 3 kilometer, and the remaining distance, this will be 12 kilometers, right? Now we need to find the distance of this one. As per Pythagoras formula, square root of, if we consider this is A and B, 9 square plus 12 square. 9 square is equal to 81 and 12 square is equal to 144. That is equal to square root of 225. 225 is equal to 15. Square root of 225, that is 15 kilometers. So this distance, that should be 15 kilometers. So 15 kilometers means second option is your answer. Now 73. Now 74. Point B is 3 meters to the north of point A. Point B is 3 meters to the north of point A, and point C is 3 meters to the west of point B, and point D is 5 meters to the south of point C. Point E is 7 meters to the east of point D. In which of the directions to the point E with a reference to point B? With a reference to point B. So always your right hand side is east, opposite west, and this will be north, and this is south. And point B is 3 meters to the north of point A. For example, if you take the point A here I am taking the point A, right, and 3 meters to north, 3 meters to the north direction, right, 3 meters to the north, that is B. Point B is 3 meters to the north of A, and point C is 3 meters to the west of point B. Point C is 3 meters to the west side. So 3 meters west side, right? So 3 meters west side, this is point C. And point D is 5 meters to the south of point C. 5 meters this side, right? So already 3 meters, then 2 meters, right? So this is 3 meters distance and another 2 meters. And total distance between C and D is 5 meters, right? This is D. And point E is 7 meters to the east of point D. East is that side, 7 meters. So this distance is 3 meters and the next 4 meters, and this is point E. Total the distance, they said 7 meters. Total the distance is equal to 7 meters. Now, in which direction to the point E? Which direction is point E with the reference to point B? With the reference to point B. So, B nundi A direction అని అడుగుతున్నారండి. From B, which direction? So always your right hand side is east, this is west, north and south. Now they are asking this direction. What is this direction, right? So the direction in between south and east, so the direction is called southeast. So southeast is the answer. So third option is your answer. The point E towards southeast. Which direction that is? Towards southeast. So the answer is southeast. Next, 75. Pointing to an old man, Ankur said,
His son is my son's paternal uncle. His means old man. His means that is old man. Son is my. My means who is that? Uncle. My means that is uncle. So old man's son is uncle's son's paternal uncle. Paternal uncle means father's brother, right? Now, how is the old man related to uncle? How is the old man related to uncle, right? So here bets I am taking a diagram concept. If the person is male, indicate with the plus symbol, right? If the person is female, indicate with this symbol. Now, here, he is a son. His son means old man. So, old man son is, old man's son, we don't know who is that. This person is my son's paternal uncle. Actually, the diagram is, this is uncle, right? Uncle's son here I am taking. Now, the person uncle said, old man's son is my son's paternal uncle. This person is my son's paternal uncle means uncle and this person become brother, right? These two persons are brother. Now the question is, how is old man? How is old man related to uncle? E uncle ki old man emotaru. The person that becomes a father. So father means third option is your answer. Answer is what? Third option, right? Next, 76. P plus Q means P is sister of Q. P into Q means P is brother of Q. P minus Q means P is mother of Q. P plus Q means P is father of Q. So here P is sister. So here they are discussing about the first person. In all the conditions they are discussing about the first person, and here we need to know divided by sister and minus or into indicates brother and minus is mother and plus means father. Now, which of the following means M is a maternal uncle of T? M is a maternal uncle. All relations starting with M only. So, in this type of questions, if they given about the first person, the relation given about the first person, relation kanuka first person ki unte. In all conditions, the relation about the first person. If you want to solve this type of question, we have to move the relation from right to left. The relation we have to consider from right to left consider. The relation we have to take from right to left. So what is that right to left? Now first one you see M divided by K plus T. What is division? Division symbol means system, right? And plus means here father. Now here right to left means simply you just write the condition. Father's sister is called aunt. Father's sister is aunt. Who is aunt? M is aunt of T. This is the relation between M and T as per the given statement. But here we require to take M is maternal uncle. Maternal uncle means mother's brother. Mother's brother we required, but here they got aunt. So the answer is wrong, right? Next, so this is wrong actually. Second one we need to take. Second option, what is that? M into, second one, M into K plus T. Into means that is brother, right? And plus means what? Father, right? Father's brother is called paternal uncle. Father's brother is paternal uncle, right? Who is paternal uncle? M is paternal uncle of T. M is paternal uncle of T. So second option also wrong. Now we need to identify the third one. So if you want to find the third one, you just see M into T minus. So better I am erasing the first option. In place of first option, I am taking the third one. You see, third option, M into K minus T. Into means brother and minus means mother. Minus means mother. Mother's brother is called maternal uncle. Mother's brother is called uncle. So mother side, so maternal uncle. M is maternal uncle of T. So the option also we required that M is the maternal uncle of T. So the correct answer is third option. So third option is your answer. Now 77.
what should come in place of the question mark in the following alphanumeric series? So the given one series 2C5, 3E7, 5G11, 7K13 and 11M17. So better I am writing the sequence once 2C5 and 3E7 and 5G11 and 7K13 and 11M17, and we need to find the next one. So before that, if you observe the prime positions, that is prime numbers. So what are the prime numbers we have? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, like that. So we have the most numbers, right? So here if you observe the position of that letter, C is the third letter, E fifth letter, G seventh letter, K 11th letter, M 13th letter. 3, 5, 7, 11, 13. 3, 5, 7, 11, 13. The middle one we need to write the 17th one, right? After 13 we have a letter 17. What is 17th letter? Q. And now if you observe the starting number, so here the number is 2, 3, 5, 7, 11 and 13. In each term, if you observe the starting number, 2, 3, 5, 7, 11, 13. 2, 3, 5, 7, 11, 13. So I am writing 13. And if you observe the third term in each term, third number in each term, 5, 7, 11, 13, 17. After 17, the next prime number is 19. After 17, the next prime number is 19. Or simply you observe 2, 3, 5, one pair, right? 3, 5, 7, the second one. And now 5, 7, 11, third one. 7, 11, 13, 11, 13, 17, 13, 17, 19. Also we can take like that. So your option is 13Q, 19. Third option is your answer. Now 78. Choose the correct option which contains the letter that are to be placed in order in the blank places to have to complete a series. To have a complete series. Now here I am taking the sequence first of all. T, comma, dash, N, comma, K, dash, E, comma, B. If you write the letter positions, T will be the 20th letter, N is 14th letter, K 11th letter, E 5th letter, B 2nd letter, right? So if you write the difference between the letter positions, 2, 5, the difference is minus 3, 5 minus 3, 2, 14 minus 3, 11, so 20 minus 3, 17, 17 minus 3, 14, 11 minus 3, 8, 8 minus 3, 11 minus 3, 8, 8 minus 3, 5. Minus 3, minus 3, minus 3, minus 3. What is 17th letter? Q. What is 8th letter? H. So the required letters are Q and H. So Q and H is in the first option. So the difference that followed by minus 3 and minus 3. That is your 17.8. The next one 17.9. A series of fractions that follow a definite pattern is given below. Fill the blank places by the correct answer from the given 4 options to complete the series without breaking the pattern. So the given one series, here I am writing that one, 2 by 5, right? And the next one, 3 by 10 and 5 by 26 and 7 by 50 and dash 13 by 170. So if you observe the numerators here, 2, 3, 5, 7, all the numerators that followed by prime numbers. Numerator values, if you observe, the numbers are followed by prime numbers. 2, 3, 5, 7. The next number is called 11. The next prime number is 11. The next one is 13 already is there. Now if you observe the denominator, this 5 we can write 2 square plus 1. 2 is in the numerator value. So numerator edaithe undo square chesi add chesadi. So this 10 also we can write 3 square plus 1 and this will be 5 square plus 1, 7 square plus 1 and 11 square plus 1, 13 square plus 1. 11 square is what? 121 plus 1, 122. So 11 by 122, second option is your answer. 11 by 122 is your answer. Numerator is followed by the prime number and denominator square of the numerator value plus 1, right? Next, 80th question. Which two signs and two numbers should be interchanged in the following equation to make it correct?
So the given one equation, so some numbers and symbols we had to change. By changing of that number, the equation will be right answer. So which two signs and numbers we had to change? So we had to follow based on the options. So first, if you substitute the first option, so simple, first option the given 23. So here we had to change 13 and 17, and the next into and plus. In place of into, I am taking plus 17, right? And the next minus 195 divided by 13. In place of 17, we had to take 13 plus 40, right? As per Bodemer's rule, first of all, we had to take the division, then multiplication, addition and subtraction. First you take 195 divided by 13, division part, then next multiplication. So into and plus. So in place of plus, we had to take into. So already we substituted plus here. So this will be into 40. So first you complete the division part. So 23 plus 17 minus 195 divided by 13 is 15 into 40. So 23 plus 17, what is that? 40 minus 15 fours 60, 600. So you get that minus 560. The answer is minus 560. But they given this is 366. The first one is wrong. So by interchanging of 13, 17 and into plus, we not get exact answer of 366. So first option is wrong, and just go for the second one. So second option if you try, so 23, here we have to change 13 and 17 plus and minus. Plus and minus means these two symbols, right? In place of 13 we need to write 17 minus 195 divided by 13. So plus place low, minus place low, plus rayali, and in place of plus you just write minus 40. Plus and minus are interchanged, and 13, 17 also interchanged. 23 into 17, and first of all you apply the division, and here also separate the multiplication is there. 17 3s are 51, 34 plus 5, 39 plus 195 divided by 15 minus 40. So this one is equal to 406 minus 40, that is equal to what? 366. 5 plus 1 6, 39 plus 1 4, 406 minus 40, you get 366. So the equation also 366 is there. So second option will be the right answer. So what is the right answer? That is second one. Next, 81. Which of the following year can have same calendar to that of 2000? Same calendar. For same calendar, so we need to know little bit concept. Same calendar, if the given year is leap next year, that is called L1, we need to add 6 years. If the question the given year is leap 2, that is called leaps next year, that is second year, we just add 11 years to that year. And if the year is leap third year, we need to add 11 years. If the year is leap year, we need to add 28 years. This is a regular concept. The leap 1 is there, leap next year, we need to add 6 years. Leap 2 11 years, leap 3 11 years. If the year is leap year, we need to add 28. Now the year is 2000. So we know very well that is 2000 is a leap year, right? 2000 is a leap year. In leap year case, we need to add 28. So 2000 plus 28, that is 2028 is your answer. 2028 means fourth option is your answer. That is your question number 81. Next, number 82. If 15th August 2016 was Monday, then what is the day on 15th August 2017? So 15th August, so they given that is 15th August 2016. 2016 is Monday, that was on Monday. Now we need to find 15th August 2017. So if you observe from 2016 to 2017, exactly 1 year. So if the year is ordinary year, ordinary means the number of days, if you have 365, the number of odd days is equal to 1. That is leap year. If the year is an leap year, that is 366, the number of odd days is equal to 2. But from 2016 to 2017, so if you observe the journey, the moving months, if you observe, 2017 we have the February month. So we can consider the year is called ordinary year. So in ordinary year we have only one odd day, Monday plus 1,
that is Tuesday. So your answer is on Tuesday. Tuesday means third option is your answer. Next, 83. What is the ratio of speed of minute hand and hour hand of a clock? What is the speed of minute hand and hour hand? So you see here, if you take an hour hand, if the hour hand rotate one complete circle, it has to cover 12 hours. In 12 hours, it covers 360 degrees. Then in 1 hour, the hour hand covers 360 by 12, that is equal to 30 degrees. 1 hour is equal to how many degrees? That is 30 degrees, right? So coming to the same minute hand, there we have to find the ratio of minute hand and hour hand. What is the ratio of speeds of minute hand and hour hand? If the minute hand rotate one complete circle, it covers 60 minutes. In 60 minutes, the minute hand has to rotate 360. Then in 1 minute is equal to 360 by 60, that is equal to 60 degrees. 1 minute is equal to how many degrees? 60 degrees. From this point, here I am writing 1 hour is equal to the hour hand rotates 30 degrees. 1 hour means how many minutes? 60 minutes. 60 minutes is equal to 30 degrees of hour hand. 60 minutes is equal to the minute hand, 60 minutes is equal to 30 degrees of hour hand. That means in 1 minute, the hour hand covers 30 by 60 degrees of hour hand. That means 1 minute is equal to the hour hand covers half degree, 1 by 2 degree. In 1 minute, the hour hand covers half degree. So if you take double that value, 2 minutes is equal to half degree means 1 degree of hour hand. But here we need to find the comparison between minute hand and hour hand. But hour hand is in degrees, minute hand is in number. But we know that 1 minute is equal to how many degrees? 60 degrees. If you convert that minute into degrees, so 2 into 6, that is 12 degrees of minute hand is equal to 1 degree of hour hand. That means if the minute hand moves 12 degrees, the hour hand covers 1 degree. So the ratio is 12:1. If the minute hand moves 12 minutes, it covers 1. So the ratio is called 12:1. So fourth option is your answer. What is the answer there? Fourth option. Now 84. At what time between 5 o'clock and 6 o'clock or the hands of a clock together, that means that coincide each other? At the time of 5 o'clock and 6 o'clock. The time they given, that is 5 o'clock and 6 o'clock. At what time the two hands of a clock are coincide? So when coincide, if you want to find the coincide, m is equal to the formula is 5 by 11 into small h. 5 by 11 into small h. What is small h? Between 5 o'clock and 6 o'clock, the starting number will be the h value. H is equal to what? 5. If you substitute the value of 5 in place of h, so if you multiply these two, 5 5s are 25 and 5 into 5, 25 by 11. So 11 into 2, 22, and your remainder is 3. If you add 2 parts this one, and that will becomes 27 3 by 11 minutes. So the time is 5 hours 27 3 by 11 minutes is your answer. So when the time is in coincide, you just use the formula m is equal to 5 by 11 into small h. H is equal to what they given the time. You just take that number only. 5 to 6 the given. First number will be your value h. So 5 by 11 into 5. 5 is at 25, 25 by 11. Your answer that will be 27 3 by 11. So 5 hours 27 3 by 11. That is in the first option. So first option is your answer. Now 85. Choose a term which bears the same relationship with the third term as the first two terms bear. Pressure, Pascal, electric resistant. So Pascal is the unit of pressure, right? That is the unit of pressure. And electric resistance unit is ohm. So ohm, that is in the first option. So answer is first one, ohm. Next, 86. Choose a term which bears the same relationship with the third term as in the first two terms bear. So there is one relation between 1 and 2, that is STU and TVX,
The same relation we have to apply for M, N, O. Now first of all we will see what relation we have between S, T and U. T, V, X. In alphabetical order, S will be the 19th letter and T 20th letter, U 21 and T 20, V 22, X 24. So if you observe the difference, 1920, the difference is 1, 2022 plus 2 and 2123, the difference is followed by 3. So plus 1, plus 2, plus 3. Same link, same relation we have to apply for the next pair, that is M, N, O. M is 13th one, N 14th letter, O 15th letter. If you observe the difference there, this is plus 1, plus 2, plus 3. 13 plus 1, what is that? 14. 14th letter is N, and 14 plus 2, 16, the letter will be P. 15 plus 3, 18, the letter is R. So your answer is N, P, R. So that is the fourth option. What is the answer there? Fourth option is your answer. Next, select related number from the given alternatives. The given, that is 361 is to 18 and the 225 is related to which number? Now, so if you write the sequence here, the numbers 361 is to 18, the same link we have to identify for 225. So there is some relation between 361 to 18. You know very well that is 361 is the perfect square of 19. So that is called 19 square. But here they given 18, so they are subtracting 1 from that 19. So 19 minus 1 is 18. Same 225, we can write that is a perfect square 15. So simply you subtract 1 from that 15, you get 14. So the answer is 14. What is your answer? 14. Now 88. 4 pairs of words are given in the option below in which 3 pairs are alike in a certain way and one is odd one is the different one. Choose the odd pair. And first option they given. So here they given 4 options. Out of these 4 options, we need to find the odd one. Odd one means 3 are in the same group, but 1 is out of that, right? Thailand, baht, Japan, yen, Turkey, lira, and Denmark, peso. And actually, baht is the currency of Thailand. Thailand currency is Thai baht, they say, Thai baht. But here we have only baht. Japan currency is yen, this is also right. And Turkey currency is lira. But Denmark currency is Danish. Denmark currency is Danish krone. But here they given peso. Peso is the currency of Mexican. Peso is the currency of Mexican. So this one is wrong. So here the odd one is 4th option. Danish krone is the currency of Denmark and peso is for Mexican. So 4th option will be the right answer. Next, 18.9. Among the given numbers, 211, 223, 227, 233, 241, 251. One is different from the others in the way it is. So out of that numbers, one number is different. Choose the odd one, right? So actually the numbers, if you observe clearly, all numbers they given as prime numbers. 221 is a prime number, 223, 227, 233, 241, 251. But here, if you observe the prime numbers in order, 211, 223 and 227. After the 227, we have a prime number 229, 233, after that 239, after this 241 and the next one is 251. So here if you observe, actually these are the numbers, consecutive prime numbers from 211 to, that is 210 to 251. But here these two are called 211 and 223 are pair primes, consecutive 2 primes. The next prime is 211 is 223 and 223 and 227, 227 are consecutive primes. That is the next prime number. But they are not given these numbers in the sequence, like 229 they are not given and 239 also not given. So but here this 241, 251 also we can write as a consecutive pairs, that is called pair primes. But for 233 there is no consecutive prime, they are not given 229 and 239. So here is the odd number is 233 because there is no pair prime for the 233. So there is no jata pradhana sankhyalu antaru adi ledu kabatti 233 anedi odd one.
ఇదే 223 తీసుకున్నారనుకోండి, 223 the next odd number they given 227. For 241 also there is a prime 251, and 251 also there is a consecutive prime 241, but there is no prime for 233, so that is the odd number. Next 90. Choose the odd one out from the 4 options given below. So here also odd one we need to find. T19 or O14M, L11J, W21V. So first of all here I am writing T19 or, this is your first option, O14M second option, L11J third option, W21V. So if you write the numbers, the position of that letter, T will be the 20th letter, and this is 18. Middle we have 19. 18, 19, 20. If you count from the right side, 18, 19, 20 consecutive numbers are there, right? And the position of O, that will be 15, and this will be 13, 14. 13, 14, 15 also consecutive, and this is 10, 11, 12. J is 10, 11 already is there. The position of L is 12, also consecutive. V 22, 21, 23. These numbers are not in a consecutive order. 22, 21, 21, 22, 23 the consecutive. So the odd one is W21V. Fourth option will be the odd one, right? All numbers in decreasing or descending order, if you count from the right side, in consecutive order, but this is not in the order like that, right? So fourth option will be the rank answer. Next 91. Choose the odd one of 4 options given below. Cardiology, pathology, nephrology, sculptor, right? So cardiology is a study of heart. Study of heart is called cardiology, right? Now pathology is a study of diseases, right? And nephrology is study of kidney, but this indicates a person, right? This is not a study. So here the odd one is sculptor is your answer, right? Now 92. Choose the correct option whose group members follow the same pattern as that of the pattern in the 2 groups of numbers given in the question. In each group they given 3 numbers like 12, 1, 17, 28, 132. And next 16, 490, 4096 and 240. After that we need to find the next pair. So first of all I am taking the first pair. So here if you take the first pair, what they given? 12, 1728 and 132. And the next pair they given 16, 4096, and the next one is 240. So this 1728 we can write 12 cube, right? And 132, 12 square minus 12. 12 square is what? 144 minus 12, what is that? 132. 16 cube is 4096, and this 240 we can write 16 square minus 16. 16 square is 256 minus 16, you get that 240. But what number you get after this? 16. So if you observe the difference here, 12 and 16, the difference is 4. Same number if you add 4, 16 plus 4, 20. 20 cube is 8000, right? And now we need to take 20 square minus 20. 20 square, 400 minus 20. 400 minus 20, that is 380. So 28,380 is your answer. 28,380. So your option is 4th option, right? Next 93. Select the pair from the options that has a relationship similar to that in a pair leveled, right? So they given one question based on this one, which option that suits. Number of lines in square 4 lines. In pentagon we have 5 lines. So the one line is increasing. 4 plus 1 we get that is 5, right? So if you observe the number of lines here, 6, and this is 5. 6 minus 1, 5. So this is not correct, represent that first option, right? So here the number of lines is 3, and this is 5. So this one is 3 plus 2. 3 plus 2, 5. So second one also not correct. And this is 5 lines, and here these are 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5 plus 1, that is equal to 6. Third option will be your answer. Let's check this one. 3 lines, 6 lines, plus 3. So number of lines 3, number of lines 6. So third option is your right answer. Number of lines, 1 line is increased comparing with the first diagram. Next, 94. The total number of squares in the figure given below is. So based on this one, number of squares we need to find. Number of squares also unnai. So for that one, first of all we need to know when there is a square like this. So total number of square from this one, 1, 2, 3, 4, 1 square, second square, third, 4. Total add cheste vache total number of squares anni 5. So ilantidi manaki ee total center lo undandi. But before that, if you observe clearly, 1 square is there, this one, right? So that indicates 1 plus same blue color, I am taking the diagram, right? Total number of squares are 5 plus ఈ కార్నర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇండివిజువల్గా ఒక 4 వస్తాయి. 1, 2, 3, right? And then next 4, like this. 5 plus 4, 9 plus 1. Total number of squares are 10. Number of squares, that is equal to 10. So in middle lo unnadi 5, center point 1, 6, corners 4. Total 10. Next, 95. In the question figure, assume a mirror is placed on the line MN. Here they arranged a mirror, right? Then the option among the answer figure that shows the correct images. In mirror image, your left becomes right and right becomes left. So mirror image lo left right కాస్త మనకి ఏ విధంగా కనబడుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్లో ఉన్న సింబల్ రైట్లోకి వస్తుంది, రైట్లో ఉన్న సింబల్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సింబల్ ప్రకారం మిర్రర్ ఇమేజ్ కనుక తీసుకుంటే, రైట్? సో ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? బట్ ఈ సర్కిల్ లెఫ్ట్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఎటువైపు రావాలి, రైట్ సైడ్ రావాలి. సో రైట్ సైడ్ మనకి ఏ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ, సెకండ్ ఆప్షన్. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. నౌ 96. Figure A is given below. One pair of this figure is missing. One pair is missing. Choose the missing part from the given 4 options. Choose the missing part from the given 4 options, right? So if you draw the continuation diagram, so they given a square box. So simply you just draw like this. Square and diagonal value. In 3 corners, this side, this is a northeast, southwest and northwest. So all sides 4, a arrow is there. So simply you just draw a arrow that is at the southeast, and circle is nearest to the arrow symbol. So take a nearest arrow. So this represent which option? సో ఈ ఆప్షన్లో మాత్రమే మనకి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ అవుతుంది. నౌ నెక్స్ట్ 97. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. So they given a series, based on that we need to complete it, right? So just here I am writing the sequence DW HS P and K. So if you write the position of that letter, D will be the 4th letter, H 8th letter and P 16. So if you write the difference 4 and 8, the difference is plus 4, right? And the next 8 plus 4, that is 12. 12 plus 4 is 16. 12th letter is what? L. And coming to the second one, W 23, S 19 and this is 11. So 23 minus 4 is 19. 19 minus 4 is 15. 15 minus 4 is 11. 15th letter is what? O. L O is your answer. What is your answer? That is L and O. So the first letter, the difference is followed by plus 4, and second letter, the difference is followed by minus 4. Plus 4 minus 4 is your answer. Next 98. In a code language, you are there is written as TER, DER, JER. We stay here is written as YER, MER, NER.
We are late is written as SERNERDER. I stay there is written as YERFERJER. Then how would you stay late? We need to find a code for you stay late. What is the code for the word you stay late? So first you identify the common coding. Common coding means, you see, we stay here, we are late. In these two there is a common word, we and a we. In these two, if you cancel a word written as YERMERNER, SERNERDER, the common word is NER. So the word we is coded as NER, right? And the next second word you try, you are there, we are there. From 1 and 3 I am taking ARE, TER, DER, JER, and next SER, NER, DER. From these two the word is DER. So ARE is coded as DER. The next one, if you observe, you are there, next I stay there. From 1 and 4 if you observe, their word is common. That is coded as YERFERJER. JER is common. So THER, there is coded as JER. And now we can find one more word, right? You see, you are there, you stay, we stay, I stay. From these two, means that second statement and fourth statement, TER, second statement stay is there, TER is there, and in fourth statement, sorry, here YER, MER, YER. So from second and fourth, second statement stay and stay, that is coded YER. Now in each statement one word is missing. You see, you that is coded TER. So first the word is TER. You that coded TER. Stay already we have, that is YER. And now we need to find for late. So what is the code for late? Here the word is missing, late. So ikkada manaku migilindi MER. Late ane word ki code enti akkada MER. So late ikkada. The word late is written as SER. So the late is written as SER. TER, YER, SER. Third one is your answer. The one is third option is your answer. Next, 19.9. In a code language, tiger is coded as TIJOW. Tiger is coded as TIJOW and blind is coded as GQOND. Then in the same code language, swing is coded as. The word swing is coded. Now you see, tiger, TIGER. Now you see the concept. T next letter is U, V and W here I am writing. I next to oval, right? O, G, H, I, J. E next to oval is I, S, T. So why I am taking two letters? Why here I am taking one letter? So if you observe clearly, T of the next letter is U. U is an oval, so eliminate this one, followed by consonant and the next consonant. So consonants are coded as a second consonant. Second consonant, right? Ovals are coded as a next oval. Oval is coded next oval. You see this. Oval is coded to the next oval. Consonant coded to the second consonant. Oval is coded to the next oval. And G, H, I is an oval. So you just eliminate and followed by the next consonant J. And here also R, S, T. But here the code, the given code TIJOW. TIJOW. But here we got WOJIT. So simple. They return that statement. The word they
Actually, the word is WOJIT. The written the word in reverse, that is called TIJOW. The answer is TIJOW. So here this is the code. Same thing we have to apply for blind. BLIND CD MN, second consonant I, the next vowel is O, OPQ EFG. So O is not required, that is a vowel. E not required, that is a vowel. So if you reverse these letters, right, GQO and D, GQO and D, the code they given like that. So consonant are shifted to the second consonant and vowel is shifted to the next vowel. Same concept we have to apply for the word swing. We need to find code for the word swing. SWING. T, S next letter T, U, V. So U is an vowel, so not required. W, X, Y, right. Next I, the next letter is O. N, O, P, Q, right. G, H, I is not required. The next one is J. Now we have to take the reverse order. J, Q, O, Y, V. So our word ki reverse lo తీసుకుంటే ఈ లెటర్స్ ని రివర్స్ చేస్తే we get the answer JQOYV. JQOYV. Third option is your answer, right? Now 100. The letters of English alphabet coded as follows. The kth letter of the alphabet is coded as K plus 17 letter when K is 1 to 9. The position of K is 1 to 9. 1 to 9 means from A to Z, sorry, A to I. If the letters are from A to I, the letters coded K plus 17. That means that the position of letter is added to 17. And when the letter 10 to 18 means J to R. From J to R, the letters are coded K minus 1. And K to 18, letters from 19 to 26. S to Z, that letters are coded K minus 18. K minus 18 from 19 to 26. 19 means S, 26 means Z. Now, for decoding, reverse process use. Decoding means if you get more than 26, we have to use that reverse process. The word that coded money is the word that coded as money. So that means that which word is coded money? మనీ అనేది ఈ కింద ఒక ఆప్షన్స్కి కోడ్ అయింది ఏ ఆప్షన్ నుంచి అంటే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను, ఏముంది అక్కడ NPOWH. ద పొజిషన్ ఆఫ్ N is 14, P 16, O 15, W 23, H 8. సో 14 ఉంటే 14 మీన్స్ దట్ 10 to 18 ఉంటే ఇచ్చిన పొజిషన్కి -1 అప్లై చేయాలి. సో 14 minus 1. 14 minus 1 is what? 13. 13th letter is what? M. అదే 16 ఉంది 10 to 18 కాబట్టి 16 minus 1. 15, the letter will be O. Next 15, also from 10 to 18, you just apply K minus 1. 15 minus 1, 14, the letter is N. 23, that is from 19 to 26. K minus 18. So letter position K will be 23 minus 18. 23 minus 18, 5, that is E. And 8 starting K plus 17. So 8 plus 17. 17 plus 8, 25. The letter is Y. So here we got the word money. So money is coded from the word NPOWH. NPOWH means first option is your answer, right? Now 101. So there is a opened dice. If the above shape is folded to form a dice, then which of the following pairs of letters will be on opposite sides? If you want to find the opposite side, simply you take alternate letters or alternate terms, right? Here alternate are E and Z, X and R, Q and A. That means E and Z are opposite,
E, Z are opposite, X and R are opposite, Q and A will be the opposite direction. Q, A are opposite. So here the question, which of the following pairs of letters will be an opposite sides? Opposite sides is R and X. Here is the R and X. So first option is your answer. Check the second one, AE. So A and A is opposite to Q. Q is opposite to A. A is opposite to Q. But here given AZ. So these two are wrong. Only one opposite pair is there. R and X is opposite. Right? Next, 102. 102. Three positions of a dice are given below. Find the number on the face opposite to the face showing 4. So there we had to find opposite to 4. So from the second dice, here there is a 4. So the given 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 1, 5. If you observe clearly, here 2 and 3 is there, here also 2 and 3. This side. In any two sides, any two dice, if two sides are same, rest of the sides will be opposite. So in two dice, 2 and 3 are same side. So the remaining sides like 4 and 1 are opposite. 4 is opposite to 1. So we need to find opposite face of 4. 4 కి opposite ఏంటిది అక్కడ 1 అనేది ఉంటుంది కాబట్టి 5, 3, 2, 1. So 4 opposite to 1. Fourth option is your answer. Now 103. In a row, Kamalesh is 12th position from the right end and 33 position from the left end. The person Kamalesh is 12th from the right end and 33 from the left end. How many more persons can be added to that row to make the total number of persons are 60? If you want to make the total number of persons 60, how many persons are required? So first of all, we need to find the number of persons in that row. So Kamalesh is 12th from the right end. So if you take this is the right place, 12th position, the person is Kamalesh from the right side. Kamalesh is a 12th position. And same person, if you count from the left, the person is a 33 position. 33. If you count from the left, 33. And if you count from the right, 12th position. So after these 12, how many persons are there? 11 persons are there. Total number of persons in that row, 33 plus remaining persons, that are 11, is equal to 44. So actually, as per the given information, total number of persons in that row are only 44. But we have to make that row equal to 60. So the required persons are, simply you subtract the number from 60. 60 minus 44, that is equal to 16. If you want to make the total row is equal to 60, the required persons are 16. So the answer is fourth option. The required persons, that is equal to 16. Total 60 కి ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ 44 ఉన్నారు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం. మనకు కావాల్సిన పర్సన్స్ ఎంతమంది? 16 మెంబర్స్ మనకి అవసరం పడతారు. కాబట్టి టోటల్ రిక్వైర్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ 16. Now 104. Pihu and Manu are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31. Total in a class there are 31 students. Out of 31, Pihu got 7th rank from the top and Manu got 11th rank from the top. What will be their respective ranks from the bottom in that class? What will be the ranks from the bottom from Pihu and Manu? First Pihu rank find out cheyali, respectively అన్నారు, అదే ఆర్డర్లో రావాలి, right? So total the given 31 students. Total the given 31. Out of 31, 7th place is Pihu. The place of Pihu rank is 7. And the next 11th place, that will be Manu. So Manu place is 11th. So total 31 is there. So how many are there before Manu? 10 members. And how many are there before Pihu? 6 members. Right? So 10 ki by adding which number we get 31. So if you count bottom place, 21. 21 plus 10, that is equal to 31. So Manu bottom place is 21, top place is 11. At the same time, if you count from the bottom, the place of Pihu is, so 25. 25 plus 6, that is 31, and this will be 21. So what is Pihu rank from the bottom? 25. What is Manu rank from the bottom? 21. So 25, 21 are the ranks from the bottom of Pihu and Manu. So the option is first option. What is your answer there? First option is your answer. Now 105. A, B, C, D and E are sitting on a bench in a row
A sit by the side of B, C sit by the side of D, but D is not with E. E sit at the left end of the bench and C at the second position from the right end. A is the right side of E and B. C sit together. A and C sit together. Then the persons on the bench side of A are. So as per the given information, first you write the arrangement in order one by one. A sit by the side of B. A sit side of B means we can arrange BA or AB. We can arrange the order AB. A sit side by the side of B we mentioned, but not left, not right. We can arrange two orders. C sit by the side of D. C sits by the side of D. DC, and also we can write C and D. And third one, but D is not with E. D is not with E. So E side undakudadu. The D not sit side of E. E sit at the left end of the bench. So total 5 persons are there. Out of 5 persons, E will be the left end. Complete left place, the person is E. C at the second position from the right end. The next statement given, C at the second position from the right end. Out of the 5 persons, C will be the second position. C second position from the right end. A is the right side of E and B. A is the right side of E and B. E అనే పర్సన్కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి అండ్ బి అనే పర్సన్కి కూడా రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో బీకి రైట్ సైడే ఉండాలి అంటున్నాడు. సో బి రైట్ సైడ్ మీన్స్ దిస్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. రైట్ నౌ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, A and C sit together. A, C sit together. AC or CA. This is your order. Now, out of 5 persons, total they given 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clearly they given fourth point if you observe, E at extreme left end. E at extreme left end, you take this one. And C right, second place from the right side. Right side, second place is C. And here if you observe the sixth point, so fifth also completed. Sixth one is A will be the right side of E and B. A will be the right side of E and B. If I take A, there is no confirmation of B. So if you arrange B here, simply we can write A and also mention A and C together. So these 2 points are correct. Now BA also clear. Now only one point is there, C and D has together. So CD sits side by C or D sits side by C, right? Now the question is the persons on both side of A. The both side of A are B and C. BC is your answer. So second option is your answer. B and C together. That's B and C are the side of A. So option 2 is your answer. Now 106. Question number 106. In a college having 600 science students, 450 students are doing physics, 500 students are doing mathematics, and 400 students are doing chemistry. Of these students, 380 students are doing both physics and mathematics, 350 students are doing physics and chemistry, and 200 students are studying all the 3 subjects. Then the number of students doing mathematics and chemistry is, the number of students doing mathematics and chemistry, right? So you just observe, total there are 600 students. Total the number of students are 600, right? Out of 600, 450 doing physics. So first circle you take, the number of students are physics, 450 the given. So let us assume this is A. 500 students doing mathematics. Second one I am taking maths 500. So let us assume the set is B. And 400 students doing chemistry. Third circle you take chemistry. This is C, 400 the given. So chemistry, that is equal to 400. Now 380 students are, out of these students, 380 students are doing both physics and mathematics. Both physics and mathematics, the intersection part they given 380. Intersection part, this circle, the total area is equal to 380, right? And 350 students are doing physics and chemistry. 350 students are doing physics and chemistry. If physics chemistry kalipi 350 students they given. 350 students are doing physics and chemistry. 200 students are studying all 3 subjects.
the common area is equal to 200. The total common area is equal to 200 they given. Then the number of students doing mathematics and chemistry. ఈ మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ కలిపితే ఎంతమంది వస్తారు, ఇది క్వశ్చన్. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ అడుగుతున్నాను. ఫర్ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా ఎన్ ఆఫ్, డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుంటే రాదు ఇది, ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ సి మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్లస్ B intersection C plus C intersection A plus n of A intersection B intersection C. A union B, you know very well, that is given 600, right? N of A is equal to 450, right? Plus n of B is equal to 500, n of C is equal to, that is 400. Minus of n of A intersection B is equal to what? 380. Now B intersection C, this one we need to find, let us assume that is x, and C intersection A 350. 350 plus A intersection B intersection C is equal to, clearly they given all of these three, 200. If you substitute the value, we get x, that is called both mass and chemistry. Now see this, 600 is equal to 5 plus 4 9, 9 plus 4 13, 1350 plus 200 1550. So minus 383, 3 plus 3 6, 8 plus 5 15. So 8 plus 5 13, 730, minus 730 minus into plus minus x. So 600 is equal to 550, 1550 minus 730. So 15 minus 7, 820. 820 minus x. Simply x is equal to 820 minus 600, that is equal to what? 220. So the required common area of both mass and chemistry is equal to how much? That is 220. The answer is 220 is your answer, right? Now 107, select the missing number. 107, select the missing number from the alternative, that is 9 16 25 16. The given one puzzle, 9 16 25 36, 16 25 36 49, 36 49 question mark and 81. If you observe all the numbers, this 9 we can write the perfect square of 3 square, and this 16 is 4 square, and this is 5 square and 6 square, all rotating in clockwise 3 4 5 6, and this is 4 square, 5 square, 6 square and 7 square, right? Now here this is 6 square, 7 square. In place of question mark we need to write 8, and this will be 9. What is 8 square? 64. So 64 means first option is your answer. 107, 64. Now 108, select the missing number from the alternatives, right? 3 2 13 5, 7 3 58 40, 5 4 41 9. So question mark is there, 89 39 5. Here you see 3 and 2 are there. 3 square plus 2 square. 3 square is 9, 9 plus 4 is equal to what? 13. And here this one, 3 square minus 2 square. 3 square is 9 minus 4 is equal to 5. This was the given, right? Same concept, you see 7 and 3. 7 square plus 3 square is equal to 49 plus 9, that is equal to 58. 7 square minus 3 square is equal to 49 minus 9 is equal to 40. 49 minus 9, that is equal to 40. Already we got this one. Now same concept if you apply, 5 square plus 4 square is equal to 25 plus 16, that is equal to what? 41. And 5 square minus 4 square, 25 minus 16 is equal to 9. So 41 and 9. Now actually we need to find for 18 9. Already there is a number
5 square. What is that? 25. So that is 5 square. How much number we require to make that number is equal to 89 by adding of 25. So here if you take 64, 4 plus 5, 9, 6 plus 2, 8. 64 is the perfect square of 8. 8 square. So 8 square minus 5 square. You just observe 64 minus 25 is equal to what? 39. 39 plus 25. Again you get 64. Right? So the required number is what? 8. So second option is your answer. So that is what 108 question. Now 109. In a code language, speed is equal to 98, time is equal to 94, then distance is equal to, right? So first of all, here I am writing the word speed. S-P-E-E-D. S is equal to 19th letter, P 16th letter, this is 5, 5 and 4. If you add all the numbers, 19 plus 16, 35, plus 10, 45 plus 4, 49. Total sum is equal to 49. But the given that is 98. Simply they are doing 49 into 2 is equal to what? 98. Our total addition ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని డబుల్ చేయండి. Same concept, the word is time. T-I-M-E. The letter T is equal to 20, 9, 13, 5. 20 plus 9, 29, 29 plus 10, 39, 39 plus 3, 42 plus 5, 47. So same concept, 47 into 2 is equal to what? 94. This was also there. And now based on that we need to find the word for distance. T-A-N-C-E. Distance we need to find, right? The position of D is 4 and I 9, S 19, 20, 1, 14, 5, 3. So you see this 19 plus 1, 20, 40, 40 plus 9, 49 plus 4, 53, 53 plus 3, 56 plus 14, 70 plus 5, 75. Total add చేసింది ఎంత వచ్చింది మనకి 75. 75 into 2 is equal to how much? That is 150. 150 means second option is your answer. The answer is second option. Now 110. In a certain code, how is equal to 35, R is equal to 57, U is equal to 20, then find is equal to. For this one, we need to take that letter positions from A to Z. You see, if you write the positions A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, right? N, O, P, T, U, V, W, X, Y, Z. If you count from the reverse, Z will be the first letter, Y second letter, third letter, 4, 5, 6, 7. So these are the position count from reverse. N 13 and M is 14, 15, 16, 17, and 19, 21, 22, and A is 26. And now here the concept how is coded, that is 35. Now you see HOW. What is the position of H? This is 19. So you write 19 as it is. And O is 12. So plus 12. And W is equal to what? 4. So 19 plus 12, 31 plus 4, that is equal to what? 35. So this was the given 35. And same concept R, A, R, E. A 26, R 9 plus E is 22. 26 plus 9, 35 plus 2, 57. So also we have the number 57, right? Now we need to find the word U. Let's check that word is U. U, Y. Y is equal to what? 2. And O, 12. U, 6.
2 plus 12, 14 plus 6, 20. So here also we have the number 20. Now there we have to find F-I-N-E. F-I-N-E. So what is the position of F in reverse? 21. And I is 18. N 13. E 22. If you add all these, 18 plus 22, 40, 40 plus 20, 60 plus 10, 70 plus 4, 74. The answer is 74 is your answer. So first option is your answer. డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. నెక్స్ట్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. 3 ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. 4 మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఆన్ యాక్సిస్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో అబౌవ్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అన్నారు. అవునా? సరే ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చూడండి. ఒకసారి మనకి అకార్డింగ్ టు ద మైఖేల్ ఫారెడ్ సో ఈ యొక్క మైఖేల్ ఫారెడే ప్రకారం మనకి అయస్కాంత పదార్థాలు అనేవి 3 రకాలు. మీన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ 3 టైప్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ మనకి 3 టైప్స్ అర్థమవుతుందా? సో ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అనేవి మైఖేల్ ఫారెడే ప్రకారం మనకి 3 టైప్స్గా విభజించారు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ ద డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. చూద్దాం ఇందులో ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఒకటి సో H2O వాటర్, తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఏముంది ఆల్కహాల్, దీని తర్వాత మనకేముంది గోల్డ్, తర్వాత వచ్చేసి సిల్వర్, దీని తర్వాత మనకున్నది ఏంటి సార్ అంటే సో మనకున్నది సీసమ్, లెడ్ అంటాం, తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఈ యొక్క సో డయాలోనే మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి సార్ అంటే సో చూడండి HG అంటాం, పాదరసం అంటాం. అంటే మీన్స్ హెచ్జి అంటే ఏంటిది మెర్క్యూరీ కూడా మనకి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగే మనం చూడవచ్చు. అలాగే మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి సార్ అంటే సో మనకి ఇంకా హైడ్రోజన్, బిస్మత్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్ కింద వస్తాయి. సో అలాగే మనకి వజ్రం మీన్స్ డయామండ్ సో ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ దేనికి సార్ అంటే యొక్క సో డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓజోన్ని కనిపెట్టింది ఎవరు? డబ్సన్. ఓజోన్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్రమాణాలు ఏంటివి? వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఏంటివి? డబ్సన్. అసలు ఓజోన్ రంధ్రాలు పడుతున్నాయి, ఓజోన్ డిప్రెషన్. హూ డిస్కవర్ ద డిప్రెషన్ ఆఫ్ ది ఓజోన్ అంటే పారామీన్. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ మనకి ఎస్ఐ కాన్సెప్ట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ యొక్క పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ గురించి. ఈ యొక్క పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్లో మనకి ఏమున్నాయి? అల్యూమినియం, తర్వాత ప్లాటినం, తర్వాత వచ్చేసి క్రోమియం, మ్యాంగనీస్. సో మ్యాంగనీస్ మనకి అల్యూమినియం, ప్లాటినం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఆక్సిజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఓజోన్ ఈజ్ ఏ డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ బట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఏ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. సో అలాగే మనకి ఇంకా సోడియం, ఈ యొక్క సోడియం కూడా మనకి పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్సే. నెక్స్ట్ చూడండి దీని తర్వాత మనకి ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఇవి సాధారణంగా తెలుసు మనకి. అదేంటిది? ఫెర్రస్, కోబాల్ట్, నికెల్, డిస్పోర్జియం, గాడలోనియం. దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకి నియోడైనియం. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్సే. ఫెర్రస్, కోబాల్ట్, నికెల్, నియోడైనమియం, సో డిస్పోర్జియం, గాడలోనియం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏ సబ్స్టాన్స్? సో ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. సరే మళ్ళీ ఇక్కడ అడిగింది ఏదో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. సో డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. డయామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అంటే మనకి ఏమున్నాయి? ఆల్కహాల్ ఉంది, మెర్క్యూరీ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? 4 ఉండాలి. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్, ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. సో మనకి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? సో 5 ఉండాలి. కాబట్టి సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏముండాలి? ఫస్ట్ ఆప్షన్ 4. సరే నెక్స్ట్ ఉంది పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అన్నారు. మరి పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ ఏంటి? ఓజోన్ అండ్ క్రోమియం. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా మనకి 1 ఉండాలి. ఓకే అదే ఉంది. నెక్స్ట్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. ఈ యొక్క ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం? గాడలోనియం అండ్ డిస్పోర్జియం. కాబట్టి అది కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఆన్ యాక్సిస్. ఏంటది? μ0
by 4 pi into 2m by d cube Newton by ampere into meter. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఫోర్త్ వన్ ఏముండాలి 2 ఉండాలి. ఫోర్త్ వన్ 2 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా మనం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ గుండానే ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్ చేయగలగాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సరే, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. ఇక చూడండి, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అన్నారు. హూ డిస్కవర్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్? అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కనిపెట్టింది ఎవరు? సో అసలు హూ ఇన్వెంటెడ్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఫెర్మి. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కనిపెట్టింది ఎవరు? ఫెర్మి. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్మి? ఫెర్మి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద డిస్టెన్స్. టూ ప్లేసెస్ మధ్య లీస్ట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి మనం ఫెర్మిని యూస్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఫర్ మెజరింగ్ ద డిస్టెన్స్. సో ఫెర్మి, ఈ ఫెర్మి మనకి ఎవరు ఏం కనిపెట్టారు? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. మరి ఆటం బాంబ్, ఈ యొక్క ఆటం బాంబ్ని కనిపెట్టింది ఎవరు? ఆటం బాంబ్ని మనకు కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే, సో చూడండి, ఆటం బాంబ్ మనకు కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే ఓపెన్ హ్యామర్. ఓపెన్ హ్యామర్. ఆటం బాంబ్ని కనిపెట్టింది ఓపెన్ హ్యామర్. నెక్స్ట్, సో హైడ్రోజన్ బాంబ్. హైడ్రోజన్ బాంబ్ని కనిపెట్టింది ఎవరు సార్ అంటే ఎడ్వర్డ్ టెల్లర్. ఎడ్వర్డ్ టెల్లర్. సో ఈ యొక్క ఎడ్వర్డ్ టెల్లర్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ మనకి ఈ యొక్క హైడ్రోజన్ బాంబ్ని కూడా కనిపెట్టడం జరిగింది. అయితే ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది మనకి కంట్రోలబుల్ చైన్ రియాక్షన్. అర్థమవుతుందా? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ ఏ కంట్రోలబుల్ చైన్ రియాక్షన్. ఆటం బాంబులో అనేది మనకి అన్కంట్రోలబుల్ చైన్ రియాక్షన్, అది కూడా అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. కాబట్టి మనం అది ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? విద్యుత్ శక్తి మీన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని మనం జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటది? కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. ఎక్కడుంది? కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటే ఏ ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ ఉంది ఆటం బాంబ్. మరి ఆటం బాంబ్ ఈజ్ అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ మీన్స్ అన్కంట్రోలబుల్ చైన్ రియాక్షన్స్ అంటే అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్. కాబట్టి అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి బి అనేది మనకి ఏముండాలి? 3 ఆప్షన్ ఉండాలి. ఒకసారి చూడండి, మనకి ఏ అనేదేమో మనకి ఖచ్చితంగా 5 ఆప్షన్ ఉండాలి. ఎందుకని? న్యూక్లియర్ ఫిజన్ కాబట్టి కంట్రోలబుల్ ఏ ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. అంటే 1, 3, 4 1, 3, 4లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో మనకి ఖచ్చితంగా హైడ్రోజన్ ఆటం బాంబ్ అంటే అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అంటే 3 ఆప్షన్ ఉండాలి. 3 ఆప్షన్ ఉండాలి అంటే మనకి ఎలిమినేటెడ్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద మనకి ఎలిమినేటెడ్. అర్థమవుతుందా? సెకండ్ ఆప్షన్ మనకి ఎలిమినేటెడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, దీని తర్వాత చూస్తే మనకి హైడ్రోజన్ బాంబ్. హైడ్రోజన్ బాంబ్ కదా. ఒకసారి హైడ్రోజన్ బాంబ్ గమనించినట్లయితే సో హైడ్రోజన్ బాంబ్ ఈజ్ ద అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. అన్కంట్రోలబుల్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే సి ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా 4 ఉండాలి. ఎక్కడ ఉంది సి ఆప్షన్ 4? సో దీనికి ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వరకు ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇండియాస్ ఫస్ట్ రియాక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏంటి అంటే, సో చూడండి, ఇండియా ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ఇండియాస్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే తారాపూర్. మరి తారాపూర్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే మహారాష్ట్ర. సో తారాపూర్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది. కాబట్టి ఈ తారాపూర్లో మనకి ఏర్పాటు చేసిన ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పేరు అప్సరా. సో అప్సరా. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా సో ఈ యొక్క డి అనేది 2 ఉండాలి. మరి డి అనేది 2 ఎక్కడ ఉంది? 4th ఆప్షన్ కాబట్టి ఎలిమినేటెడ్. మరి హాఫ్ టైప్ లైమ్ ఆఫ్ ది రేడియాక్టివిటీ ఏంటిది? సో 0.69 into λ కదా. సో ఈ విధంగా మనకి ఎలిమినేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే. అప్పుడే మనకి అనేవి ఆప్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా మనకి మిస్ అవ్వకుండా వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. ఒకటేంటిది? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేషన్ ఎవరు చెప్పారు? నెక్స్ట్, హైయెస్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏది? ఎఫెక్టివ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అంటే ఏంటి? సో బర్నింగ్ మిర్రర్ అని దేన్ని అంటాం? వెన్ కంపేర్ టు ద లైట్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫర్ సౌండ్? సరే, ఇవన్నీ ఏంటో మనం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, వీటి అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఇది చూద్దాం, బి ఆప్షన్ చూద్దాం, హైయెస్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. అయితే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే చూడండి, మనకి యొక్క ఫ్రిక్షన్ అనేది మనకి
3 టైప్స్గా ఉంటుంది. ఫ్రిక్షన్ అనేది మనకి 3 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే సో స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. రెండోది ఏంటి సార్ అంటే సో రెండోది వచ్చేసి మనకి సో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, రెండోది వచ్చేసి స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్, మూడోది వచ్చేసి మనకి రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ మీద బుక్ పెట్టాము, ఇలా మన బుక్ని ఇలా ఉఫ్ అని ఊపితే అది ఊగుతుందా? సో అది కదులుతుందా? పోనీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సర్ఫేస్కి కాంటాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి దానివల్ల కొంత ఫోర్స్ సో పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ అని దాని మీద పనిచేయడం వల్ల అది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్లా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి కొంత ఎక్కువ బలం ప్రయోగించేంత వరకు ఒక టేబుల్ మీద మనం బుక్ పెట్టామంటే ఆ బుక్ కదలకుండా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంటే అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ సో దేనికి ఉంది సార్ అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్కే ఉంది. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ద మోర్ సో ఫోర్స్. అదవుతున్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది అన్నిటికంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్కే ఉంటుంది. దీని తర్వాత వచ్చేసి స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ జారుడు అంటాం తెలుగులో. నెక్స్ట్ ఉంది రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్స్ మనం రోజు చూస్తూనే ఉంటాం. అదేంటి సార్ అంటే మన వెహికల్స్కి ఉండే అన్ని టైర్లు కూడా రోలింగ్ ఫ్రిక్షనే. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ దీనికి కొంచెం తక్కువ, దీనికి ఇంకా తక్కువ. అందుకే మనకి వెహికల్స్ అనేవి మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి ఫ్రిక్షన్ ఉన్నా కూడా. అర్థమవుతుందా? సో ఈసారి మనకి ఇలా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఏది లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా అలా ఇచ్చే మనకి ఛాన్స్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అన్నారు. హైయెస్ట్ అని ఇచ్చారు అంతే. ఇంతకుముందు ఇంకా కంపారిజన్ ఇవ్వచ్చు ఈసారి. అర్థమవుతుందా? ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ అనేది కంపారిజన్ అనేది మనకి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ ఫ్రిక్షన్ అంటే మనకి ఏముంది? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అంటే బి ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. కాబట్టి ఇది కాదు ఇది కాదు, బి ఖచ్చితంగా మనకి 5 ఉండాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, వెన్ కంపేర్ టు ద లైట్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఫర్ సౌండ్. సో చూడండి, సో ఇక్కడ మనం సౌండ్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ లైట్ తీసుకుంటే, సౌండ్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ లైట్ తీసుకుంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి లైట్కి ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయి సార్ అంటే సో చూడండి, రిఫ్లెక్షన్ ఉంది, తర్వాత రిఫ్రాక్షన్ కూడా ఉంది. రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంది, తర్వాత డైఫ్రాక్షన్ ఉంది, డిస్పర్షన్ ఉంది, స్కాటరింగ్ ఉంది, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. దాంతోపాటు మనకి మెయిన్గా ఏముంది? పోలరైజేషన్. చూడండి, మొత్తం సౌండ్కి కూడా అవే ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ పోలరైజేషన్ సౌండ్కి ఉండదు. సో పోలరైజేషన్ ఉంది కాబట్టే లైట్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏం చెప్తాం? సో లైట్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. అసలు లైట్ అనేది ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ రూపంలో ట్రావెల్ అవుతుంది అని చెప్పే ప్రాపర్టీయే పోలరైజేషన్ వల్లే మనం ఏం చెప్పగలుగుతున్నామంటే లైట్ ఆల్సో ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. కాబట్టి లైట్కి ఉన్నది పోలరైజేషన్, ఈ యొక్క సౌండ్కి ఎక్సెప్ట్ పోలరైజేషన్ తప్ప అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? పోలరైజేషన్. కాబట్టి ఈ ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? ఈ అనేది ఖచ్చితంగా 3 ఉండాలి. కానీ ఇది లేదు కదా, కాబట్టి అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయా. చూసారా? ఈ విధంగా మనకి చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? మరి బర్నింగ్ మిర్రర్ అంటే ఏంటిది? మనకి బర్నింగ్ మిర్రర్ అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్. అంటే డి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? 2 ఉండాలి. ఉంది కదా? నెక్స్ట్ చూడండి, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటిది? చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఒక కండక్టర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఏర్పడుతుంది. వెన్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో జనరేటెడ్. దిస్ వాజ్ ప్రూవ్డ్ బై ఐర్స్టాడ్. కాబట్టి మనకి 1 ఖచ్చితంగా ఏముండాలి? 4 ఉండాలి. సరిపోయిందా లేదా అంటే సెకండ్ వన్. ఎఫెక్టివ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అది తెలుసు కదా మనకి, లో కరెంట్ ఉండాలి, హై పొటెన్షియల్ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అనేది మనం అంటాం. ఓకేనా? పీలింగ్ ఆఫ్ ఓజోన్ అంబ్రెల్లా ఈజ్ డ్యూ టు అనగా డిప్లేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ డ్యూ టు అన్నాడు. అనగా హియర్ డిప్లేషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ ద సన్, ఇట్ ఈస్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ కన్సిస్ట్ one stratosphere which consists diamagnetic ozone layer in this one. Now this diamagnetic ozone layer
it cannot allow the passing of UV light from sun to earth surface. The diamagnetic ozone material which is present in the strato region, which cannot allow the penetration of UV rays which are coming from sun towards the earth surface. The stratosphere, it cannot allow the UV rays towards the earth surface. Now this stratosphere acts as a UV protection umbrella to earth surface, but this stratospheric diamagnetic ozone material is converting into oxygen material, that is destroy of ozone layer, that is peeling off ozone layer into oxygen. Which are the responsible? That is our question. Answer is there are two reasons are there. Number one, chlorofluorocarbons, we say freons. Number two, that is polar stratospheric clouds. One type of clouds, polar stratospheric clouds, it consists NO plus water, that is after reaction we are going to get HNO3, 2 water molecules. That is here. Now nitric oxide is responsible for the peeling of ozone umbrella, as well as freons also responsible. That is freons nothing but chlorofluorocarbons. Now it is the methane molecule CH4, 4 hydrogens in the tetrahedral shape. In place of 4 hydrogens, if 2 chlorines, 2 fluorines are substituted, we say chlorofluorocarbon, difluorocarbon, or we can say chlorofluorocarbon CFC. These two are the responsible. A and D, that is third option is right. Carbon dioxide is responsible for global warming. Now peroxyacetyl nitrate is a secondary pollutant which is part of a photochemical smog. These are not responsible for peeling of ozone umbrella. That's why B and C are not the answers. A and D, that is third option is right. Now move to next question here. Threshold limiting values of P, Q and R pollutants are 9 ppm, 19 ppm, 25 ppm. Then the correct answer is Anadigado. Now threshold limiting value is inversely proportional to toxicity. Toxicity means lesser TLV value, because of inversely proportional, lesser TLV indicates higher toxicity. Higher TLV indicates lesser toxicity. Here P, Q, R industries are given. 9, 19, 25 ppm is given. That is lesser TLV indicates higher toxicity. Higher TLV indicates lesser toxicity. Right. Now here PQR pollutants TLV value 9, 19, 25 in ppms. Now toxicity descending order is in this pattern, P greater than Q greater than R. Why? Because TLV value is decreasing. The TLV value, if it is decreases, now the toxicity also the TLV value, if it is increases, the toxicity decreases. Lesser TLV value, higher toxicity. Higher TLV value, lesser toxicity. Now if we observe 4 statements, P is more toxic than Q. P is more toxic than Q. Yes, absolutely right statement. Next, Q is less toxic than R. Wrong statement. Q is more toxic than R. Why? Because Q is less TLV value than R. Now next, C, R is less toxic than P, Q. P and Q. Yes, R is less toxic pollutant compared to P, Q. Yes, this also right statement. Now Q is more toxic than P and R. Q is more toxic than R only, not the P. That's why wrong statement. That is A and C only. That is third option is right.
As the TLV value increases, toxicity decreases. Lesser TLV indicates higher toxicity. Right. Now, move to next question. Match the following. List 1, list 2. List 1, list 2. Here, left side polymers are given, right side its monomers as well as uses are given. How to match? Right. Now, next, polymethyl methacrylate. Polymethyl methacrylate. It is a generally representation of PMMA. We represent with polymethyl methacrylate. It is generally we use in making of decorative items. That is, it is a looks like as a fiber glass. It is an alternative to glass material. It is cheap and more service compared to the normal glass. The PMMA is now used in making of lenses alternative to glass in making of decorative items. That is A4. Here A2, 2, 3 are wrong. Maybe 1 or 4, maybe chunk. No. Next, dextran. Dextran generally we use dextran. It is a polymer used to make post-operative stitches which are biodegradable. చర్మంలో కలిసిపోయే కుట్ల దారంగా ఉపయోగిస్తాము డెక్స్ట్రాన్. లాక్టిక్ మనకు ఇక్కడ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఆర్ ద మోనోమర్ యూనిట్స్ అనగా D3 అండి. ఇక్కడ చూడండి D3 సారీ ఇక్కడ D1 ఇచ్చాడు, రాంగ్. మీన్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ రాంగ్. నౌ రిమైనింగ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రైట్. నౌ నెక్స్ట్, డైనెల్ ఈజ్ ఎ పాలిమర్ ఆఫ్ vinyl chloride, vinyl cyanide. Now dinyl we use in making of artificial human hair wig. Wig తయారులో యూస్ చేస్తారు. That is C1. Here C1. Next, bubble gum. Bubble gum is a Buna N rubber, sorry, Buna S rubber. Now Buna S rubber means styrene as well as 1,3 butadiene. Styrene, 1,3 butadiene are the monomer units. That is B2. Here B2. First option is right. Here now styrene 1,3 butadiene. Here butadiene is given, but here vinyl cyanide wrong. Styrene is different. Styrene means CH2 double bond CH. It is the styrene. Now vinyl cyanide means here CH2 double bond CH. Now it is the vinyl cyanide. Now vinyl cyanide is not a monomer of bubble gum. Right. That is now polymethyl methacrylate making of lenses alternative glass in decorative items. Bubble gum monomer units are styrene, 1,3 butadiene. Dinyl making of artificial human hair wig 1. Dextran generally we use in making of post operative stitches, biodegradable stitches, fiber daramu. Dextran, lactic acid, glycolic acid, D3. That is first option is right. Right, first question, identify the path of light travel in the eye among the following. సో ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది లోపలికి అనేది మనకు ఒక ఆర్డర్లో కావాలి. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ ఐ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 layers. ఫస్ట్ వన్ స్క్లెరాయిడ్, కొరాయిడ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రెటీనా. Third one is retina. So first option A, option 1, 2, 3, 4. So conjunctive, cornea, iris, lens, aqueous humors, next vitreous humors and retina. Wrong. Same ఇలాగే ఎందుకంటే ఇది కూడా రాంగ్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూడండి రెటీనా. సో ఐరిస్, లెన్స్ అండ్ రెటీనా. థర్డ్ వన్ కరెక్ట్. Okay, so this is a fourth one wrong. So next question manaku, so which gene on which chromosome causes the 4 blood types in human? So generally blood groups are classified into 4 types. So particular so gene and chromosome is so systemic chromosome 9. Systemic chromosome 9. So option second one correct. And next one, match the following least 1 and least 2. Actually, so least 1 like these are diseases
and in least 2 like microorganisms like virus, bacteria. సో ఆ డిసీజ్ దేనివల్ల వస్తుంది అనేది అటువైపు ఇచ్చాడు. ఓకే రైట్, జాగ్రత్త చూడండి. మీజిల్స్ లిస్ట్ 1, చికెన్ పాక్స్, మమ్స్, కలరా. ఓకే ఇన్ లిస్ట్ 2 వారిసెల్లా, పారామిక్సోవైరస్, విబ్రియో కలరా, మిక్సోవైరస్ పెరోటిడస్. See measles paramyxovirus. Okay, chickenpox varicella, so smallpox enti, smallpox emo variola. Okay, smallpox variola, but chickenpox varicella. And next mumps, myxovirus parotidus, parotid gland. The swelling of parotid gland in children's disease is called mumps. Okay, and next cholera, vibrio cholera. Answer is first one. Okay, answer is first one. Actually measles, chickenpox, mumps, these are virus diseases. ఇవి virus diseases. Cholera, vibrio cholera, bacterial disease. And next question, say identify the highest and lowest number of WBC in the sequence. See, lowest number in WBC, ఇంకొకటి highest number in WBC. See, lowest number in WBC basophils. Okay, basophils. And highest number in WBC neutrophils. And smallest cell in WBC lymphocytes. Okay, and the largest cell in WBC like a monocytes. See, lowest number and highest number, this is a based on number. ఇవి రెండూ కూడా మనకు based on number, and smallest and largest, this is a based on size. బట్ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు, బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ అన్నాడు. కాబట్టి చూడండి, మనకు హైయెస్ట్ నెంబర్ న్యూట్రోఫిల్స్, లోయెస్ట్ నెంబర్ బేసోఫిల్స్. సెకండ్ వన్. ఓకే, సెకండ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 and లిస్ట్ 2. రైట్, ఇన్ లిస్ట్ 1 PCA, RUBP, ATP, NADPH and COT. So carbon dioxide, list 2, this is related to photosynthesis process. So photosynthesis process, right. So first one PGA. So PGA, it is first substance. It is first substance formed in dark reaction. Actually in photosynthesis, light reaction and dark reaction. So light reaction, or it is called Hill's reaction, scientist Rabin Hills. Next dark reaction, it is called Kelvin reaction, scientist Melvin Kelvin. See, first one PGA, it is first substance formed in dark reaction. And next one RUBP. So this is CO2 in dark reaction. Okay, next ATP and NADPH. So this is formed by the action of light reaction. Okay, and next one option D, carbon dioxide. So carbon dioxide, it is a dark reaction. Okay, it is a dark reaction. So answer 1, 2, 3, 4. So third one is a correct answer. Okay, so incorrect sentence about greenhouse effect. Not correct sentence, incorrect sentence. See, incorrect sentence. So greenhouse effect, CO2 is the main gases, greenhouse effect gas. CO2 is the main greenhouse effect gas. Okay, right statement. But in the question అడిగింది ఏంటి మనకు, incorrect sentence అన్నాడు. Next, this effect reduce atmospheric temperature.
నెక్స్ట్ 1997 Kyoto Protocol is related to this greenhouse effect. ఇది కూడా మనకు కరెక్ట్ సెంటెన్సే, ఇది కూడా కరెక్ట్ సెంటెన్సే. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ సెంటెన్స్. డిఫారెస్ట్రేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రెడ్యూస్ దిస్ ఎఫెక్ట్. సో ఇది కరెక్ట్ సెంటెన్స్. బట్ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి? సి సెకండ్ వన్, దిస్ ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ టెంపరేచర్. సో అట్మాస్ఫిరిక్ టెంపరేచర్, యాక్చువల్లీ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ టు ఇంక్రీజ్ అట్మాస్ఫిరిక్ టెంపరేచర్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల సో టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది, కానీ రెడ్యూస్ అన్నాడు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. So question number 123. Mangala Dam is situated across which of the following rivers? ఈ కింద ఏ రివర్స్ మీద మంగళ డ్యామ్ ఉంది అని ఇచ్చారండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ జీలం అండి. ఇది యాక్చువల్గా జీలం రివర్ మీద ఉంది. మరి ఎక్కడుంది అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇది పాకిస్తాన్లో ఉందండి. ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ లేదా పాకిస్తాన్ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బార్డర్లో ఉంది. అది కూడా పాకిస్తాన్ కిందికే వస్తుందండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 123 ఈజ్ 2. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ ట్రైన్ కోచెస్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్? సో కింది ఏ ప్లేసెస్లో ట్రైన్ కోచెస్ని ప్రొడ్యూస్ చెయ్యరు అని అడిగారు. సో నార్మల్గా ఈ 4 ప్లేసెస్ రైల్వేస్కి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ ఉండే ప్లేసెస్ అమ్మ. సో కపుర్తాలా పంజాబ్, రాయ్బరేలీ ఆఫ్ యూపీ అండ్ పెరంబూర్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఈ 3 ప్లేసెస్లో ట్రైన్ కోచెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. కానీ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న చిత్తరంజన్లో మాత్రం ఇంజన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారండి. ఇంజన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. సో కాబట్టి ట్రైన్ కోచెస్ని ప్రొడ్యూస్ చెయ్యని ప్లేస్ ఏంటిది అంటే ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అండి. లిస్ట్ 1 కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేదా లైన్స్ నేమ్స్ అండి అవి ఇచ్చారు. లిస్ట్ 2 మనకు క్లైమేట్కి సంబంధించిన కొన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చారు. ఐసోథర్మ్స్ అనేటివి లైన్స్ అండి. ఈ లైన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఏవైతే ఏరియాస్లో ఈక్వల్ టెంపరేచర్ ఉంటుందో ఆ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏరియాస్ని కలిపేస్తాయండి. సో ఐసోథర్మ్స్ ఆర్ ద లైన్స్ విచ్ జాయిన్స్ ద ప్లేసెస్ విత్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్. సో కాబట్టి ఏకి వచ్చేసి 2. సో 2 మనకి ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఐసోబార్స్ కూడా లైన్స్ అండి. మరి ఇవి వేటిని జాయిన్ చేస్తాయంటే ఏవైతే ఏరియాస్లో ఈక్వల్ ప్రెషర్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాస్ని జాయిన్ చేసే లైన్స్ని మనము ఐసోబార్స్ అంటాము. సో బి వచ్చేసి 1 అండి. సో మనకు 1 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఐసోహైట్స్. సో ఇవి కూడా లైన్స్ అండి. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో లేదా ఏవైతే ఏరియాస్లో ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాస్ని జాయిన్ చేసే లైన్స్. సో కాబట్టి ఐసోహైట్స్ ఆర్ ద లైన్స్ విచ్ జాయిన్ ద ప్లేసెస్ విత్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్. సో సి వచ్చేసి 4 అండి. సో మనకి ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్. అండ్ ఐసోలైన్స్ ఆర్ కంటూర్ లైన్స్. ఇవి వచ్చేసి ఆల్టిట్యూడ్ లేదా హైట్కి సంబంధించిన లైన్ అండి. అంటే ఏవైతే ఏరియాస్కి ఈక్వల్ ఆల్టిట్యూడ్ ఉంటుందో ఆ ఏరియాస్ని జాయిన్ చేసే లైన్స్నే మనము ఐసోలైన్స్ లేదా కంటూర్ లైన్స్ అంటాము. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 125కి 1 అండి. నెక్స్ట్, సో స్ట్రేట్ అవే క్వశ్చన్ అండి.
Which of the following is the mountain range that stood firm during the open and unmoving processes of the tertiary period? సో నార్మల్గా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి నల్లమల రేంజ్, ఎందుకంటే ఇది పెనిన్సులార్ ప్లేట్యూలో ఉంటుంది. మిగిలిన అన్నీ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయండి? హిమాలయాస్లో ఉంటాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. దీని మీద పెద్ద ఇంపాక్ట్ లేదు, అది ఫర్మ్గా అలాగే స్టడీగా ఉండడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ద హైయెస్ట్ ఓజోన్ కాన్సంట్రేషన్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్స్? యాక్చువల్గా ఓజోన్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు తెలుసమ్మా, దానికి సంబంధించే కాస్త డిఫరెంట్గా అడగడం జరిగింది. ఎక్కువ ఓజోన్ ఎక్కడుంది అని అడగడం జరిగింది. సో ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే ఇది కాదండి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద బాటమ్ లేయర్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్. ఇంకా చెప్పాలంటే మనము ఎట్ ద మూమెంట్ ఉన్నది ట్రోపోస్ఫియర్లో, ఆ ట్రోపోస్ఫియర్ పైన ఉన్నది స్ట్రాటోస్ఫియర్ అండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. స్ట్రాటోస్ఫియర్లో మనకు ఈ ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐనోస్ఫియర్ని మనం థర్మోస్ఫియర్ అని కూడా అంటాము. సో కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఎగ్జోస్ఫియర్ అంటే టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి స్ట్రాటోస్ఫియర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ పేర్? సో ఇవి ట్విన్ సిటీస్ అండి, ట్విన్ సిటీస్. సో హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ వచ్చేసి రెండు ట్విన్ సిటీస్, కాబట్టి ఇది కరెక్టే. అండ్ కటక్ భువనేశ్వర్ ఇవి ఒడిశాలో ఉన్నాయి, ఇవి కూడా ట్విన్ సిటీస్, కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాము. అండ్ అహ్మదాబాద్ గాంధీనగర్ ఇవి రెండు మనకు గుజరాత్లో ఉన్నాయి, కాబట్టి ఈవెన్ దే ఆర్ ట్విన్ సిటీస్. అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ పేరు కదండి, ఇన్కరెక్ట్ పేరు అడుగుతున్నాడు, కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇన్కరెక్ట్ పేరు. ఎందుకంటే ఎర్నాకులంకి ట్విన్ సిటీ కొచ్చి అండి, ఎర్నాకులంకి ట్విన్ సిటీ కొచ్చి, నాట్ త్రివేంద్రం. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాయిల్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ బై ద మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్? సో మాన్సూన్ రెయిన్ఫాల్ తీసుకొచ్చి డిపాజిట్ చేసే సాయిల్ ఏంటిది అంటే అలూవియల్ సాయిల్ అండి. ఎలా అంటే ఆ వర్షపు నీళ్ళు, ఆ రెయిన్ వాటర్ చివరిగా వచ్చి జాయిన్ అయ్యేది రివర్స్లోనేనండి. అలా ఆ రివర్స్ తీసుకొచ్చే సాయిల్నే మనం అలూవియల్ సాయిల్ అని అంటాము, కాబట్టి అలూవియల్ సాయిల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో బ్లాక్ సాయిల్, laterite soil, red soil, these are incorrect options. Next, which one of the following pairs is not correctly matched? So correct ga match avani pair entidi ani adugutunnarandi. So turmeric production lo Telangana top lo undandi, so idi right. And watermelon anedi manam jaid season lo కల్టివేట్ చేస్తాము. ఈ జైద్ సీజన్ అనేది మనకు మార్చ్ నుంచి మే వరకు ఉంటుందండి. సమ్మర్ సీజన్లో జైద్ సీజన్ ఉంటుంది. ఈ టైంలో మనం వాటర్ మిలానే కాదండి, మస్క్ మెలాన్, అలాగే వెజిటేబుల్స్ అండ్ కుకుంబర్, దోసకాయ, వీటినన్నింటిని మనము జైద్ సీజన్లో కల్టివేట్ చేస్తాము. సో కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. నెక్స్ట్, జుమ్ కల్టివేషన్నే మనం షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అని కూడా అంటాము. షిఫ్టింగ్ కల్టివేషనే కాదండి, స్లాష్ బోన్ కల్టివేషన్, అలాగే పోడు కల్టివేషన్, ఇలా చాలా నేమ్స్తోని మనం వీటిని పిలవడం జరుగుతుందండి. సో
ఇవి కూడా కరెక్ట్ మ్యాచింగ్. అండ్ లాస్ట్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే లీడింగ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండియా అని ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. సో లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి మనకు వియత్నాం అండి. లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది మనకు వియత్నాం. సో ఇన్కరెక్ట్ పేరు అడిగారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అండ్ రైట్ ఆన్సర్. సో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న కంట్రీ వియత్నాం. నెక్స్ట్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈజ్ ఫోల్డ్ మౌంటైనా, రెసిడ్యుయల్ మౌంటైనా, వాల్కనిక్ మౌంటైనా, బ్లాక్ మౌంటైనా అంటే ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ మౌంటైన్ అండి. ఎందుకంటే ఎర్త్ పైన కొన్ని స్ట్రెస్సెస్ వచ్చాయి, వీక్ ఏరియాస్ ఫౌండ్ అయ్యాయి. సో ఆ వీక్ ఏరియాస్ దగ్గర కొన్ని చోట్ల ల్యాండ్ అనేది పైకి లేవచ్చు లేదా కిందికి వెళ్ళొచ్చు. సో అలా పైన ఉన్న ల్యాండ్ని మనం బ్లాక్ మౌంటైన్ అన్నాము. సో అలా ఫామ్ అయినయే వెస్టర్న్ ఘాట్స్. సో స్ట్రేట్ అవే ఫ్యాక్చువల్ వన్, వై ఆర్ ద హిప్సోగ్రాఫిక్ లైన్స్ యూజ్డ్? సో ఈ హిప్సోగ్రాఫిక్ లైన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఈ ల్యాండ్ యొక్క హైట్ని అలాగే సీ యొక్క డెప్త్ని మెజర్ చేయటానికి. ఒక ల్యాండ్ ఎంత ఎత్తున్నది, ఎంత హైట్లో ఉన్నది, అలాగే డెప్త్ ఆఫ్ ద సీ ఎంత ఉంది లాంటివి మెజర్ చేయటానికి వి యూస్ హిప్సోగ్రాఫిక్ లైన్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ టిబెటన్ ప్లేట్యూ. ఇది ఏంటిది? ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లేట్యూ అంటే ఒకటి మనకు ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లాట్యూ, రెండోది లావా ప్లేట్యూ అని ఉంది, మూడోది పీడ్మంట్ ప్లేట్యూ అండ్ నన్ ఆఫ్ ది ఎబో. సో లావా ప్లేట్యూ అంటే మనకు తెలుసు అండి, భూమి లోపల నుంచి లావా వచ్చి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ పైన డిపాజిట్ అయ్యి అలా ఒక ప్లేట్యూ ఫామ్ అయితే దాన్ని లావా ప్లేట్యూ అంటారు. కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లావా ప్లేట్యూ. అలాగే పీడ్మాంట్ ప్లేట్యూ. పీడ్మాంట్ అంటే చూడండి, ఇలా ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది, అలా బేస్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ దగ్గర ఒక ప్లేట్యూ ఫామ్ అవుతే దాన్ని పీడ్మాంట్ ప్లేట్యూ అంటాము. కానీ టిబెటన్ ప్లేట్యూ అనేది బేస్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వలేదండి. ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ప్లేట్యూ ఇన్ ద వరల్డ్. హైయెస్ట్ అంటే చాలా హైట్లో ఫామ్ అయినట్టే కదండి. సో కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్ మౌంటైన్ ప్లేట్యూ అన్నాము. ఇంటర్ మౌంటైన్ అంటే రెండు మౌంటైన్స్ మధ్యలో లేదా రెండు రేంజెస్ మధ్యలో ఫామ్ అయిన ప్లేట్యూ టిబెటన్ ప్లేట్యూ అనుకుందామా అంటే దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అమ్మా. రెండు మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయిన ప్లేట్యూయే టిబెటన్ ప్లేట్యూ. మరి ఏంటా మౌంటైన్స్ అంటే మనకు నార్త్లో వచ్చేసి కుండ్లున్ మౌంటైన్ ఉంటుంది, అలాగే సౌత్లో వచ్చి హిమాలయాస్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫామ్ అయిన ప్లేట్యూయే ఈ ఇంటర్ మౌంటైన్ టిబెటన్ ప్లేట్యూ. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అగైన్ చాలా న్యూస్లో ఉందండి ఈ మధ్యలో బయ్యారం. సో దాని గురించి అడిగాము. తెలంగాణ బయ్యారం మైన్స్ ఆర్ ఫేమస్ ఫర్, దేనికమ్మా బయ్యారం మైన్స్ ఫేమస్? ఐరన్ ఓర్ కండి. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అగైన్ ఫ్యాక్చువల్, లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2. బెల్లంపల్లి ఏ మినరల్ ఫేమస్ అంటే బెల్లంపల్లిలో మన కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రేట్ అవే 4 అండి. సో చూద్దాం ఎక్కడ 4 ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ 4 ఉంది. సో వీటిని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాము, అయినా చూద్దాము. అండ్ లంబాపూర్ ఈ మధ్యలో న్యూస్లో ఉందండి. ఇది నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్లో పార్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ యురేనియం రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అని డిక్లేర్ చేయబడిందండి. సో లంబాపూర్ వచ్చేసి యురేనియం. సో బి వచ్చేసి 3. సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అలాగే హిరబుద్దిని, ఇది దేనికి ఫేమస్ అంటే గోల్డ్ మైన్స్ కండి. సో ఇట్ ఈస్ 2. అండ్ అగ్నిగుండాల దేనికంటే కాపర్ కండి. సో డి వచ్చేసి 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మౌంటైన్ రేంజ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ నాగాల్యాండ్ అండ్ మ్యాన్మార్. సో నార్మల్గా మనకు నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఇలా వస్తుందండి. సో మనకి ఇక్కడ ఇది మొత్తం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసి నాగాల్యాండ్ ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ మ్యాన్మార్, ఇలా మ్యాన్మార్ ఉంటుంది. సో మనకు డాఫ్లా అబోర్ అనేటివి ఇక్కడ ఉంటాయండి, డాఫ్లా అబోర్. అండ్ నాగా హిల్స్ వచ్చేసి నాగాల్యాండ్లో ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ మన నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాకి మ్యాన్మార్క్ మధ్యలో ఉంది అరకన్ యోమా మౌంటైన్. అరకన్ యోమా మౌంటైన్స్ యాక్చువల్గా మ్యాన్మార్లో ఉంటాయండి, అవి ఇండియాని మ్యాన్మార్ని సెపరేట్ చేస్తాయి. సో నాగాల్యాండ్ అని ఇచ్చారు, సో నాగాల్యాండ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Factual 1. In which of the following year the first radio program was broadcast? 1923 అండి. 1923లో ఫస్ట్ టైము రేడియో అనేది బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ద సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్స్ ఈజ్ ద టిపికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అంటే ఏ సీజన్లో విండ్స్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా రివర్స్ అవుతాయి, ఇలా వెళ్ళి ఇలా రివర్స్ అవుతాయి అని అడిగారు. సో నార్మల్గా మాన్సూనల్ సీజన్ అండి. సో ప్రస్తుతం మనము సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూనల్ సీజన్లో ఉన్నాము, అదే రెయినీ సీజన్. సో ఇవే సెప్టెంబర్లో ఈ విండ్స్ ఇలా యూటర్న్ తీసుకొని ఇలా రావడం జరుగుతుంది. వీటినే మనము రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ విండ్స్ అంటాము, లేదా రివర్సల్ మాన్సూనల్ విండ్స్ అంటాము. సో ఇది కేవలం మాన్సూనల్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లోనే జరుగుతుంది, అంతేకాని ఈక్వెటోరియల్లో మెడిటరేనియన్లో కాదండి. మెడిటరేనియన్ క్లైమేట్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కువ మెడిటరేనియన్ సీ యూరోప్లో ఉంటుంది. ఈ మెడిటరేనియన్ క్లైమేట్లో రెయిన్ఫాల్ వచ్చేసి వింటర్ సీజన్లో జరుగుతుందమ్మా. రైనీ సీజన్లో వర్షం పడదు, వింటర్ సీజన్లో వర్షం పడుతుంది. అండ్ ఈక్వెటోరియల్ క్లైమేట్లో వచ్చేసి ఎప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ప్రతిరోజు వర్షం పడుతుందండి. ఈక్వెటోరియల్ క్లైమేట్లో ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం వర్షం పడుతుంది. అలాగే ఈక్వెటోరియల్ క్లైమేట్లో వింటర్ సీజన్ యాబ్సెంట్ అండి, ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అగైన్ ఫ్యాక్చువల్, హిందుస్థాన్ యాంటీబయోటిక్స్ లిమిటెడ్ ఇది ఎక్కడుంది అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్న పింప్రీలో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ రైట్. దెన్ నేషనల్ వాటర్వే 4 ఇది గోదావరి కృష్ణా రివర్స్ మీద ఉందండి. సో ఇది కాకినాడ నుంచి మనకు పుడుచేరి వరకు ఉంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్. నెక్స్ట్, నేషనల్ హైవే 966B స్మాలెస్ట్ నేషనల్ హైవే ఇన్ ఇండియా. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి. దెన్ హైయెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కంట్రీ. సో లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మిల్క్ వచ్చేసి ఇక్కడ అమెరికా ఉందండి, కాదండి, ఇండియా ఈజ్ ద లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మిల్క్. సో కరెక్ట్ పేర్స్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయమన్నారండి, ABC. దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 140. Which statement is not true regarding Indus Valley civilization? ఇక్కడ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా చూడండి. క్వశ్చన్లో నాట్ ట్రూ అన్నాడు. సో మనం ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తాం. కొంతమంది స్పీడ్గా చదివేసి నాట్ ట్రూని ట్రూ అని ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. సో అక్కడ రాంగ్ అవుతుంది. సో కేర్ఫుల్గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆప్షన్ 1, రోపార్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఏరియా టు excavate in independent India. Right option, Ropar. Y.D. Sharma started excavation of Ropar on the bank of Sutlej River. మనకి ఇక్కడ రోపార్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే రోపార్ Y.D. Sharma excavated here a burial contains dog remains along with her master. కుక్క శరీరంతో పాటు మనిషి శరీరం కూడా ఒకే సమాధిలో దొరికింది, ఒకే సమాధిలో దొరికింది. మనకి నియోలిథిక్ అయితే బూర్జహాం, ఇండస్ వ్యాలీ అయితే
రోపార్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. రైట్, మనకి రంగాపూర్ 1953లో తవ్వకాలు జరిపారు, ఇది 1955లో. మరి రంగాపూర్ అవుతుంది అంటే రంగాపూర్ 1931లోనే కనిపెట్టారు, కానీ తవ్వకాలు కొద్దిగా లేట్గా చేశారు. రంగాపూర్ 1931లోనే గుర్తించారు, కానీ తవ్వకాలు జరపలేదు. సో ముందుగా ఇది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాతే గుర్తించారు, ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాతే తవ్వకాలు జరిపారు, కాబట్టి ఇది రైట్ ఆప్షనే. అండ్ సెకండ్ వన్, రిమైన్స్ ఆఫ్ హార్స్ ఫౌండ్ ఇన్ సుర్కాటోడా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ ఆప్షన్. రిమైన్స్ ఆఫ్ హార్స్, ఇండస్ వ్యాలీలో ఓన్లీ వన్ ఏరియా we found horse, that is in Surkatoda, right? JP Joshi excavated Surkatoda, JP Joshi. అండ్ ఇక్కడ దీంతో పాటుగా పార్ట్ బరియల్ దొరికింది, అన్బరియల్ దొరికింది. చిన్న పిల్లలని కుండల్లో పాతి పెట్టే విధానము సుర్కాటోడాలో బయలుపడింది. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్, దే వర్ ద ఎర్లియస్ట్ పీపుల్ టు కల్టివేట్ ద షుగర్ కేన్, రాంగ్ ఆప్షన్. ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్, వాళ్ళకు షుగర్ కేన్ తెలియదు. మరి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, తెలుసు అంటున్నాడు, వాళ్ళే ఫస్ట్ అంటున్నాడు, సో ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. దే అవేర్ ఆఫ్ కాటన్ క్రాప్, రైట్ ఆప్షన్. దే కల్టివేటెడ్ ద క్రాప్ అండ్ ఈవెన్ మెసపోటోమియన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కంటైన్స్, మెసపోటోమియన్ సాహిత్యంలో శాసనాల్లో మెలూహా నుంచి కాటన్ని దిగుమతి చేసినట్టుగా ఉంది. సో మనకి ఇది 1 కరెక్టే, సెకండ్ కరెక్టే, ఫోర్త్ కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ ఏమడిగాడు, నాట్ ట్రూ అన్నాడు. సో థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, తప్పుగా ఉన్నది, నాట్ ట్రూ అనమాట. ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ వన్, షుగర్ కేన్ అనేది వీళ్ళకి తెలియదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 141, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గేవ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం? ఉపనిషత్స్, సాంఖ్యశాస్త్ర, 1 and 2, వేదాస్. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ 1 and 2. ఓకే, బౌద్ధ మతానికి జైన మతానికి ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు సాంఖ్యశాస్త్రము ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి గుర్తుంచుకోవాలి. బుద్ధుడు ఉపనిషత్తుల యొక్క నాలెడ్జ్నే, సాంఖ్యశాస్త్ర నాలెడ్జ్నే అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ప్రచారం చేశాడని హిందువులు నమ్ముతారు. రైట్, థర్డ్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 142, war started in the mind of human, the statement mentioned in which Veda? మనిషి మెదడులోనే యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. ఒక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని మనిషి ఆలోచిస్తేనే జరుగుతుంది, వాటందరూ అదే జరగదు. సో ఆలోచన ఎక్కడ జరుగుతుంది, బ్రెయిన్లో జరుగుతుంది. అందుకే ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పారనమాట. ఋగ్వేద, సామవేద, అథర్వణ వేద, యజుర్వేద. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అథర్వణ వేద. అథర్వణ వేదలో వార్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వార్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్, మనిషి మెదడులో యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. మనకి ఉక్రెయిన్ ఆక్యుపై చేసుకోవాలని పుతిన్ అనుకున్నాడు, వాడి బ్రెయిన్లో అనుకున్నాడు కాబట్టి వాడు ఆక్యుపై మీద దాడి చేయడం మొదలుపెట్టాడు. రైట్, థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్, అథర్వణ వేద. క్వశ్చన్ నెంబర్ 143, విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ రిగార్డింగ్ మౌర్యన్స్? మౌర్యుల గురించి తప్పుగా ఉన్నది. ఆప్షన్ 1, దే డెస్ట్రాయిడ్ నందాస్ అండ్ కేమ్ టు పవర్. ఓకే, రైట్ ఆప్షనే. విశాఖ దత్త వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ముద్రా రాక్షసం. ముద్రా రాక్షసం. అకార్డింగ్ టు దిస్ బుక్, ధననంద ఇన్సల్టెడ్ కౌటిల్య. అలాగే కౌటిల్యుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుని పెంచి పెద్ద చేయడం జరిగింది. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ధననందను చంపేసి మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్టార్ట్ చేసినట్టుగా ముద్ర రాక్షసం చెప్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైటే. సుభద్రాంగి ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ అశోక, రైట్ ఆప్షన్. అశోకుడి తల్లి సుభద్రాంగి. సంప్రతి గేవ్ రాయల్ ప్యాట్నేజ్ టు బుద్ధిజం. సంప్రతి వాజ్ ఎ జైన్. Samprati was a Jain. He gave importance to Jainism. He promoted Jainism. Like Ashoka, he promoted Jainism. So he got a title called Jaina Ashoka. Jaina Ashoka. Samprati title is Jaina Ashoka. Ashoka greatly promoted Buddhism. Like Ashoka,
he promoted Jainism, so he was called as Jain Ashoka. సో ఇక్కడ నాట్ ట్రూ వచ్చేసి సంప్రతి గేవ్ రాయల్ ప్యాట్నెస్ టు బుద్ధిజం అనేది రాంగ్ అవుతుంది, నాట్ ట్రూ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ మౌర్యన్ శుంగాస్ కేమ్ టు పవర్, పుష్యమిత్ర శుంగా డెస్ట్రాయిడ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్. పుష్యమిత్ర శుంగా కిల్డ్ ఆర్ అసాసినేటెడ్ బృహద్రథ, ద లాస్ట్ ఎంపరర్ ఆఫ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్. మౌర్య సామ్రాజ్యంలో చివరి రాజు బృహద్రథని పుష్యమిత్ర శుంగ చంపడం జరిగింది. చంపేసి శుంగ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. సో 1, 2, 4 కరెక్ట్, థర్డ్ వన్ రాంగ్. బుద్ధిజం కాదు జైనిజంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఈయన. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 144, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రాంగ్లీ పేర్డ్? తప్పుగా జతపరచబడినది. ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ అజాతశత్రు, రైట్ ఆప్షన్. In 483 BC, Buddhist organized first Buddhist council in Rajagruha. At that time, king was Ajatashatru. He organized money, he organized the place, he donated food, clothes to the Buddhist monks. That was wrong, that was right. Second Buddhist council organized by Kalashoka of Shishunaga dynasty. Kalashoka of Shishunaga dynasty. And పురాణాల్లో కాలాశోకుని కాకవర్ణ అని కూడా అన్నారు. థర్డ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ అశోక, రైట్ ఆప్షన్. ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ కనిష్క, రైట్ ఆప్షన్. తప్పుగా ఏమి ఇచ్చారు? మహాపద్మనంద ఇచ్చారు. సో ఇది రాంగ్లీ పేడ్ అంటే సెకండ్ వన్. మహాపద్మనంద వాజ్ ఎ జైన్, నాట్ ఎ బుద్ధిస్ట్. ఇతను జైన మతస్థుడు. మహాపద్మనందుడు జైన్ అన్నమాట. ఓకే, జైన్. మహాపద్మనంద కన్నా ముందే జరిగింది ఈ యొక్క సెకండ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్, కాలాశోక కాలంలో జరిగింది. మహాపద్మనంద వాజ్ ఎ జైన్, నాట్ ఎ బుద్ధిస్ట్, రైట్. హీ ఆర్గనైజ్ ఎ గ్రేట్ జైన్ ఫెస్టివల్ ఇన్ పాటలీపుత్ర. ఒరిస్సా నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి తీర్థంకల విగ్రహాలతో జైన ఉత్సవాలు నిర్వహించాడు మహాపద్మనంద. సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 145, హూ స్టేటెడ్ దట్ చంద్రగుప్త మౌర్య మెట్ అలెగ్జాండర్? మెగస్తనీస్, జస్టిన్, ప్లూటార్క్, టోలమీ. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జస్టిన్. ఓకే, జస్టిన్ అనేవాడు చంద్రగుప్త మౌర్య గురించి చెప్పడం జరిగింది. చంద్రగుప్త మౌర్య అలెగ్జాండర్ని కలిసినట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే జస్టిన్ 6 లక్షల సైన్యంతో పూర్తి భారతదేశాన్ని చంద్రగుప్తుడు ఆక్యుపై చేశాడని కూడా చెప్పడం జరిగింది, రైట్. సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 146, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ పేర్డ్? ఆప్షన్ 1 కాళిదాస, హీ వాజ్ ఋతు సంహారం, రైట్ ఆప్షన్. భారతదేశంలోని ఋతువుల గురించి చెప్పిన పుస్తకం ఇది. అమరసింహ, అమరకోశ. అమరకోశ వాజ్ ఎ సాంస్క్రిట్ డిక్షనరీ. ఓకే, లెక్సికోగ్రఫర్ అంటాం మనము అమరసింహ అని. ఏ పర్సన్ హూ ప్రిపేర్స్ డిక్షనరీ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెక్సికోగ్రఫర్. వరహా మిహిర, లఘుజాతక, రైట్ ఆప్షన్. విశాఖ దత్త, అష్టాంగ సంగ్రహ, రాంగ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ రాంగ్లీ పేడ్ ఏదంటే ఫోర్త్ వన్. విశాఖ దత్త వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ముద్రా రాక్షసం అండ్ దేవి చంద్రగుప్తం. ముద్రా రాక్షసం, దేవి చంద్రగుప్తం రెండు రాశారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? అష్టాంగ సంగ్రహ. వాగ్భట వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ అష్టాంగ సంగ్రహ. వాగ్భట వాజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ అష్టాంగ సంగ్రహ. కానీ ఇక్కడ ఉంది ఏంటి? విశాఖ దత్త. సో రాంగ్లీ పేడ్ అంటే ఫోర్త్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 147, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రాంగ్లీ పేడ్? తప్పుగా జతపరచబడింది. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్, అదాయి దిన్ జోన్ప్రా, 2.5 days construction. Aibak constructed a mosque within 2.5 days.
అదాయి దిన్కా జోన్ప్రా. ఒక జైన దేవాలయాన్ని 2.5 రోజుల్లో మసీదుగా మార్చేశారు. రైట్ ఆప్షన్ అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ. సిరి. కంటిన్యూయస్లీ మంగోల్స్ ఇన్వేడింగ్ ఢిల్లీ. సో మంగోల్ దండయాత్ర నుంచి ఢిల్లీని కాపాడడానికి, భారతదేశం కాపాడడానికి సిరి అనే కోటను కట్టాడు. ఓకే, దాదాపు 6 సార్లు మంగోల్ దండయాత్ర చేశారు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ టైంలో. ఓకే, ఫస్ట్ 2 టైమ్స్ చాలా సింపుల్గా ఓడించాడు, 3rd టైం చాలా కష్టదాయకమైంది. ఒకసారి ఏకంగా సిరి కోటలోకి పారిపోయాడు అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ. సిరి కోటలోకి పారిపోయాడు మంగోల్ దాడి తట్టుకోలేక. గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ జునాగఢ్. రాంగ్ ఆప్షన్. గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ జునాగఢ్ని కట్టలేదు. సికిందర్ లోడి ఆగ్రా. సికిందర్ లోడి started construction of Agra in 1504 and by 1506 he completed and shifted capital to by 1506 he completed Agra and shifted capital to Agra. 1504లో ఆగ్రా నిర్మాణం స్టార్ట్ చేశాడు. 1506 నాటికి కంప్లీట్ అయిపోయింది. 1506 నాటికి ఆగ్రాకి రాజధాని షిఫ్ట్ చేశాడు. రైట్, ఇక్కడ తప్పుగా ఉంది వచ్చేసి గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ జునాగఢ్. జునాగఢ్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ పేరు మీద ఏర్పడ్డదే జునాగఢ్. మహమ్మద్ జునా ఖాన్. రైట్, ఇక్కడ రాంగ్లీ పేడ్ అంటే 3rd ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 148. హూ సెడ్ దట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ discovery of India were the 2 most significant events of modern world? John 2, Vasco da Gama, Adam Smith, Marshall. Right answer was Adam Smith. In Wealth of Nations book, Adam Smith made this statement. Adam Smith was considered as a father of modern economics. He was author of Wealth of Nations. In Wealth of Nations, he mentioned discovery of America and the discovery of India were the 2 most significant events of the modern world. Right, 3rd one was the right answer. Question number 149. Who said that Congress is a beggars organization? Aurobindo Ghosh, Tilak, Surendranath Banerjee, Shishir Kumar Ghosh. Right answer was Aurobindo Ghosh. Moderates continuously beg the Britishers. Moderates policy is 3 P's: pray, petition and protest. They pray to get benefits. ఓకే, బెగ్గింగ్ చేయడం జరిగింది, ప్రే చేయడం జరిగింది. మితవాదుల విధానాలను విమర్శిస్తూ కాంగ్రెస్ ఒక బెగ్గర్స్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పేసి, ఎందుకంటే మితవాదుల డామినేషన్ కొనసాగినప్పుడు ఈ యొక్క విమర్శ అనేది చేయడం జరిగింది అరబిందో ఘోష్. ఓకే, బెగ్గర్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, ఈ యొక్క అరబిందో ఘోష్ కానీ, తిలక్ కానీ, లాలా లజపత్ రాయ్ కానీ ఓకే దౌర్జన్యము చేసైనా మన స్వాతంత్రం మనకు కావాలంటారు. ఓకే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు దౌర్జన్యంగా మన భూమి లాక్కున్నారు కాబట్టి అవసరమైతే దౌర్జన్యం చేసైనా మన భూమిని మనం లాక్కోవాలి. బ్రిటిష్ వాళ్ళ పట్ల మితవాదుల వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూనే కాంగ్రెస్ని బెగ్గర్స్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాడు అరబిందో ఘోష్. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 150. హూ సెడ్ దాట్ గాంధీజీ వాజ్ గ్రేట్ పర్సన్ లైక్ ప్లాటో? గాంధీజీ ప్లేటో వంటి వాడు అని చెప్పింది ఎవరు? తిలక్, చర్చిల్, సిఆర్ దాస్, మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గాంధీజీని ప్లాటోతో కంపేర్ చేయడం జరిగింది. రైట్, మనకి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఈ బిలాంగ్ టు దియోబాండ్ మద్రసా. He studied in Deoband Madrasa. He actively participated in the national movement. దియోబాండ్ మద్రసా మనకి దేశ స్వాతంత్రం కోసం సపోర్ట్ చేసింది. దియోబాండ్ మద్రసా అనేది బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకము, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్కి వ్యతిరేకము. బ్రిటిష్ వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తూ, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఓకే నేషనల్ మూమెంట్ సపోర్ట్ చేసింది. దానికి సంబంధించిన వ్యక్తే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్. అండ్ అతను దేశ స్వాతంత్రం కోసము చివరి వరకు పోరాడాడు. ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ హీ బికేమ్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. సో మనకి అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్
ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది. ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 151. అబిద్ హుస్సేన్ సఫ్రానీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ ఏరియా? కాయిన్ ద స్లోగన్ జై హింద్. జై హింద్ అనేటువంటి పదాన్ని మొదట ఉపయోగించిన వ్యక్తి అబిద్ హుస్సేన్ సఫ్రానీ ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడు అంటున్నారు? విజయవాడ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కలకత్తా. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ హైదరాబాద్. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ హైదరాబాద్. Abid Hussain Safrani was the first Hyderabadi to join in Azad Hind Fauj. He also worked as personal assistant of Subhash Chandra Bose. And he coined the word Jai Hind. దాన్నే సుభాష్ చంద్రబోస్ హైలైట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అన్నమాట సుభాష్ చంద్రబోస్కి. ఇతను హైదరాబాదీ. హైదరాబాద్ నుంచి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్లో చేరిన మొదటి వ్యక్తి అబిద్ హుస్సేన్ సఫ్రానీ. రైట్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 152. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. మీరాబాయ్, తుకారాం, చైతన్య ప్రభు, కబీర్. వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? మీరాబాయ్. మీరాబాయ్ యొక్క పాటలని భజన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. భజన్స్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, తుకారాం వచ్చేసి మరాఠా ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. మరాఠీ భాషలో అభంగాలను రాయడం జరిగింది. చైతన్య ప్రభు, హీ బిలాంగ్ టు బెంగాల్. హీ ప్రమోటెడ్ కృష్ణ భక్తి త్రూ కీర్తనాస్. కబీర్, ఈయన హిందూ ముస్లిం యూనిటీకి కోసం పనిచేశాడు. భర్త కబీర్ అంటాము. ఇతను రామానందుడి యొక్క శిష్యుడు. కుల మత వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు. దేవుడు ఒక్కడే అని ప్రచారం చేయడం జరిగింది. ఇతని యొక్క రచనలని దోహాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. దోహాలు. A2 మనకి 1లో ఉంది, 3లో ఉంది. B3 ఇందులో మాత్రమే ఉంది. అండ్ C1 D4. సో థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 153. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్స్ ఇన్ ఏ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. రూలింగ్ పీరియడ్. బేస్డ్ ఆన్ రూలింగ్ పీరియడ్. ఇబ్రాహిం లోడి, అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ, ఇల్తుత్మిష్, ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. ఇల్తుత్మిష్ బిలాంగ్స్ టు స్లేవ్ డైనాసిటీ. ఈ రూల్డ్ ఫ్రమ్ 1211 to 1236. 1211 to 1236. Alauddin Khilji 1296 to 1316. And Firoz Shah Tughlaq 1351 to 1388. And Ibrahim Lodi 1517 to 1526. మనకి ఫస్ట్ ఉన్నది ఎవరంటే ఇల్తుత్మిష్. సో సి ఉండాలా. థర్డ్లో ఉంది, 4లో ఉంది. నెక్స్ట్ బి ఉండాలి. బి థర్డ్లో ఉంది, 4థ్లో ఉంది. అండ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ డి ఉండాలి. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది, చివర ఏ ఉంది. సో ఫోర్త్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Question number 154. Match the following. List 1 with list 2. Gangadevi, Tirumalamba, Talapaka Timmakka, Molla. Gangadevi, the wife of Kumara Kampana, composed Madura Vijayamu. మధురా విజయం అనే గ్రంథాన్ని రాయడం జరిగింది. కుమార కంపన మధురై సుల్తానేట్ని ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత యొక్క బుక్ రాయడం జరిగింది. తిరుమలాంబ, ద డాటర్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ. డ్యూరింగ్ అచ్యుతరాయ, తిరుమలాంబ రోట్ వరదాంబికా పరిణయం. అండ్ తాళ్ళపాక తిమ్మక్క, ఈమె తాళ్ళపాక అన్నమయ్య యొక్క భార్య. రుక్మిణి కళ్యాణం రాయడం జరిగింది. మొల్లా రామాయణం. A2 1లో ఉంది, 3లో ఉంది. B3 రెండిట్లో ఉంది. C1 D4. సో థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. A2 B3 C1 D4. థర్డ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.
Question number 155. Match the following list 1 with list 2. Tenali Ramakrishna, Kandukuri Rudrakavi, Vamana Bhatta, Srinada. Tenali Ramakrishna, he was author of Gatika Chala Mahatyam. A4 Gatika Chala Mahatyam. Okay, 4 వస్తుంది. A4 ఘటికాచల మహత్యం అనే బుక్ రాయడం జరిగింది. ఘటిక అంటే ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్. కందుకూరి రుద్రకవి నిరంకుశోపాఖ్యానం. కందుకూరి రుద్రకవి lived during Ibrahim Kuli Qutub Shah and Tenali Ramakrishna lived during Sri Krishna Devaraya. Vamana Bhatta was the author of Vema Bhupala Charitra. Srinada, he was the author of హరవిలాసం. శ్రీనాథుడు రెండవ దేవరాయలకి కాంటెంపరీ. పెదకోమటి వేమారెడ్డి ఆ స్థానంలో ఉన్నాడనమాట. రైట్. A4 మనకి 1లో ఉంది, 3లో ఉంది. B3 Bలో రెండిట్లో ఉంది. C1 D2. సో ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. A4 తెనాలి రామకృష్ణుడు ఘటికాచల మహత్యం, కందుకూరి రుద్రకవి నిరంకుశోపాఖ్యానం, వామన భట్ట వేమభూపాల చరిత్ర, శ్రీనాథుడు హరవిలాసం. ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So question number 156. Which of the following is a part of prohibition of child labor? So prohibition of child labor. Okay, let us see options. 1. Right to equality. So right to against exploitation, right to freedom, right to constitutional remedies. So prohibition of child labor. Are you clear now? So prohibition of child labor is nothing but Article 24. So right to equality, Article 14 to 18. So article, this one is 14 to 18. So right to equality. Right to against exploitation, that is nothing but Article 23 to 24. See, prohibition of child labor is a part of the right to against exploitation. Obviously, second one is our option. Okay, so direct question, so no need to worry out. Okay, then come to so question number 157. According to 42nd Constitutional Amendment in 1976, which terms added in preamble? Okay, so for the first time, preamble amended by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Okay, yes. So there are three terms are added to the preamble. Three terms: socialistic, secular, and national integrity. Socialistic, secular. These three terms are added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act. Let us see here. Socialistic, secular, national integrity. These three terms are added by the 42nd Constitutional Amendment Act. Yes, what is our option? Directly you can say yes, fourth one is our option. Okay, let us see. So who is the present Chief Justice of Supreme Court, 49th Supreme Chief Justice? So it is a very simple question, so you know very well. So U. Lalit, so you know very well, Justice N.V. Ramana, 48th Supreme Court Chief Justice. So recently retired, is recently appointed U. Lalit. So that is the second one. Okay. C159, which of the following are correct statement? Okay. Present strength of Rajya Sabha is 245. You can say here 245. Present strength of Lok Sabha is 543. So reservations for SCs, STs are not available in Rajya Sabha. So reserved seats for SCs and STs in Lok Sabha is 84 and 47. Okay, na? Yes. See here, present strength of Lok Sabha, it is correct. Actually, 3 members are not there. That means 2 Anglo-Indians are recently omitted. So here is this one is correct, this one is correct, and
So reservations are not available in Rajya Sabha. Okay, reservations are available in Lok Sabha and Vidhana Sabha. Okay, they are not in Rajya Sabha. So their reserved seats 84-47. It is also correct. So here fourth one is our option. So which of the following statement is the correct regarding the President of India, Draupadi Murmu? So the first president from tribal community, you know very well. So he was the first woman to serve as a governor for Jharkhand state. Yes. So ninth person to become a president without being a vice president. Okay. The president belongs to Santal tribe. Okay. Actually, she was a tribal community. She belongs to Santal tribe. So she was become a vice president, being not served as a vice president. She was the ninth person. Yes. So this is also correct. This is also correct. She was the first governor of Jharkhand, first woman governor of Jharkhand. Yes. All these are correct. All the above. So that is the fact-based question. So consider the following statements. The Constitution of India Council of Ministers into three types: Cabinet Ministers, Minister of States, Deputy Ministers. The number of ministers including the Prime Minister in the central government shall not exceed 50% of the total seats in the Lok Sabha. The term Cabinet was inserted in Article 352 of 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. So which of the following is correct? Let us see. So according to the Constitution, a Council of Ministers are equal, including the Prime Minister. Okay, that means Council of Ministers are not characterized in the Constitution. Likewise, Cabinet Minister, Minister of States are independent ministers and deputy ministers. This categorization is not mentioned in the Constitution. So on the basis of representation of portfolios, these categorizations are divided, but it is not mentioned in the Constitution. So that's why the Constitution did not mention the categorization of Council of Ministers, so that option A is wrong. Let us see. The Prime Minister of the number of ministers including the Prime Minister in the central government shall not exceed 50% of the total seats in the Lok Sabha. The strength of Council of Ministers should not exceed 15% of the Lok Sabha. Yes, it is right. So that is including Prime Minister. Council of Ministers is nothing but including Prime Ministers. Yes, yes. So this provision added by 91st Constitutional Amendment Act 2003. Okay, 2003. Okay. So obviously B option is the right option. The term cabinet was inserted. Yes. According to 44th Constitutional Amendment Act 1978, the term cabinet added to the Article 352. You know very well Article 352 is nothing but national emergency. So under the recommendations of Shah Commission recommendations, the Janata government enacted 44th Constitutional Amendment Act 1976, inserted Article 352, inserted cabinet term to Article 352. Here is C is also right. So where is the B and C? Here third one is the B and C. So this is our option, right option. Okay. Okay. Then come to next one. Who among the following is not mentioned in the second schedule of the Constitution of India as a salary? The President, Governor, Speaker of Lok Sabha and Vice President. You can say it is a direct question, Vice President. So that is, a Vice President did not receive salary in the capacity of Vice President. So Vice President receives salary in the capacity of Chairman of Rajya Sabha. So that is why it is not mentioned in the second schedule. You know very well, second schedule is second schedule contains, second schedule explains about salaries and emoluments of designations. Okay. Then come to 163.
So where is the concept of equal pay for equal work for women and men and women mentioned in the Constitution of India? Let us see. Equal work, equal pay. So that is nothing but Article 39 Clause D. Article 39 Clause D. That is nothing but equal work, equal pay among men and women. You know very well, first option, fundamental rights. Fundamental rights, that is the third part of the Constitution, Article 12 to 35. See, second one, directive principles of state policies or directive principles. So that is the fourth part of the Constitution, that is Article 36 to 51. Okay. So, fundamental duties, fourth A part, that is Article 51A. Here is equal work, equal pay is the part of fourth part of the Constitution. Fourth part starts with Article 36 to 50, ends with 51. So, obviously, equal work, equal pay among men and women is a part of second one, that is the directive principles of state policies. Let us see. 164. Identify the statutory body of the following. See, GST Council, Interstate Council, Central Election Commission, Central Vigilance Commission. You can see it is a very easy question. GST Council, it is also constitutional body, Article 279 Clause A. Interstate Council, Article 263. So that is and Central Election Commission. So very well, Article 324. So here is Article 279A, 263 and also 324. So Central Vigilance Commission, these three are yes, constitutional bodies. Here Central Vigilance Commission is a statutory body, only one. Yes, 4 is our answer. Yes, statutory body, that is the Central Vigilance Commission. See, consider the following statement. A. No court shall have a jurisdiction to take any criminal action against the governor during his tenure of office. The salary of the governor shall be fixed by the president. See, the governor has constitutional discretionary powers. So, which of the above is correct? See, no court. So, you see, you can see article according to Article 361. According to Article 361, very well, the president and the governors have immunities. So, very well. So, that means rule of law, that is Article 14, is not applicable for president and governor under Article 361. The 361 provided some immunities for president and governor from rule of law. So, when they are in office, no criminal action, that means no criminal proceedings should not prosecute, and also civil cases or civil proceedings shall prosecute before the notice of 2 months with the concurrence of the governor. So, these immunities are provided by in Article 361. The salary of the governor shall be fixed by the president. It is not correct. That is fixed by the parliament. So, when a governor acts as a governor for 2 or more states, the proportionate salary of the governor shall be fixed by the governor under Article 158 Clause A. So, obviously this one is wrong. Yes, this one is correct. The governor has the constitutional discretionary powers. Very well Article 163. So, you can see all the executive powers of the state government vested to the governor. So, according to Article 163, all the executive powers of the state government vested to the governor, he shall exercise these powers with his subordinates or his discretion. So, this term is mentioned. So, discretion means there are 2 types of discretionary powers are there. One is constitutional discretionary power, second one is a situational discretionary powers. For example, you can see according to Article 201, the governor, that means governor can reserve a state legislation bill
to the president. It is nothing but a discretionary power, constitutional discretionary power. You can see another example, Article 356. So governor can submit a report to the president to impose the president rule in the states. So these two decisions are against the Council of Ministers. So that is why these are nothing but constitutional discriminatory powers. Yes, obviously, constitutional discriminatory powers. Okay. So here is the A and C is our correct answer. The third one is our answer. Okay. Yes, let us see. See, consider the following points. The Vice President is elected by the members of Parliament. So members of the state legislature not participate in the elections of a Vice President. The President and Vice President India, the present Vice President of India is Jagdeep Dhankar. So Justice Muhammad Hidayatullah served as the Vice President after serving as acting President. See, the Vice President's elections by the, so Vice President, who are the participated in Vice President elections? Only Parliament members. Only Parliament members means both they are elected and nominated. Yes. So how to remember? Yes. Option 1 is right. So members of state legislature not participated in Vice President elections. What am I writing here? Let us see. So they are participated in Vice President elections. Okay. Yes. That means state legislative members, that means MLAs are not participate in, that means not participating in Vice President elections. Obviously they are participating in presidential elections, but they are not participating in Vice President elections. Yes, this one is our answer, right? Okay. So the present Vice President of India is the Jagdeep Dhankar. Yes, that is also correct. Justice Muhammad Hidayatullah served as the Vice President after serving as acting President. Yes, first he has acting President. Okay. So in 1969, I think, 1969, so President Zakir Hussain died in office. V.V. Giri. So act as a Vice President. V.V. Giri act as a President. At that time he was a Vice President. So he participated in presidential elections. Obviously he resigned his office. At that time, Supreme Court CJ Justice Hidayatullah act as acting President. So after that he was elected as a Vice President. Okay? Yes. So this one is our also correct. Yes, here is a 4, all the above. Okay. Which one of the following is not measured under physical quality life index? Physical quality life index. Then physical quality life index called as PQLI. Physical quality life index. Friends, PQLI is a measurement for the development. It was the great measurement, one of the great measurement for the economical development in the world. PQLI measurement was delivered or originated or proposed by Morris and Morris. Morris and Morris. He was a great economist in the world economy. So that, dear friends, what is the answer here? So once again I repeat the same thing. Which one of the following is not measured under the physical quality life index, PQLI? Here the first answer, child death rate, and there is the second one, a standard of living
a longevity of life, standard of living, longevity of life. The third one, per capita income. The fourth one, literacy educational status. Literacy educational status. Here, one of the following is not measured under PQLI. The right answer is per capita income. Per capita income. Dear friends, per capita income, so used a great measurement, a good measurement in HDI, Human Development Index. We can use HDI, per capita income, but we cannot use per capita income physical quality life index. Dear friends, the second one, which is not a part of physical policy of central government, which is not a part of physical policy of central government. So here the major policies, two major policies here, one is physical policy and then the second one is monetary policy. Dear friends, physical policy used by government of India and then monetary policy used by central bank or Reserve Bank of India. Dear friends, which is not a part of physical policy central government. What is physical policy here? Physical policy here, we have to know that physical policy means in the physical policy three parts here. One is physical policy, three parts here. So one is, so first of all, income of the government. The second one is expenditure of the government, and then the third one is debt of the government. So these three aspects regarding to physical policy belongs to physical policy. So in this one at the time of inflation and also depression, we can use the physical policy and monetary policy. RBI can use the monetary policy at the time of inflation and depression, and also central government used physical policy at the time of inflation and also depression. Dear friends, so taxable income, expenditure policy, debt policy. Just we have to talk about taxable income, income of the government, one of the part of physical policy, and also expenditure of the government, just it is also part of the physical policy. And another one, debt, also one of the part of physical policy. So that the right answer is repo rate. The right answer is repo rate. So these three answers regarding to physical policy: taxable income, expenditure policy and debt policy regarding to physical policy. Only one and one here, repo rate regarding to monetary policy. So that not a part of fiscal policy is repo rate. That is the right answer, friends. The next one, as for international poverty line, how many dollars decided income per day is a poverty? International, as for international poverty line, IPL means international poverty line. How many dollars decided income per day is a poverty? Is a poverty. So simple here, $1.90. $1.90. We cannot expensive in one day, for one day, then we have to go to poverty. So that the right answer is 1.90 per day. And the next one, which one of the following is not the characteristics of development countries?
Which one of the following is not the characteristics of developed countries? Dear friends, here more per capita income. They should maintain more per capita income. The developed countries maintain more per capita income. And then the second one, high standard living life or quality of living life. Here high standard living life, quality of living life. So they should maintain, they have to maintain high standard living life. And the third one is importance of the non-agriculture. Developed countries importance given to industrial sector and also service sector and also technology and also another sources. Dear friends, so here low level of technology is the characteristic underdeveloped country or developing country. So that the right answer is low level of technology. The next question, which one of the following is the correct related to Make in India scheme? Yes, the scheme was introduced by our Prime Minister Narendra Modi on 25th September 2014 in New Delhi. Our Prime Minister launched the scheme or introduced the scheme on 25th September 2014 New Delhi. That is the right answer. And second one, to ensure employment and skill development prime sectors in the economy. Dear friends, what are the prime sectors or primary sectors? To ensure employment and skill development or limiting power development in the primary sector of Indian people. So primary sectors or prime sector, so it is related to agriculture related sector. Agriculture and allied sectors are called as prime sectors. So that so many people depend upon prime sectors. Nearly 48.9% people in India depend upon prime sectors. So that we have to ensure employment and skill development prime sector in the economy. So that is also right answer. And the third one, to enhance the production of large scale industries and complete with international level. So it was also a right answer. So that here first one A, B, C, and second one B, C, A, C, and A and B. The right answer is first one, A, B, C. Dear friends, the next question, GST levied by the center on interstate supply of goods and services. Here GST levied by the center on interstate supply of the goods and services. SGST. Then here man VAT, sen VAT. So these are not related to GST. So here, so these two things are related to GST. So SGST, State Goods Services Tax. Then Integrated Goods and Services Tax. Here GST levied by the center on interstate supply goods and services. Interstate means domestic states. So one state relative to another state. For example, Andhra Pradesh trade related to Telangana and also Karnataka. Dear friends, and also Tamil Nadu. So within the two states here, actual trade between
2 states GST levied by the center, the item imposed GST. The item imposed GST. So that is the right answer. Question number 174. Who built the South Torana to Sanchi Stupa? Shatakarni 1, Shatakarni 2, Pulomavi 1, Pulomavi 2. Right answer was Shatakarni 2. Shatakarni 2 captured Vidisha region, Kalinga region. His title is Rajanyasri. Rajanyasri. Shatakarni II was the longest ruler in Shatavahana dynasty. He ruled around 56 years. Shatakarni II constructed southern Torana and gave an inscription on it. దక్షిణ తోరణం పైన, సాంచీ స్తూపంలోని దక్షిణ తోరణం పైన ఒక శాసనాన్ని కూడా రెండవ శాతకర్ణి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆనందుడు ఇతని దగ్గర పనిచేసేటువంటి శిల్పి అని చెప్పాలి. ఆనందుడు ఆ యొక్క శాసనాన్ని ఈ యొక్క సాంచీ స్తూపం పైన రాయడం జరిగింది. సౌత్ తోరణా పైన రాయబడింది ఆ యొక్క ఇన్స్క్రిప్షను. రైట్, సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. 175. Which of the following is the region in Telangana where Ikshwaku coins have been found? ఇక్ష్వాకుల నాణాలు దొరికిన ప్రాంతాలేవి అంటున్నాడు. పనిగిరి, ధూళికట్ట, పెదబంకూరు, నుసుల్తాపూర్. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ ఫణిగిరి. ఇన్ ఫణిగిరి ఇక్ష్వాకు కాయిన్స్ వర్ ఫౌండ్. ఇక్ష్వాకుల నాణాలు అనేవి ఫణిగిరిలో దొరికాయి. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. ఫణిగిరి వచ్చేసి ప్రజెంట్ సూర్యాపేట డిస్టిక్లో భాగము. సూర్యాపేట డిస్టిక్లో భాగం. ఇంతకుముందు మనకి అది నల్గొండ డిస్టిక్లో భాగంగా ఉండేది, ఇప్పుడు సూర్యాపేట డిస్టిక్లోకి వెళ్ళింది. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 176. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్ఫార్మ్ ద నరమేధ? నరమేధ అంటే హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్. మాధవర్మ 2, మహారాజేంద్ర వర్మ, శాతకర్ణి 2, పులోమావి 2, పులోమావి 3. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ మాధవ్ వర్మ 2. Madhav Varma II was the greatest ruler in Vishnu Kundin dynasty. Vishnu Kundin dynasty. Vishnu Kundins were the only rulers to perform Naramedha in Indian history. భారతదేశ చరిత్రలో అనేక మంది అశ్వమేధ యాగాలు చేశారు, రాజసూయ యాగాలు చేశారు, హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్ చేసిన ఒకే ఒక రాజవంశం అంటే విష్ణు కునిన్స్. నరమేధము చేసినటువంటి విష్ణు కునిన్ రాజు మాధవ్ వర్మ 2. ఈయన రాజధానిని ఇంద్రపాలాపురం నుంచి అమరావతికి కూడా షిఫ్ట్ చేశాడు. అండ్ తివర నగర భువన యువతీ ప్రియ అనే టైటిల్ కూడా ఉంది మాధవ్ వర్మ 2కి. మాధవ్ వర్మ 2 కిల్డ్ పినాకా భట్టు, ఏ బ్రాహ్మణ్ ఏన్ నరమేధ. నరమేధంలో పినాకా భట్టు అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడిని బలి ఇవ్వడం జరిగింది. సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 177. పోతనా వాజ్ ఏ కాంటెంపరీ ఆఫ్ విచ్ వెలమా కింగ్? ఇక్కడ మనకి వెలమా కింగ్ అంటే రేచర్ల పద్మనాయక డైనాసిటీ అనమాట. రేచర్ల పద్మనాయక వంశానికి సంబంధించింది ఈ క్వశ్చన్. మాధానాయక, అనవోతానాయక, అనపోతానాయక, సింగమనాయక 3. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ సింగమనాయక 3. పోతనా న్యాచురల్ పోయట్, సహజ కవి అంటారు. హీ బిలాంగ్ టు బెమ్మెరా విలేజ్, వరంగల్. ఓరుగల్లు ఆర్ వరంగల్, బెమ్మెరా విలేజ్. పోతనా వాజ్ అ న్యాచురల్ పోయట్. ఓకే, హీ వాజ్ కాంటెంపరీ టు సింగమనాయక 3. ఇతని సలహా మేరకే భోగిని దండకం రాశాడు. భోగిని దండకం రాశాడు పోతనా. భోగిని ప్రాస్టిట్యూట్. సింగమనాయక 3 దగ్గర నుండి అతని ఉంపుడు గత్తె పైన రాసిన గ్రంథం ఇది, భోగిని దండకం. అయితే ఈ బుక్ రాసిన తర్వాత విరక్తి చెందాడు పోతనా.
దేవుడి గురించి రాయాల్సినటువంటి కవితలు ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ గురించి రాయడం ఏందని చెప్పేసి సింగమ నాయక 3ని వదిలేయడం జరిగింది, ఆస్థానాన్ని వదిలేయడం జరిగింది. ఒక సాధారణ వ్యక్తిలాగా వ్యవసాయం చేసుకొని బతికాడు పోతన. రాజు యొక్క పోషణ కోసం ప్రాకులాడకూడదు అనుకున్నాడు, సొంతంగా వ్యవసాయం చేసుకొని జీవించాడు. ఆంధ్ర మహాభాగవతాన్ని రాయడం జరిగింది, నారాయణ శతకాన్ని రాయడం జరిగింది పోతన. ఫోర్త్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 178. డ్యూరింగ్ విచ్ సుల్తాన్ పీరియడ్ డచ్ స్టార్టెడ్ ట్రేడింగ్ సెంటర్ అండ్ మచిలీపట్నం? ఏ సుల్తాన్ కాలంలో డచ్ వాళ్ళు వ్యాపార సంస్థని మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేశారు? మనకి మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేసే సంవత్సరం అంటే 1605. 1605లో ఉన్న రాజు ఎవరంటే సుల్తాన్ కులీ వచ్చేసి ఓకే 1518 to 1543. మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా 1580 to 1611, 1612 వరకు పరిపాలన చేశాడు. ఓకే 1605 కాబట్టి మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా డచ్ స్టార్టెడ్ ట్రేడింగ్ సెంటర్ ఇన్ మచిలీపట్నం. ఇతని కాలంలోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు 1611లో మచిలీపట్నంలో వ్యాపార సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. డచ్ వాళ్ళు 1605లో, బ్రిటిష్ వాళ్ళు 1611లో. సెకండ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 179. డ్యూరింగ్ విచ్ అసబ్జాహీ కింగ్ వహాబీ మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్? వహాబీ ఉద్యమము ఏ అసబ్జాహీ రాజు కాలంలో స్టార్ట్ అయింది? నిజాం అలీ ఖాన్, సికిందర్ జా, మహబూబ్ అలీ ఖాన్, నాసిరుద్దౌలా. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ నాసిరుద్దౌలా. నాసిరుద్దౌలా టైంలో రెండు ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి వహాబీ మూమెంట్, రెండోది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బేరార్. వహాబీ మూమెంట్, actually Wahhabi movement started in Saudi Arabia to reform Islam. In India, Sayyid Ahmad Barelvi started Wahhabi movement. In Hyderabad, Mubarij ud Dawla started Wahhabi movement. He became the leader of Wahhabi movement. నాసిరుద్దౌలా టైంలోనే తన బ్రదర్నే ముబారిక్ దౌలాని, ముబారిక్ దౌలా ఎవరైనా అంటే నాసిరుద్దౌలాకి స్వయానా బ్రదర్. సో అతన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. అండ్ అతను మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు, అయినా మార్పు లేదు. సో ఈ వాజ్ అగైన్ పుట్ ఇన్ ఎ ప్రిజన్. 1854 వరకు కూడా ముబారిక్ దౌలా జైలులోనే ఉన్నాడు, జైలులోనే చనిపోయాడు. నాసిరుద్దౌలా టైంలోనే వహాబీ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఫోర్త్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 180. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. 1952 బుర్రుల రామకృష్ణారావు క్యాబినెట్. లిస్ట్ 1 సి జగన్నాథరావు, విబి రాజు, అన్నారావు గణముఖి, వినాయకరావు విద్యాలంకార్. లిస్ట్ 2 జుడిషియరీ, ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్, లేబర్, లోకల్ గవర్నమెంట్. In 1952, Congress got majority in Maharashtra 5 districts, Karnataka 3 districts. But in Telangana, PDF, People's Democratic Front, got majority seats. With the help of Marathi MLAs and Kannada MLAs, Congress formed the government in Hyderabad state. And the majority ministries allocated to Maharashtra and Karnataka only. Burul Ramakrishna Rao, a Telugu person, became the chief minister to Hyderabad. And here cabinet, we need to identify the ministries. C. Jagannatha Rao, he worked as Minister of Judiciary. Valluri Basavaraju, V.B. Raju, he belonged to Valluru, Guntur district. And Burul Ramakrishna Rao government, he worked as
హీ వర్క్డ్ యాజ్ లేబర్ మినిస్టర్, కార్మిక శాఖ మంత్రి. అన్నారావు గణముఖి, హీ వాజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్, స్థానిక పరిపాలన. వినాయకరావు విద్యాలంకర్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్ టు మహారాష్ట్ర. ఓకే, హీ వాజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్. A1 మనకి ఒకటే 1లోనే ఉంది. అండ్ B3 బిబి రాజు, అన్నారావు గణముఖి C4, వినాయకరావు విద్యాలంకర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్. సో ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. సో ఒకటి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 181. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ద హంగర్ స్ట్రైక్ ఆన్ 10th October 1969 టు గెట్ ద తెలంగాణ స్టేట్? తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసము నిరాహార దీక్ష 10th October 1969లో చేసింది ఎవరు అంటున్నాడు? మల్లికార్జున్ గౌడ్, రమాదేవి, నరసింహారావు, సీతారామచంద్రరావు. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ మల్లికార్జున్ గౌడ్. మల్లికార్జున్ గౌడ్ వాజ్ అ స్టూడెంట్ లీడర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి. హీ వాజ్ యాక్టివ్లీ వర్క్డ్ విత్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి. ఉద్యమం అనేది ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరం అయిపోతుంది, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేని కారణంగా మరి ఒకసారి నిరాదీక్ష చేయాలనుకున్నాడు మల్లికార్జున్ గౌడ్. సో ఇన్ సికింద్రాబాద్ నియర్ గాంధీ స్టాచ్యూ, మల్లికార్జున్ గౌడ్ స్టార్టెడ్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఆన్ 10th October 1969. అలాగే సిహెచ్ రమాదేవి కూడా అక్టోబర్ 18న స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ నవంబర్ 3వ తేదీ వరకు ఇతని నిరాహార దీక్ష కొనసాగింది. ఇతన్ని బలవంతంగా హాస్పిటల్లో చేర్చారు. నిరాహార దీక్షని భగ్నం చేయడం జరిగింది. November 3rd వరకు కొనసాగింది ఇతని యొక్క నిరాహార దీక్ష. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 182. వెన్ వాజ్ ద ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఏ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రపతి పరిపాలన పెట్టారు? 18th December 1973, 18th February 1973, 18th January 1973, 18th March 1971. రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 18th January 1973. పివి నరసింహారావు, he was the Chief Minister of Andhra Pradesh. Because of 1969 movement, Indira Gandhi gave chance to Telangana person. So, P.V. Narasimha Rao became Chief Minister. P.V. Narasimha Rao implemented land reforms. So, ఎవరైతే వేల కొద్ది ఎకరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాళ్ళంతా కూడా ఇందిరాగాంధీ పైన ప్రెజర్ చేయడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆన్ 17th January 1973 పివి నరసింహారావు రిజైన్ టు హిస్ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్. నెక్స్ట్ డే ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ వాజ్ ఇంపోజ్డ్. ఎందుకు ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ పెట్టారు అంటే 1969 ఉద్యమం వచ్చింది, సో తెలంగాణ వ్యక్తికి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ జయాంధ్ర ఉద్యమం వచ్చింది, సో ఆంధ్ర వ్యక్తికి ఇస్తే మళ్ళీ తెలంగాణలో ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతుంది. తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో రెండు ప్రాంతాల్లో ఉద్యమం రాకుండా ఉండాలంటే కొద్ది కాలం పాటు ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ ఉండాలనుకున్నారు. సో దే ఇంపోజ్డ్ ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ on 18th January 1973. Kandubai Desai వచ్చేసి ఈయన గవర్నర్గా ఉన్నాడు. ఓకే, హెచ్సి షెరిన్, వికే రావ్ అనే ఇద్దరి సపోర్ట్ తోటి ఈయన పరిపాలన చేయడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 183. బై వాట్ నేమ్ డిడ్ ద TRS party conducted its meeting on 27th March 2002 in Vikarabad. వికారాబాద్లో 27th March 2002లో ఏ పేరుతో సమావేశం నిర్వహించబడింది? సింహగర్జన, ప్రజాగర్జన, శంకారవం, వికారాబాద్ విలాపము. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ శంకారావం అనే పేరుతోటి సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. థర్డ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్.
Question number 184. When did the Andhra Pradesh State Cabinet gave resolution to remove 14F, the main cause of the separate Telangana movement? ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమానికి కారణమైన 14Fని తొలగించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ రెజల్యూషన్ ఏ రోజున ఇచ్చింది? ఓకే, ఆప్షన్ 1 6th December 2009, ఆప్షన్ 2 10th December 2009, ఆప్షన్ 3 20 December 2010, ఆప్షన్ 4 20 December 2011. Right answer was 6th December 2009. 6th December 2009. On November 29th 2009, KCR started indefinite hunger strike. సో తెలంగాణ ఉద్యమం రోజు రోజుకి బలపడతా ఉంది. సో తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రధాన కారణమైన 14Fని తొలగించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఈ యొక్క తీర్మానం అనేది 6th Decemberన ఇవ్వడం జరిగింది. 6th December 2009న ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. హూ హ్యాస్ ఫైల్డ్ ఏ రిట్ పిటిషన్ ఇన్ హైకోర్ట్ seeking disclosure of 8th chapter of శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్? శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఉన్నటువంటి 8th చాప్టర్ని బయట పెట్టలేదు, బహిర్గతం చేయలేదు. బహిర్గతం చేయాలని రిట్ పిటిషన్ వేసింది ఎవరు అంటున్నారు? నరసింహారెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్, అలే నరేంద్ర. రైట్ ఆన్సర్ వాజ్ నారాయణరెడ్డి. Narayan Reddy was the former Nizamabad MP. He filed a case to reveal or disclose the chapter 8 of Sri Krishna Committee. అయితే దానిపై విచారణ జరిపింది జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి. జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి 8th చాప్టర్ని బయట పెట్టాలని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, కేసు వేసిందేమో నారాయణరెడ్డి, మాజీ నిజామాబాద్ ఎంపీ. అలాగే తీర్పు చెప్పిన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి. సెకండ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 186th question. 33rd NATO summit will be held in Belgium, Germany, Lithuania, Spain. So friends, 33rd. So the year is not mentioned in this question. So that is the reason. So will be held in means that is in future, not in 2022. That is called year. So that future form here. Okay, now future tense. Okay, now 33rd NATO meeting. That means it will be most probably it will be held in 2023 because of the will be held in is there. And then we have to okay now here in 32nd NATO meeting. 32nd NATO meeting in 2022 that will be that is held in Spain. That is held in Spain. Spain capital city Madrid. But here in 2023 that 33rd NATO summit will be held in Lithuania. So Lithuania. Answer third option is the right option. So here 33rd NATO summit will be held in Lithuania. So friends, see, this type of the questions are very important in our competitive examination. This comes under the international relations or international organizations or international summits. So or conferences. So NATO nowadays it is in the news. It is a contemporary organization. One contemporary issue is there in the world between the Russia and Ukraine. There is a ongoing crisis is there for last 6 months or so that is the reason. So we must focus on the NATO. So what about NATO? NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. So one of the military organizations in the world, NATO. And NATO in NATO that behind the Russia and Ukraine crisis, NATO is there. So of course NATO influenced by the and dominated by the America itself. So that is the reason here. So NATO, we have to learn NATO, and we have to learn the NATO summits and where is the headquarters of the NATO, what is the purpose of the NATO. So already purpose we discussed. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. It is the military organization. So military cooperation is the military
cooperation is the main purpose of the NATO. So that is the reason here. So the headquarter of the NATO that is located in Belgium. The headquarter of the NATO located in Belgium. And then NATO at present, how many countries are there? Is it India is there? No, India is not the members of the nation in NATO. And at present NATO 30 countries are there. So very recently what happened, 2 more countries got the permission to enter as a member in NATO. The 2 countries are here, Finland and Sweden. If the Finland and Sweden ratified as a rules and regulations of the NATO, then it will be considered as a, so 2 more countries, that means the number of the NATO countries, it will be increased from the 30 to the 32 countries. But at present in NATO 30 countries are there. If the questions like that, how many countries will be joined NATO future, that is the 2 countries, that means here Finland and Sweden. So here that type of the bits also very important, that type of the content also, that points also very important. And NATO North Atlantic Treaty Organization has one Director General. The present Director General of the NATO is Jens Stoltenberg. So recently friends, here NATO is in the news, this 32nd NATO meeting was held in Spain, Madrid in 2022. 33rd NATO meeting that will be held in Lithuania, of course friends. Here in 32nd NATO meeting that is held in Spain, where one important point is there, that is Japan, the Asian country, the Asian member Japan participated in the NATO. Of course friends, Japan is not the member, but it is participated. That is a interesting thing about the NATO. Okay na? So then we have to, the 186th question, the right answer is 33rd NATO summit will be held in, that is the right answer is here. Third option is the right option, Lithuania is the right option. Okay na? So where is in Belgium? Belgium, the headquarter of the NATO is there, and Belgium capital city Brussels, and Belgium we called as the cockpit of Europe. So Germany recently is in the news that Germany was the 2022 G7 summit. 2022 G7 summit, so that is in Germany only. And Germany at present one chancellor is there. Germany chancellor his name is Olaf Scholz, and the former chancellor of the Germany, Angela Merkel, recently she got UNESCO Peace Award. Okay, UNESCO Peace Award for the year of the 2022 is presented to Germany chancellor. So that is, she maintained the peace among the world. Okay, next question to them. So we look into the next question, that is the rank of India at World Hunger Index. This comes from the that question comes from the indexes, reports and indices, that point, that topic, that is the rank of India at World Hunger Index. So we have to must, as a aspirants, we must and should learn the ranks of the Niti Aayog, the ranks given by the UNO, the ranks given by the various organizations in the world, particularly the Indian ranks, and what is the Indian rank in the particular index and particular indices and particular report. Whereas in Niti Aayog reports we must learn, we must knowing the ranks of the various states in various indexes of the Niti Aayog. So here the rank of India at World Hunger Index. So in 2022, so we must should know this rank is belongs to for 2022 or 2021. That year also we look very important in this point. The rank of India at World Hunger Index 2021, 37, 101, 87, 150. 37, the rank is our India stood at World Competitiveness Index. In World Competitiveness Index, the rank of India is 37. The right answer for this question is here. So in World Hunger Index, the rank of India is 101. So the right answer is here. Second option is the right option. So 101 is the rank of India in World Hunger Index. So hunger. So the United in 2015, in 2015 UNO announced, UNO announced that is a sustainable development goals.
So how many sustainable development goals announced by the UNO in 17? The projected target to reach the sustainable development goals by its members of nations in 2030. 2030 is the projected year. 2030 is the projected year to reach the sustainable development goals by all the members of the nations in UNO. And here so that our first sustainable development goal is so no poverty. So no poverty, that means poverty eradication. And second sustainable development goal is no hunger. So that is the reason no hunger is the second sustainable development goal. How that UNO gave importance to that hunger, that is the reason to eradication the hunger, to provide the food supply to the food grains to the every persons in the world. That is the purpose of the no hunger here. So in World Hunger Index, the rank of India out of the 116 countries, the rank of India is here. Our rank of India is 101. So in that type of the information, and the ranks of India in various world indexes also very important in our competitive examinations. And for this question, the rank of India at World Hunger Index 2021 is answer 2 is answer, second option is the right option, and the second option is here 101 is the right option. And next, which cricket team got champion in Ranji Trophy 2022? So Ranji Trophy, it is a national level and domestic level very famous tournament, Ranji Trophy. So Ranji Trophy is associated to the cricket. So in India we also call that is a national domestic level tournament, that is a Ranji Trophy is a very important one, like a Ranji Trophy and Deveder Trophy and Vijay Merchant Trophy, and Mustaq Ali Trophy, Mustaq Ali T20 tournament. These are the Mustaq Ali T20 tournament. These are the very important domestic level, national level cricket tournaments. So which cricket team got champion in Ranji Trophy 2022? Mumbai, Vidarbha, Saurashtra, Madhya Pradesh. So friends, here very important one, So Mumbai is a runner-up. In 2022. Mumbai is the runner-up. The question is, who is the champion? Champion means winner. The winner of the Ranji Trophy 2022. The right answer is here Vidarbha, also wrong answer. Mumbai is the runner, and Saurashtra is not the option. Right option is here Madhya Pradesh. Why we give importance to this question? Because Madhya Pradesh stood first place. Madhya Pradesh got this title very first time. That is the reason here this trophy is very important. Ranji Trophy winner is here Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is the winner. Which cricket team got champions in Ranji Trophy 2022? Madhya Pradesh is the champion. Mumbai got record, Mumbai got record championships in Ranji Trophy. So 41 times Mumbai won 41 times that Ranji Trophy till now. So that Mumbai defeated by the Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh became the Ranji Championship or Ranji Trophy in 2022. So that is important. Sometimes they may ask the Ranji Trophy is associated to which sport? Cricket. Deveder Trophy associated to which trophy? Cricket. And Vijay Merchant Trophy is associated to the which trophy? Cricket. And Mustaq Ali also associated to which game? That is also cricket. Here right answer for this question is here Madhya Pradesh. Select the example of the input devices of the computer. So recently in our Telangana exams particularly, so a question is came from that computer technology purpose. Particularly friends here, particularly here in Telangana prelims SI and Telangana Constable SI also, Telangana Constable, that prelims also, so one bit came from this
computer purpose, computer technology and computer terminology, computer devices also, computer software also. What is metaverse? Like question is came in Constable, okay now, and which software, okay now, which is the okay now, computer language, like that question is came in they say. So that is the reason one okay, may expect select the example of the input devices of a computers. So select the one and this the 4 options are there. In that 4 options we have to select the example of the input devices. We have to select. The right answer is video card, monitor, joystick, plotter. So the right answer for this question is joystick. So joystick, select the example of the input devices of your computers. That is a joystick so input devices. That is the right answer for this question. And in that 190 question, match the following. So match the following. So list 1 and list 2. In list 1, that cabinet ministers are there, union ministers are there. In list 1, union ministers are there. And list 2, their portfolios are there. List 2 in portfolios. They are associated to the which ministry. Sarbananda Sonowal, list 1. In list 1, 4 names are there. The 4 are union ministers. Sarbananda Sonowal, Dharmendra Pradhan, Bhupender Yadav, Purushottama Rupala. List 2, animal husbandry, shipping, seaports, labor, education minister. So here friends, Sarbananda Sonowal. Sarbananda Sonowal is a Ayush minister. Along with Ayush minister, he also as a look after the shipping and seaports. That is the reason here A, that is the 2 is the right option in list 2. Sarbananda Sonowal is the shipping and seaports, and along with Ayush minister also. Dharmendra Pradhan is the education minister. Dharmendra Pradhan is the education minister. Dharmendra Pradhan is the right answer, education minister. And Bhupender Yadav, working as a forest environment, climate change and labor minister. That is the reason here C, 3rd. Purushottam Rupala is the animal husbandry minister. Purushottam Rupala is the animal husbandry minister. That is the reason here A2, Sarbananda Sonowal is the shipping seaport. That means A2, where A2 is there in. So only A2 is, only 1 is there, out of the 4 options, A2 is the 1 is there. Here A3 is there, A3 is there, and A1 is there. That is the reason here B4, and C3 and D1. So here the second option is the right option for this question. Sarbananda Sonowal is the shipping and seaport minister. Dharmendra Pradhan is the education minister. Bhupender Yadav is the labor minister. Dharmendra Pradhan, education minister. Bhupender Yadav is the labor minister, and along with that forest and environment minister also. Purushottam Rupala is the animal husbandry minister. So this is the right option for this question. 192 question is here, second option. How many number of single used plastic items banned by the government of India from July 1st, 2022? 47 items, 102 items, 57 items and 16 items. Very important question for coming competitive examination. So for environment purpose, protection of the environment, because of this plastic items, for degrading in the land, it will take the thousands of the years. That is the reason it damages the environment. So that is the reason we have to stop the usage of the plastic items. That is a single used plastic items. So government of India from July 1st 2021 onwards, from July 1st 2022 onwards, entire India, all the union territories and the states. So it will be implementing the usage of the implementing of the usage is banned. That is, a single used plastic items are banned by the government of India very strictly. But here the question is here, how many number of these single used plastic items banned by the government of India from July 1st 2021?
So the right answer for this question is here 16 items. Very, very, very important answer. That is the fourth option is the right option. 16 items are banned. Okay na? 16 number of the singly used plastic items banned by the Government of India from July 1st, 2022. So from this point of view, we also expect one more point, one more question, one more that. So the one more question is here from this plastic items banning. So the first state in India implementing the ban of the single used plastic items. So that is by the Himachal Pradesh is the first state. Okay na? Then next we have to move the next question. In which country the Museum of the Future is located? So Museum of the Future, USA, Israel, UAE, Germany. So the right answer, here the Museum of the Future. So what is the Museum of the Future? The Museum of the Future, so it is about the, based on the artificial intelligence. So nowadays, very soon, nowadays, so when in India, of course, friends, fifth generation of the computer technology will be introduced in next month, by the coming month in October 2022. So lot of the difference we may observe while we are implementing our Government of India implementing the fifth generation of the computer technology. And after fifth and sixth generation of the computer technology. So the imagining of the future, imagine what the luxurious items, luxurious life that is encouraged by the that our future generation, that type of the entire kept in that museum based on the artificial intelligence. That is called the Museum of the Future. It is the first of its kind in the world. The first of its kind in the world, this type of the Museum of the Future constructing while using the AI based that museum, that is located in Dubai. So where is Dubai, friends? That is in UAE. So UAE is the right option. The first Museum of the Future, first of its kind Museum of the Future, it is based on the artificial intelligence. The right answer is here. Museum of the Future is located in UAE. UAE means United Arab Emirates. And what is artificial intelligence? So very, very important. That is this artificial intelligence, the word first coined by 1984 John McCarthy, American scientist, the very first time coined the artificial intelligence. So that means robotics, that is comes under the artificial intelligence. And the word but robotics comes under the artificial intelligence, but the word robotics coined by the very first time coined by the Karel Koppig. That type of the information also very important. And recently UAE is in the news. So what UAE? So news because a new ruler, new administrator, wherein UAE we called as the head of the UAE we called as a ruler. The ruler is here Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. So the Sheikh in the place of the Sheikh Khalifa. So Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan is the new ruler of the UAE. And then USA recently is in the news. USCS Parliament House of the Representative Nancy Pelosi recently visited controversial visit to the Taiwan. Taiwan, that is China objected to visit Nancy Pelosi to the Taiwan. And Israel is in the news because recently Israel Parliament is dissolved by the Israel President. His name is Isaac Herzog. And the present interim Prime Minister of the Israel, his name is Yair Lapid. And Germany recently, that G7 meeting in 2022 hosted by the Germany, and the present Chancellor of the Germany is here, Olaf Scholz, and the first country in the world introduced the hydrogen fueled railways, that is by the Germany. And next question is here, match the following, list 1 and list 2.
So here friends, here it is about the Indian heritage and culture, and very famous the dances are there here, classical dances are there. So that means list one very famous personalities who belongs to classical dances, and here list two that classical dances are there. Here classical dancer and this classical dances, we have to match these classical dancers with classical dances, their classical dances. Here Yamini Krishnamurti, Mrunalini Saurabai, Padma Subramanyam, Guru Bipin Singh. So friends, here Yamini Krishnamurti, very famous classical dancer. She is associated to the which classical dance? Kuchipudi. That means here A2. So that means here in options, A2 or two options are there, and third option is A3 wrong, and the fourth option A1, that is the right. So out of these two, one of the may correct. Mrunalini Saurabai, very famous dancer, in which Kathakali, B4. And Padma Subramanyam is the Bharatanatyam dancer, and Guru Bipin Singh is associated to the Manipur. So the right answer for this question is here. First option is the right option. We have to must focus on the classical dances and folk dances, and the famous persons in the respective field, and some festivals also we must focus. This comes under the Indian heritage culture. Recently in Gujarat, that one of the famous dances is there, Garba, one of the famous dances. This recently Garba, it is nominated by the government of India as a in the UNESCO as a intangible heritage site, heritage place, intangible heritage dance. This is by Garba. Last year, in Kolkata, the base that Durga Puja is announced by the UNESCO as a World Intangible Heritage Festival. Okay, na? That is the reason. Okay, here 193rd, the right option for this question is first option. Which space agency launched GHOST to satellite to study atmospheric conditions? So here, in which space agency launched GHOST satellite? This GHOST satellite, so that is launched by the one of the space agency to study the atmospheric conditions. So Roscosmos, JAXA, ESA, NASA. So right answer for this question is here NASA. So NASA means here American Space Agency, and JAXA, it is a Japan Space Agency. It is a ESA means European Space Agency. Roscosmos means that is the Russia Space Agency. Here NASA, USA Space Agency launched the GHOST satellite to study the atmospheric conditions. So what is NASA? National Aeronautics Space Administration. National Aeronautics Space Administration is a NASA, and the present NASA administrator, his name is Jim Bridenstine, and NASA that is established in 1958. Okay friends, that America Space Agency also is in the news, and American that private space agencies, SpaceX, Blue Origin, and like that organizations also is in the news. And next question. Co-location scam is related to co-location. It is a scam recently held, and one of the person also arrested by the CBI. The name of the person is Chitra Ramakrishnan. So Chitra Ramakrishnan, so who is worked as a chairman of the National Stock Exchange, she involved in the co-location case. Actually, it is related to the NSE, but that is studied by the
and that type of the scam is revealed by the associated with the which of the organization. One of the organization is there. LIC is not there. NABARD is not the right answer. SIDB is not right answer. SEBI. Of course, friends, in co-location scam related to in the place of the SEBI, that NSE is there. That is also right answer. But here NSE is not there. We must select the SEBI is the right answer. Co-location scam is related to the which organization, SEBI. So here the SEBI stands for Securities Exchange Board of India. SEBI Securities Exchange Board of India. The present chairman of the SEBI is one woman is there. Very first time a woman is became the chairperson of the SEBI. Her name is Madhavi Puribach. And SIDBI, Small Industries Development Bank of India, headquarter Lucknow, and Raman Subramaniam is the present chairman. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, established in 1982. The particular date is July 12. Headquarter is Mumbai. LIC, Life Insurance Corporation of India, started in 1956. National Institute of the Animal Biotechnology located in National Institute of the Animal Biotechnology located in Vadodara, Lucknow, Hyderabad, Kolkata. Friends, here see here very important one. So scientific organizations and famous institutions may ask in our competitive examination. In last time, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy is located in. That type of the question is came. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy is located in Hyderabad. And Lal Bahadur Shastri Administrative Academy, that is located in Mussoorie. And NIN, National Institute of the Nutrition, that is located in Hyderabad. So here, such type of the questions came in our previous examinations. So here, National Institute of the Animal Biotechnology, it is a very new one, set up by the government of India. In which of the places, in which of the cities, the right answer for this question is Hyderabad. Hyderabad is the right answer. In Hyderabad, National Institute of the Animal Biotechnology is there. Center for DNA fingerprinting diagnostics are there. Indian Institute of the Chemical Technology is there. And CCMB, Central for Cellular and Molecular Biology is there. National Institute of the Nutrition is there. National Geophysical Research Institute is there. And very famous organizations are there here. ICRISAT, International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics. ICRISAT like organization also there in Hyderabad. And for 196 questions, the right answer is here. National Institute of the Animal Biotechnology located in Hyderabad is the right answer. And in one more organization, National Remote Sensing Center, National Remote Sensing Center also, NRSC also located in Hyderabad. National Remote Sensing Center. And here, so the right answer for this question is Hyderabad. In Vadodara, very recently, PM Gatishakti University is set up by the government of India. Of course, friend, National Railway Transport Institute is there. This National Railway Transport Institute, renamed by the central government of India, is PM Gatishakti University and got the Central University status. So recently in Vadodara based National Railway Transport Institute is renamed as a PM Gatishakti University. And Lucknow National Botanical Research Institute, that is located in Lucknow. Central Institute of the Medicinal and Aromatic Plants is located in Lucknow. And Kolkata, so very famous organization, Zoological Survey of India is located in Kolkata. And National Homeopathic Research Institute also located in Kolkata. Next question. The first Hindu woman who selected as DSP in Pakistan. Very important one. The first Hindu woman. So Hindu woman in Pakistan is considered as a minority woman. The first minority woman who became the DSP, Deputy Superintendent of the Police, so in Pakistan, Sana Ramachand, Ayesha Malik, Manisha Rupeta, Maria Suluhu Hassan. So friends, Sana Ramachand also she belongs to Hindu community people.
Hindu community women in Pakistan, Hindu community women in Pakistan, Sana Ramachand, who became the, who selected as the Pakistan Administrative Service in last year. Aisha Malik, the first Muslim woman of Pakistan who became the judge in Pakistan. And Maria Suluhu Hassan, the first woman head, the first woman president of the Tanzania, Maria Suluhu Hassan. The right answer for this question is here, Manisha Rupeta, the first Hindu woman who selected as a DSP in Pakistan. Manisha Rupeta is the right answer, very important one. In last previous exam also, we bit came from this women priority. The first woman combat aviator became the in Indian Army very first time a woman, a Haryana based woman became the combat aviator. Her name is Abhilasha Barak is the right answer. Here the right answer for this question, the first Hindu woman who selected as a DSP in Pakistan is Manisha Rupeta. And the 198 question, to promote reading, numeracy, understanding purpose in below 7 years age group students, Government of India launched which of the following campaign? HEFA campaign, Nipun Bharat campaign, Tolimet campaign, Sarva Shiksha Abhiyan campaign. Friends, here very important one. So friends, in 2020, you know, that national education policy, Government of India recently introduced the national education policy 2020. The draft of the national education policy that is prepared by the studied by the very famous scientist under the chairmanship of the very famous one committee is studied that national education policy 2020, that is headed by the Dr. Kasturi Rangan committee, who worked as a chairman to the ISRO. Finally, that Government of India approved the Kasturi Rangan committee recommended national education policy 2020, national education policy 2020, and then the first state approved that national education policy or implementing the national education policy 2020, that is by the Goa, and the second state introduced the national education policy 2020, that is by the Madhya Pradesh. So according to this national education policy, there is a importance given to the understanding of the numeracy, understanding of the reading level, understanding of the reading and numeracy level. So one program is initiated by the Government of India. What is the name of the program? EFA means here Higher Education Funding Agency. This is the wrong option. Tolimetu, this is the Telangana government initiation for the encouraging this type of the reading and numeracy in the that background. That means because of the COVID-19 crisis, what happened, you know, the students are unable to participate the classroom teaching. That is the reason to improve their skills in the learning purpose, Government of the Telangana introduced the Tolimetu scheme. But Sarva Shiksha Abhiyan, that is the wrong answer. Here, the three are the wrong answer. That Nipun Bharat is the right answer for this question. To promote the reading and numeracy understanding purpose in below 7 years age group students, Government of India launched which of the following campaign, you know, that is a Nipun Bharat. So what is Nipun Bharat, friends? You know, Nipun Bharat. So Bharat means our India. Nipun means one abbreviation is there. What is Nipun Bharat? It is a national level initiative. That means national initiative for proficiency in reading, proficiency reading and understanding numeracy in Bharat. That is called so a Nipun Bharat initiative. One more time. National initiative for the national initiative for the proficiency in reading and understanding numeracy is the right option for this question. The fifth Scorpion class submarine commissioned in Indian Navy recent. Scorpion class submarines. We are preparing. We are manufacturing this Scorpion class highly technological, highly efficient. That submarines in the world, one of the highly efficient submarines in the world. That is the Scorpion class submarines. We are manufacturing with the
with the support of the France. That means indirectly we said we are imported, that is a scarpin submarines from the France only, but under the Make in India purpose, that manufacturing in India only. Okay, that is the reason here. How many that scarpin class submarines commissioned in Indian Navy? That means till now, 5. Actually, total that is scarpin submarines 6, but we are at present only inducted in our Indian Army only 5 only. The 5 are as follows. That is here INS Calvary, INS Karanj, INS Kanderi, and INS Vela, and INS Vagzir, and INS Vagir. So that is the reason the right answer for this question is here. So the 5th Scarpin class submarine commissioned in Indian Navy recently. So INS Vela is the wrong answer, INS Vikrant is the wrong answer, INS Hari is the wrong answer, INS Vagzir. But of course friends, INS Vela is the one of the Scarpin submarines, but it is the 4th Scarpin submarine of Scarpin submarine inducted in Indian Navy. That 5th one is INS Vagzir. What about INS Vikrant? It is the India's indigenous aircraft carrier, that is the INS Vikrant. Okay na friends, and okay na, this is INS Saryu recently is in the news, okay na, where in Singapore our INS Saryu went to Singapore to celebrate our August 15, 2022 that India's independence celebrations. So we are okay, that is a very important one. Okay, next question. To inauguration of the Inugurti Mandal in Telangana. To inauguration of the Inugurti Mandal in Telangana, at present how many number of the mandals are there? So recently, very recently, so Inugurti Mandal is launched by the government of the Telangana and formed by the government of the Telangana. Okay, now, including this Inugurti Mandal, so how many that mandals are there in Telangana? So the right answer for this question is 608, 478, 578, 674. The right answer for this question is, at present in Telangana, how many mandals are there? 608 mandals are there.